Dr. Shaheer Waqar. Is he here? Dr. Shaheer Waqar. Dr. Jorge Sebastiao. And Dr. Shahbaz Pervez Chattha. आइए तशरीफ लाइए. Mr. Sebastiao can join us when he comes. Okay. A very warm welcome to all those who have gathered here today for this conference on artificial intelligence for cybersecurity, which is being organized by the Pakistan Institute of International Affairs. Many of you present here, especially some of the speakers, may not be familiar with our institution, so I will just say a few words about it. The Pakistan Institute of International Affairs was founded in 1947, incorporated in 1948, and is the oldest think tank in Pakistan. In the old days, we used to refer to such institutions as learned societies. But the modern parlance is think tank, so we will stick with that. It is the oldest think tank. It is a non-official body. It is not a government body. It is an association of individuals who have come together to promote the study and research of international affairs. Its founders were some of the most eminent people of this country. At that time, they were all very famous citizens of Pakistan, including two prominent women, Shaista Ikramullah and Jahanara Shahnawaz. Both of them were members of the Constituent Assembly of Pakistan. But there were others, like Professor Halim, A.B.A. Halim, who was chairman of the Institute for 25 years, Sarwar Hasan Sahab, Sir Khaja Sarwar Hasan, who was really the founder secretary of the Institute and presided over its work also for a quarter of a century. And then there were stalwarts of that era, like Jamshed Mehta Nusserwanji. He was the first mayor of Karachi. Mr. Altaf Hussain, editor of Dawn. There was Dr. Mahmood Hussain. There were younger people also, like Mr. Agha Shahi and Rashid Ibrahim, both of whom belonged to the public service. Mr. Mumtaz Hasan, who acquired great fame as a member of finance of the government of Pakistan. And so the list went on. There were about 20 of them. And for the last 76 years, we have provided a niche for scholarship to countless people. Thousands of people have studied in this library since this building was established built in 1955. Thousands have passed through these portals, and we have always kept our doors open for students, not only from Karachi, but from all over the world. Some of the most famous books on Pakistan and its foreign policy were researched in this library.
both by foreign scholars and by Pakistanis. Even now, many people come here who are ambassadors, who have acquired great fame in their own disciplines, who say that they have studied in this library. And so for the last 76 years, we have provided this platform for research and study, and we have acted as a bridge between policymakers and public opinion. Turning now to the subject of today's conference, artificial intelligence for cybersecurity. I will just say a few words about artificial intelligence, though not about cybersecurity. The scientific and technological advancements of our times have been truly amazing. In fact, they have been mind-boggling. Using computer-based artificial intelligence, humans have been able to send spacecrafts into the outer recesses of the observable universe. In fact, we are surrounded by the tools created by artificial intelligence in our daily lives, so much so that we hardly reflect on them and we take them for granted. Artificial intelligence reduces human errors, such as in surgery. It is routinely available, and it is the driving force behind innovations in almost every field. It leads to unbiased and unemotional decisions, speedy decision-making. It is used effectively, especially in healthcare and medicine, in automated legal and financial work, in banking, in digital technology, education, transportation, and marketing. However, it has its disadvantages. It is expensive, causes security risks, it is invasive of privacy, it raises many ethical concerns, it has a propensity to be misused, lacks empathy, emotions, and creativity, and it increases unemployment. One of the longest strikes in the United States recently by the Actors Union was against their jobs being replaced by artificial intelligence. It can store infinite data, but in the long run, it is feared that it will deprive humans of the ability to make their own judgments. And after all, the internet is not only used for governance, innovations, and scholarship, it is also used by terrorists, cybercriminals, and mafias of all stripes. I remember at a personal level how fascinated I was that Deep Blue, a chess computer, beat reigning world chess champion Garry Kasparov in a 6-game match. At the end of this session, I will say a few words about the apprehension that artificial intelligence can create large-scale catastrophe. In this session, we have 3 distinguished speakers. Do take your seat. They can take about
15 minutes, would that be all right? 15 minutes each? Half an hour. No, half an hour is too long, because we have to wrap up this session at 11 o'clock, 11:30. So, actually, one should be able to say whatever one wants to say in 15 minutes. Don't you think so? I'll try my best. No, please do try. Do take 15 to 17 minutes, okay? And the first speaker, it is my pleasure to introduce him. Dr. Shaheer Waqar. He is a member of the Pakistan Information Security Association. He is a member of the core committee of Pakistan IT Task Force, lead risk manager, PECB Canada, and educational design consultant. You have the floor, sir. Thank you. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. First of all, thank you so much related to the artificial intelligence for cybersecurity. And I am very pleased to be here and very, very pleased to the Pakistan IIA as well as Dr. Masuma and other the speakers as well. So just to start with the AI for cybersecurity is very, a very deep subject. Obviously, like as Dr. Masuma said, that you have to be covered in 15 minutes. So it wouldn't be possible, but I'll try my best at how we are going to cover it. So make it fast, how we can say that. I have been associated with two companies right now. Basically, one is 3D educators, trainers and consultant. And we have been providing the professional training and services for last 25 years. And almost offering more than 500 international certifications accredited with 16 international bodies, and almost like offering 7,500 workshops in a year. Another organization that is Perceptron Global, as you see the name of the organization is showing that is an AI-based organization located in UK, and we basically are the researchers. We have been developed our own algorithms, and that algorithms basically are related to the different areas that we're going to talk about right now today. So just move forward, and what's basically technology is doing for last 25 years. When I had started in 1989, so it was like Commodore computers at homes, and the people are also using the typewriters at that time. So at that time, I have seen a paradigm shift in the technology. And I have myself basically changed the different organizations, where the large organizations, that is Pizza Hut, like Habib Oil, Coke in Europe, and so many organizations which is have shifted to manual to digitization and now digitalization. And now they are come up to the fifth generation in AI technology. So now it's amazing, you say, the journey in my life that I have seen how basically things are going to be converted from and how the pace is going to be, is change, and how the efficiency and productivity has increased. So just small part like information technology, and then we basically come up to the engineering of systems. And then we talk about the financial technology, fintech, and the industrial technology for 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, a lot of change is going to be coming up, IoT. And the energy development sector, if you see how many different techniques that we are going to use to develop the energy and saving the energy and converting the energy and also sustaining the energy as well. So now another era is going to be introduced, that it's intelligent system technology and the data-driven technology. And this is very, a different thing. At
at earlier, basically, we have just talked about how we are going to take the advantages through technology. Like, my nans is using the silbatta, okay? But now my mother is going to use the grinders. Technology is basically doing your work easier to easiest. And same in the another era and other industries, that silbatta converted to the, like in the grinders. And now we don't need to tell what to do the grinders. The grinder knows either it is a different sort of spices, and you have different spices in the grinders. The grinder decided that what to do. Either has to be spin 2 times, has to spin like 4 times. And that is intelligence. And that intelligence basically a machine intelligence. So we want to talk about the how artificial intelligence is working. So its computer intelligence is basically a tuner model, which is like cognitions, okay? And cognitions basically have come up to the recognitions, and then it's going to be like a mathematical model, and that mathematical model basically we develop the algorithms and the computer program, and when we run it, so computer behaves like a human, behaves like an intelligence. So it's part of the hybrid technology, where the psychology is also involved, behavioral sciences is also involved, and then the electronics is also involved, and then we have computer science also involved. So it's a lot of different sort of technology which is going to be combined, and then when you basically have some sort of outcome over there. So machine intelligence increase the ability of computers to work and think like humans. And science of intelligence, way to understand human behavior through cognitive methodology and develop algorithms to make intelligent. And this is 2, 3, the definitions of the AI. Now, but I had started my working in 1997 in AI. So I basically developed the human actuator, human hands, okay? And that is actually working on like this, and working on the fingers and also sensing the different thing. In 1997, when I have completed, Mr. Ammar Jafri also, he says I have done my PhD since 800 years back. So actually it's why he said basically, because I have done my PhD in 2004. And when I had completed, nobody knows what is the meaning of artificial intelligence at that time. People actually working on the legacy system at same. So at that time, 57 fields of the AI, and we have been working. Now it has been converged into 5 basic fields. And the 5 basic fields are the vision AI, and the sound AI, natural language AI, predictive AI, and the robotics. Like my company, Perceptron Global, is working all the areas except robotics. And the brain is everything. Robots is only body parts. So brain is actually maintaining and actually controlling and actually sensing and also making the decisions. So we are working on that side. And prediction AI is actually a data science. I can say this very small part of the data science. Today we have a lot of data in the different formats, and data is you have here in the library a lot of data over here, right? So how we can get the advantages of that data? Same as the company has so much data, and the different sort of companies have so much data, different health sector have so much data, and different sort of educational side we have a lot of data, what actually the data is saying about, okay? What the advantages we can get the data. So we basically have a predictive model. Myself basically had developed one of the predictive model that is related to the health areas, and it's going to be just take your MRI or X-ray, and it's going to predict you after 5 years what the disease basically you may have, okay? And even though it can be also provided you the complete statistics and the the extrapolation about with the very near accurate data that is related to the whole society, and you can also predict it what the cure we can do it, what the different sort of medicines you have required in future. So
it can be helpful, right? Now, artificial intelligence have two major areas as well. One is machine learning, and second one is deep learning. I'm just giving you about a small examples. Once we have a kid, we don't know what is a square, what is triangle, okay, what is another thing. So your mom, your dad basically give you, this is triangle, this is triangle, this is triangle, and you recognize that is a machine learning process, which is actually going to, error-free the object from the brain. And when you have a deep learning process, so we talk about the triangle, it is triangle or it is a prism, or it's something else. So now we had to recognize it, whether it is a triangle, it's a prism, it's a pyramid, or it's something else. So deep learning is another science which is related to the, the AI. So it is working, and we are using. After the, come up with the Python, we have a lot of greater techniques for using the different libraries. Now come up to the cybersecurity. Now we talk about the data. So data is highly important. Everybody requires the data. If you know, this is my potential client, okay? I don't need to go over there. I just call them and he's going to buy my book, buy my goods, buy my services, or any other else we talk about. So we are going to share the data. We are going to share the data. We are also going to working on the data and processing the data. But all the things we are not going to leak privately. We are going to share the data. We are going to transfer the data, and it's going to open publicly. Even though you are working on your computers, actually you are 80% open in public. Even though you are working at your home, you're using your computers, so you are actually vulnerable 80%. And that is when you are going to share your data, and when you are going to talk with the data with the other areas, so that is basically you are vulnerable, and you may be compromised. Okay, so the cybersecurity actually is the application of technology that is processes and controls to protect system, networks, programs, devices, and data from cyber attacks. Whenever you're going to talk about the cyber, it means you talk about the public space, okay? So it's going to be we have how to protect the system and how the network and technologies is going to be used. So we have IoT today, public networks, In the industrial side, at that time, we are going to use a lathe machine, we are going to shaper machines, and now it can be used through PLC, microcontrollers, and the HMI, and now they are going to be with the IoT. Now you are in America, this factory is running over here, and you can shut it down, your plant, you can open your plant, you can open your machine, you can be doing everything through internet, that is IoT. So you are actually sharing the data. So challenges are, maybe you are compromised, compromise your personal data, you may have data integrity issues, that is most harmful thing. Malware attacks, ransomware attacks, maybe you have heard that sort of name because I don't have time to explain more. But obviously, attack on website and web servers and social media attacks, there are a lot of different, your account can be and is going to be compromised and be used you have harassed. Okay? So different, sort of thing can be happen when the data is going to be insecure. And it's same, how we protect. So we need when we talk about the banks, you are a lot of, you have a lot of data in your bank, you have a financial information in your bank, you are actually all the information, what your money actually is come up with the data. So banks are so much curious about it, how we are going to maintain the secrecy and integrity of the data. So they are actually having a complete monitoring system in the banks, which we call it SOC, Security Operations Center, green teams, blue teams, red teams over there.
And there are a lot of tools they are being going to apply, like millions of dollars they are investing on the intrusion detection system and prevention system and auditing tools and defensive tool and offensive tool. You can't imagine how much basically they are going to invest on the cybersecurity. Well, each bank is going to be invested to just provide you the online banking. That's very important. But that sort of protect the system, how the cyber attacks happen actually. Actually, hacking is not, you can say the word is hacking. That is not a meaning of like you're compromised. Hacking means that all your information has been taken out some another person, which is not required. I have basically taken a footprints, everything from your side. What's your name, where you're living, what's your cell number, what's your account number, what everything. That's called hacking. And then we are going to talk what actually where you're living, where you go, what time you leave, what time you come up. So that is cracking, okay? And then basically after hacking and cracking, it's going to be attacking. So it's going to be happen like that. So we have actually, I just give you one of the paper actually I have written. So just give you the idea what's happening. Lot of vector. And a lot of threats are going to come up over it. A lot of vectors, a lot of threats. Okay, so we can say that like here, it's working or not? Okay, so I can say that like this is a different type of behavior and threats, and a lot of threats and vector, and basically then we have a nth value and sum of value of the different vectors and threats we are going to sum up, and this is the equation actually. And that equation is saying that like different type of behavior and attacks, okay, the different type of behavior and attacks, we are going to first check it out, how many types of attacks is going to be on the system, and how much the attacks is going to be happens on the system and can possible. So this equation is saying, and then basically that equation we have, we convert into the machine learning. So machine can recognize actually what type of threat it is, okay, and how that threat actually we can, if it's going to become, so we can understand that sort of threat. So machine can understand that sort of attack can be happens near future or now or then. So what I had done, like, what is this? Okay. Okay, so like this is, we have like, we have record the different threats and behavior analysis, and then we basically have it in the database. And then actually we have a firewall with the internal system. And that sort of firewall that we have make the threat analysis and the different vulnerability analysis to the IPS and IDS. So when that IPS and IDS actually start working, so their machine learning process is also working, and they are going to understand what sort of different type of attacks normally are coming and sometimes are coming. So it tells you that this could be happen. You have to alert it. You have an alert. That is some suspicious activity could be happen in your system. Okay, what the basically the advantage of this particular study? The advantage is that like we have a lot of these sort of attack. We have email attack, phishing attack, zero-day attack, DDoS attack, backdoor attack, ransomware attack, brute force attack, malware attacks, and these sort of attacks. After that, we actually have a lot of human, even though like the human are involved in the SOC, Security Operations Center. Okay. And they actually are, they basically are monitoring 24/7. That if is there any issue could be happen, so we can just tell the blue teams, okay, that this is going to be happen. So this one of the laborious exercise is going to be reduced, okay. And we can also check it out what is happening on the social media. Trend social media, maybe you have not heard about it, what the social media is doing today. In cybersecurity side as well. That's going to change the mindset of the people, even though our kids as well.
You have to check it out what your kids is doing in home. Okay, what the different cartoon series they have been watching. Okay, because they actually changing their mindset. When I have basically a newly designed framework that Cyberon, I'm going to inshallah introduce new soon within 2 months. And that framework actually established by me and basically is stated that how we are going to stop these cyber attacks, and this can only be happen we can change the mindset of the people. Well, that is all very impressive, but when will you leave? Thank you. Give me only 2 minutes. Just going to cover up. So that's basically like we have a different controls and vulnerabilities and quick results and problem solutions. I'll just give you about what's the market to the next era. Like you need like in the like 2001 2016, we have $2.3 trillion market in Microsoft, Exxon, Alphabet, and blah blah companies. But we have been prediction that after 2023 till 2030, that is going to be a $16 trillion market of AI and cybersecurity. And this is like the prediction model. And then thank you so much. My aim and mission is to develop 10,000 professionals. And also it helps the Pakistan economy. We have a freelancers, you know, and that sort of freelancers actually doing a lot of job. So if we just train them and only $1,500 USD, they are going to be work on that side. So a lot of potential we are there. Once more thing I'm going to say, maybe this message is going to be going to the top management of the government that don't taxes on the freelancers, you know, because they actually taken and brought $2 Arabs dollars in your country in a month. If you are taxes on it, so what did they do? Because I'm basically a practical man. I'm saying I'm looking. They are going to open their account in Dubai or somewhere else, and then they can just small amount the chunk they have required to take it from there, and you have gone from that amount. So this is my just small, you can say, request from the government. Thank you so much for listening to me, and if you have any question, we will have a question and answer session at the end. Thank you. Thank you so much, Dr. Shaheer Waqar. Do take a seat. The next speaker is Mr. Jorge Sebastiao. He is co-founder and executive director of the Global Blockchain Organization, and he focuses on innovative blockchain technology. The floor is yours. I give you 15 minutes. Good morning, everybody. Hopefully everybody is highly awake. As promised, I'll try to be within 15 minutes, plus or minus 4 minutes, but Sure, you're I'll welcome. stay within that time. You're welcome. Okay. My job today is to give you a little bit of appreciation about, you can say what I sometimes refer to as the disruption of AI. And I think people are very visual, so it's important to kind of describe that. So when we talk really about disruption is when we're taking a massive impact on how people do things. That it was in government or in private industry or even in intermediate organizations. So the idea is, one, you actually change something that you're not do in small increments. I've been doing technology for about 36 years. I'm actually a mathematician. I helped a lot of startups over the years, and I think it's probably my 100th visit to Pakistan. First time was like 28, 29 years ago. Actually, I was presenting at Habib Bank, all the bankers about cybersecurity. So it's kind of interesting that almost 29 years later, I'm also still talking somehow about the same topic. So when we're talking about massive disruption, how many people here have heard about the Rubik's Cube, or have you played with it? How long does it take you for you to solve that Rubik's Cube? 15 minutes, 1 hour? No, so this is, you can say, the traditional way of doing business. Now, when you take this job of solving the Rubik's Cube
and you mix 2 or 3 technologies together, and I'm only going to introduce 2, you can introduce others. One is AI, actually computer vision of AI, and the second one is robotics. How long do you think you can solve the Rubik's Cube in as an amount of time? So what I'm really talking about, when we introduce AI to government or business, we're not going to get 30% incremental in speed. We're going to get 10 times, 100 times, 30 times. So let me show it for you. So this disruption is really about introducing speed of execution in the services or products that you provide. Maybe somebody can do the clicking for me, because maybe I'm too far away from the clicking. Okay, there's supposed to be a video that plays here, so let me go back. Solving in 3, 2, 1. Oh, yeah. Did it? Yeah. So how long did you think it took to actually solve this Rubik's Cube problem using both AI, computer vision, and robotics combined together? 0.3 something of a second. So we're not talking about, so you're talking about going from 1 hour, 15 minutes down to, so it's a massive increment. So this is very important, because when we introduce AI to the things that you do every day, this is the kind of change that we're introducing. But this is an oversimplification, because at the end of the day, technology is very complex. That means it's not just about speed, it's about adoption, it's about user experience. So that means even if I speed up things, if people cannot accept them or trust them, it's not going to go necessarily very well. Maybe, can you just do the clicking for me? Okay, good. So like this, it's very disrupting. So the idea is that when you introduce technology to a business, you need to have a plan or a structure to how to use this technology. And in the case of AI, it has both a good side and a bad side, as it was highlighted by the previous speaker, but I'll try to also highlight this in also a simpler context. So the idea is that you need to have a proper plan to implement. And like Mike Tyson said, it's good to have a plan, but when you get hit, all the plans you have are not good enough. Next slide, please. So when AI got introduced, a massive change actually happened. Many businesses spent a lot of time on advertising and getting a solution to be used. For me, I didn't even know about something called ChatGPT. It was my daughter that called me. My daughter is studying, my last one, studying in Amsterdam. And, you know, we always, when they call you, it's because they need money. So they call me, okay, I need money. I said, okay, what do you need money for? Oh, I need money for something called Turnitin. I said, okay, what is this, Turnitin? It's actually to verify plagiarism when you submit papers in university. I said, but you write your own papers? No, why you need to pay another thing for another paper writing? And says, no, it's the way we write papers today in university is a little bit different. Is that we use something called ChatGPT. Now, what does that really mean? That really means they don't write the paper anymore. They ask questions from a computer system, an AI system called ChatGPT. And as long as you ask the right questions, ChatGPT will write 80 or 90% of that paper. Now, ChatGPT went from 0 to 100 million users in 2 months without a single word of advertising. This is very important because that really means it was word of mouth. Nobody kind of went and did massive advertising like you have, for example, for Coca-Cola. That really means something was unique about this technology. AI has been with us for 30, 40 years. I was predicting lake levels in Canada somewhere around 87, give or take a few years. That was already AI, but a very basic version of AI. So what was really that is that it became easy to use. Anybody with a few words actually got some useful thing. Now, the initial ChatGPT was trained with the information of the internet. So it only knows what is in the internet and it responds with that content in a very organized way. Now imagine you have your business today, all the data inside databases, documents and everything, and you create the ChatGPT of that organization. It's like a private ChatGPT. So you can imagine
what does that do to the productivity of the employees that you have, whether that organization is government, oil and gas, education, or some others. So the impact is actually massive. Next slide, please. Okay. So ChatGPT and AI can be used both for good things and bad things. In the context of security or cybersecurity, ChatGPT can actually be used to create malware. That means people that don't know how to create bad code that breaks your computers, ChatGPT now writes code for them. So every technology, like for example, nuclear was a technology, can be used for good, means save human lives, but it can also destroy human lives. So AI, like the same technology, can also have two purposes. Now, in the context of AI, when we talk about social media, video, content, can also create something called deepfakes. And deepfakes means AI can be used to impersonate you. That means, for example, today, when you do a bank transfer, or maybe you go to ATM or some other system, you use your voice or your video to authenticate yourself. Today, this AI can impersonate you as a person. So this is a serious problem. AI can impersonate your president, saying things that he never said before. Now, you can imagine this can actually start a war. And actually, it did start some wars, but that's another topic for another time. AI can also be used to break into the things that we have today as modern. So we have smart cities, we have smart and electrical cars. They're very complex. There's a lot of systems, IoT sensors in them. So we can actually break all those systems. Everything is vulnerable. So that means we need to look at not just AI for bad, but also how we can actually use AI for good as well. Although I'm spending a bit more time on two technologies, one is AI, another one is cybersecurity, there's many other technologies that have come over the last 10 years that impact us greatly. One is cloud computing, another one is social media, IoT, 5G, and many others. Because it's not just one technology, although we focus on one, it's the combination of all these technologies together. Because IoT generates data. You need to protect that data. Then we have other new technologies like blockchain, which is packaging of security technology to actually protect that data. So you become the owner of that data through digital signatures. So it has many implications of protecting and addressing cybersecurity in a very safe way. But when we go back to AI, the things that enabled AI to actually take place is many things. Is very fast computers, more specifically what we call GPUs or graphical processing units. These are the same CPUs or GPUs that are actually used to enable you to play video games. So they have the capability to enable AI machine learning. It's also about cheap storage. It's about fast storage and about connecting all these things together. There's a new term that got coined. The old term used to be by Scott McNealy and says, the network is the computer. The new term is the data center is the computer. So how we put all this together? So that means when we build AI data centers, and if Pakistan is interested in building these AI data centers, you have to stitch or architect them in a completely different way that you build traditional data centers that has been done for many years. You need to have a framework. You need to have a structured way that addresses each layer, how you build it up from the cooling to the power, to the compute, to the data, to the networking, and then the various verticals that you're trying to serve. Now, whereas some applications that AI is very good and very efficient. One is called computer vision. Now, computer vision can be used for many things. One is bad, like I told you, in context of deep fakes. But in the good side, computer vision can be used to things like face recognition, license plate recognition. That really means if you have lists of things that you need to watch for, AI can do this at a very fast speed. So that means it allows you to deploy your minimal resources that you have in a much more effective way. It means if you have people looking at video, they cannot see it, but the AI computer vision can actually see it. AI can also be used in traditional networking. The previous speaker mentioned about something called SOC. SOC stands for Security Operations Center. Typically in a SOC, what we have is we have rules, we have people looking at messages coming up on the screen, but there's just too many messages. There is too many alerts going on. AI allows us to simplify that.
It allows us to see patterns that the human cannot see. And by the way, there's a few women in the room, so I want to highlight you. The best people at computer security in a SOC are actually women, not men. Because when women look at things, they see things that men simply do not see. So AI is kind of an enhancement on that a little bit. So other technologies that I think are extremely important are blockchain, because blockchain as a technology enables us to have trust. It's based on the digital signatures of cybersecurity, but without a centralized control. For those that are interested, I'm happy at the break to go into more details. But I think what I want to highlight and leave with you is that it's not just one technology. It's not just about AI, blockchain, or cloud. It's when we start combining technologies together in a creative way that we actually solve real business problems. In this case, we can combine, for example, AI, robotics, and blockchain to solve complex problems. But other points that I want to leave with you is that how we introduce these technologies to the people. So education is extremely important, simplifying problems, introducing proper agility. And finally, the last thing that I want to leave you that I think is most important is you need to establish the right ecosystem. So I visited so far about 65 countries or so. Of course, I live between 3 of them, United Arab Emirates, Bahrain, and Cyprus. And definitely, UAE has established a very good ecosystem. Now, they cannot do everything because they don't have the necessary resources, but they combine the facility of people being able to experiment with things, the human capital, the financial capital, and I call these the 3 letters that are successful to establish business. And I call this MBC, money, brains, and connections. So to establish a good solution, you need financial resources to be able to deploy and test those solutions, AI, security, and so on. You need to have smart people that actually implement these and train them and give them the necessary skills. But the most important is the last one, is how you deploy that in the real world, how you adapt that. And for that, you need relationships and connections. So what I want to leave with you today is that the most important thing about these technologies is they're causing massive disruption on how we have done business in the past, either in traditional business or in cybersecurity. So I invite you to read about it, embrace these new technologies, and understand what is their impact in the business that you do, and how can you use them to make that impact actually be positive. I think I went maybe over 15 minutes, but I think I'm done. Thank you very much for the opportunity to present to you today. Thank you. Thank you very much, Mr. Sebastiao. Absolutely fascinating. And money, brains, and connections are really needed in every venture. But I'm sure you have used them to the best in your work. Our next speaker is Dr. Shahbaz Pervez Chattha. He has come all the way from Wellington. He's a program leader for cybersecurity at Cliffe-Technology and Innovation, based in Wellington, New Zealand. Thank you, Dr. Masuma, and thank you for inviting me here. My today's topic of discussion is use of AI in cyber era. If we look at my background, I have done my bachelor, master, and PhD in computer engineering with multiple certifications, working at multiple international organizations in the area of cybersecurity. At the moment, I'm working as a program leader at Cliffe, New Zealand, where we are dealing with different organizations. We are training people for international certification. We are training people for master and PhD programs. Our today's session is related to current situation of cybersecurity, then what will be the impact of AI by addressing the current challenges of cyber era, and then what will be the future landscape after use of AI in cybersecurity. As we all know that there is one famous saying from British Simon, that there are no morals about technology. Technology basically expand as per our thinking, expand as per our ways of doing things, and if we are bad people
we might be using technology in a bad manner. If we are good people, we definitely will be using technology in a good purpose. So if we look at the overall detail of worldwide cyber overall risk, so there are a great impact on World Economic Forum. If we look at the cyber risk, they are related to about 30% of worldwide risk, and there is a great need to address all those challenges. If we look at the budget, so for US, for the cyber security only for 2023, the budget is 65 billion US dollar. But if we look at 10 years back, in 2010, the budget was only 918 million US dollars. So that shows that how much importance world is giving to cyber security and how much they are going to invest with the AI and cyber security and their combinations. So if we look at the scenario that how we gonna see the business in cyber era, there is a market of 2 trillion US dollar. At the moment, if we look at, if we cover all over the world, the overall economy of cyber world is 2 trillion US dollar. The main thing which we all should be accepting that we have lost the war against hackers, because they are well trained, well planned, and then accordingly they are advanced in using technology as compared to our convention system. These conventional systems are basically a kind of barrier for us to compete the hackers. But the good thing with cybersecurity is while we will be using the cybersecurity, we might be having equal opportunity to apply the cyber tools and then train our system, and then accordingly we will be competing with them. If we look at here the cyber era, how we are going to manage our current cyber framework with the use of artificial intelligence. So we can use artificial intelligence by using the machine learning, by using the deep learning, and by using the natural processing languages. New cyber era is basically using predictive analysis. It is using the past experiences, and then if we are using the cyber security and we are using the artificial intelligence, it will help us to speed up the efficiency, it will help us to reduce the human error, and it will help us to increase the accuracy. Major benefit, if we look at the major benefit of cybersecurity in current era with the artificial intelligence, it will help us to identify the threats quickly. It will help us to detect the threats in speedy way. It will stop the long tedious task and readings about those articles. It will help us and it will increase our ability to deal with the vast amount of data that is a bit difficult to process in limited amount of time, but with the help of machine learning and data sciences we will be able to do it in quick manner. Then the priorities, it will give us the priorities, it will introduce us with different priorities that based on our business need and business requirement, it will be helping us to complete them. And then there will also be authentication. They will also help us to give the authentic data that will be really useful for the betterment of our society and for the betterment of our businesses. How we can see the effectiveness of cybersecurity with the help of AI, we can see that it will help to find the threats quickly, it will help to manage the weak spots of our networks, and it will also help us to respond the incident quickly. So nowadays the modern systems are using cyber aware or cyber spotted SIEM system, which are helping us to protect the overall organizational environment with the help of security and with the help of data. If we look at the major industry players that are using AI in their cyber tool, latest cyber tool, so Vecta is one of them, 10 Micro is one of them, Intercept, IBM, Symantec, all those are major players who are using the artificial intelligence in their security systems that we are using as a cyber tool in our day-to-day routine businesses. If we look at the growth of cybersecurity, so 25% growth
starting from 2020 to 26, we can see that so overall there was 100 billion annual, there was expenditure related to cybersecurity in 2019, and if we see the graph, it is going to be increased by 25%. And basic application, that is the main important area where we need to focus. And being a student of cybersecurity and artificial intelligence, we need to know, we need to learn that these are the basic area where we can apply artificial intelligence to protect our cybersecurity system. Data loss prevention, fraud detection, threat intelligence, threat identification, access management, antiviruses, security management, threat and compliance management. So those are all the area where we will be using the cybersecurity for web filtering, vulnerability management, vulnerability scanning, intrusion detection system, and patch management for the different operating system or for different softwares. For example, if we look at the case studies by using the cybersecurity and artificial intelligence in their system, we can easily identify the overall network activities, and then accordingly we can generate the alerts, and accordingly we can initiate the recovery plan. We can send alert to our security team, and accordingly they will be able to access it and they will be able to fix it. One thing where we are saying that artificial intelligence is pretty smart technology, and it is helping us to complete the day-to-day routine activity. It is helping us to increase our efficiency, but at the same time it is a double-ended sword, which means that artificial intelligence can also be used by these kind of hackers, and then accordingly when they'll be using this technology, their overall weapon might be more lethal as compared to normal conventional weapons. We can use that with the help of resource intensive nature of artificial intelligence. If we look at it, so there is a lot of challenges. We cannot practically implement artificial intelligence. It might be having financial impact, it might be having time allocation, it might be having shortage of skilled professionals, and if the rate of return is also we need to consider at the time when we will be implementing cybersecurity in our organization. So if we look at the overall challenges, then we need to see the data set, the volume, the quality of data. We also need to make sure the data privacy, legal compliances, overall how we are going to deal with them, then robustness of data with the security, and then adapting the novel threats within the range of cybersecurity. There are a lot of pros and cons related to cybersecurity, but the good thing is that if we will be training our people, we will be applying this technology, definitely our system will be more reliable, we will be having more stability. But the cons side, it is expensive, it might need more resources, and it might need technical workforce to operate those systems. So being a security expert, being IT professional, we should be considering all those things. We should be having this thing in our mind that if we are applying cybersecurity with the help of artificial intelligence, we should be knowing, we should be having working related to this, and then we should be able to implement, and we should be deciding that whether this technology is helpable in my organization, or it might not be at the moment the right time to implement this technology in my organization. So AI normally help in the cloud environment for different types of attack, as already Dr. Discussed. And with the help of artificial intelligence, we can see that we are having more better system, more secure system with less error rate of errors, but it will also help us to auto detect and isolate the system if there are any problems. The biggest example, if we are looking at artificial intelligence, where we are using the tool, so we can easily use the artificial intelligence for malware detection, accessing the vulnerability, managing the identity and access, ensuring the security and compliance, and then conducting the security research. We can also use
artificial intelligence to monitor the behavior of our organizational people. So what kind of behavior they are having, what kind of activity they are performing, and then how to tackle, how to address all those issues, and how to give them proper training to address all those issues. And then it will help us. It will be just limiting us to just focus on the weak area of our organization, and then accordingly we can apply them. We can check, we can train if there is a scope of artificial intelligence within our organization for cyber physical system and how to implement them, then we can apply them, and we can make overall plan, and then accordingly gradually we will be able to implement them. The main thing about cybersecurity is that we need to understand our organizational requirement, we need to have access to resources, we need to choose the suitable solution, because a lot of solutions are available in the market, and we need to choose which solution is suitable within my organization to address my business needs. And then if there is a need to deploy that particular solution, then do we have required skilled workforce, and then how we are ensuring that these tools or these solutions will be helpful in increasing the business continuity of my organization. Just one last, thank you. So I'm going to conclude on this, that we should be having one thing in our mind, that the role and the significance of artificial intelligence definitely is a great, but we should be knowing we should be assessing our skill set, we should be assessing our organizational requirement, and we should be motivating our staff or our organization people to learn the technologies, and then accordingly we should be able to implement them. Thank you so much. We've had three very fascinating presentations. Almost all of them were really journeys of three distinguished professionals in the field, as they have come to grips with artificial intelligence, and they have navigated it for the needs of their own organizations and also contributed to the discipline. Are there any questions for the speakers? Yamba Jafri sir. वो दो ना, माइक कहाँ है? Thank you, Dr. Sahaba. हमें इतने अच्छे लोगों को सुनने का मौका मिला. My question is to Dr. Shahbaz. Dr. Shahbaz, you are living abroad and you are doing something very amazing at international level. In Pakistan, the majority of the data, because this is all data-centric things we are talking about, the majority of the data is right around the papers, right? Whether we go to hospital, whether we go to any education system, whether we go to universities, whether we want to automate anything. To my understanding, I think more than 80% data is still in papers, right? So we cannot take the practical decisions based on the data sets for AI algorithm. How can we quickly, as soon as possible, transfer that paper data into a machine-readable form? Thank you. Thank you, Amar Jafri Saab. I think it's a good question, but at the moment we should be knowing what is our capacity, how we can contribute to collect that data and convert it into digitized format. I think a lot of data in our national organization, for example, NADRA is one of the example, and they have already digitized this kind of data. We need to start a movement where we should be encouraging the organization to start working on paperless environment. If they will start working on paperless environment, I think in next 3 to 5 years, we will be in a position that all the data will be in digital format. But we cannot stop working on this paper-based environment. So we need to train our people. We need to. I think my understanding is that we need to motivate them that instead of going for this paper environment, which is also having a great impact on our environment, we should be going for a paperless environment, and all our transactions and all our records should be on digital format. That is one of the my question regarding the past data. I'm talking about, for example, the number of hospitals
they have paper information about the medical services given to the patient, number of tests, all these things. Because this value, this data has got a huge value. Mr. George, can you please help me? You understand what I'm saying? Huge data, let me say, for the last 70 years, data available in our revenue record, in our university records. For example, if I'm trying to find out that what was the pattern of taking admissions in universities in 1960 or 70, that can help me a lot. But what is the quickest way of transferring that? Is there any technology available in which we could process that paper information and get it converted into machinable form? Thank you. Actually, that is in 2 or 3 parts to that answer. The first one, anytime you want to use AI in any form or shape, you need 2 important elements. One is called data density. You need lots of data, as much as possible. And you need data quality. So any time of transformation that we need to look, we need to see where the data is and what shape, what format, what quality, what density, and so on. Since most of the data in many organizations, especially more traditional ones, are not in automated format, actually we can use AI to also even speed up that conversion as well. One of the interesting projects that Google did, but others have done with Documentum and other technologies, is we can use a combination of several technologies, scanning, photography, mixed with OCR technology, to not just take pictures of all these paper documents, but also convert them into useful documents. Because at the end of the day, just a picture by itself does not mean that you have the contents of the document. The good thing is that today, with AI, we can take pictures and extract information from that pictures. What do I mean? If that pictures happens to be text, whether it's English, Urdu, etc., you will be able to extract from that using proper character recognition. The good thing is that even from video and from traditional pictures, we can actually extract information. So if that information, for example, I don't know, it's newscasts from previous, let's say, news and so on, you'll actually be able to index the contents of those news. Today, there are organizations that were doing this manually, but it's simply not scalable and not effective and error-prone. The same thing, when you have a picture, when you process it through AI, AI is able to determine what actually are the objects in that picture and then index them. So you can say that AI is and imaging combined together is a solution to actually speed up that transition towards a completely digital environment. The good thing is that when you end up in a completely digital environment, the things that benefit is, by the way, is not just AI as a technology. I'll give you an example. The largest telecom operator in the world, without naming names, but I think you can figure that out. It's a small little company that operates out of the UK and Europe. Took the step of automating their digital contracts with their suppliers. They have thousands of suppliers. The automation of these contracts with their suppliers, which were originally done by paper and adjustments and etc., financial, resulted in a saving of $450 million a year by converting paper contracts into digital contracts. So anytime we introduce digital as the technology, the savings are immense, not just in AI, but in other areas like blockchain and others as well. Would you like to say something? Sorry, it's not working, I think so. Okay. Marsab, you basically asked it, what is the fastest way? As far as concerned, my research, and we already had developed that of product that is called the Media Talks. And that's basically what it's doing. It's not only extract the information from the narrative information, either what type of format it is, PDF, Excel, or even the archived paper, right? So it's going to be extracted the information, then it's going to be converted into useful information through AI technology, and then it's going to be work on the data cleansing style, and then it's going to put into the database in the record formats. And it's also going to be taken into video, whether you have 70 years of data on videos. We already been talked with the US government as well, because they already have a lot of 50 years of data, and they want to find it out what is the
data that they want to store and what the data they want to waste. So the AI algorithm is going to help it out. That the video data, whatever the text data, whatever the like digital formats and the other sort of like imaging data, how we are going to like check it out, which is useful. So in the government organization, we do have a lot of paper data, and sometimes the data is going to be very much worst. Maybe you cannot be able to like convert into digitized form because the different sort of insects now in the format. Even though like in the universities, the registers of the students where we have like their numbers over there, when we have seen that sort of tabulation registers, so that sort of data is going to be worse. It's cannot be able to archive on the like good scanners. So you need a very different sort of scanners of that to take the picture of it and then would convert it into the formats, because important data is what, like universities data, students records, and at least 100 years of data, and another is the like personal records, banking information, and other health records. Okay, we have to find it out what the sectors are important for us today, and then we have to convert either immigration records, right? And same as like on the government official other smart agencies awards. So that sort of, I think, like we have worked on some companies, and alhamdulillah we get it out the data in fastest way. But obviously, as the George said, the $450 million the companies are investing for each vendor to just convert it to data, because it has a cost. It has a cost, and it needs. If you need to digitalization, you have to invest it. But once you have invested, so your growing rate, you cannot be imagined. And at Pakistan actually have to work on is the agile way. Right? We need to work 24 hours a day, 8 hours per day, not enough for us. 24 hours a day, we need हमारी कुछ होनी चाहिए, duties change होनी चाहिए. Somebody can go to 8 hours morning, somebody can go in evening, somebody at nights. So then we can excel it. Then we can over to agile it. Thank you. No, but you're talking about companies. The government is massive. Yes. The data which the government has accumulated over the last 76 years is a massive amount. Yes. And even if you do put it in the form in which you are suggesting, it will be very difficult for the government employees to access it. All of them won't be able to access it. They won't even know how to do it. Dr. Talat Wizarat. उनको दो माइक दो डॉक्टर साहिबा को माइक दो I must say that it was a very stimulating session. My field is politics. We've not talked about politics yet. I was wondering if a state could manipulate threat perception of another state, or looking into nuclear secrets has already been discussed in the media and other fields. But what about threat perception? Is it possible to manipulate a state's threat perception through artificial intelligence? George, would you like to answer? The answer is yes. Yes. See, the thing that AI actually does to some extent, it creates what we call asymmetric warfare. What we mean by here asymmetric warfare is that countries that we don't expect to be capable can always be capable. You just need to have access to the technology. And I think we have a very good example of that. Let's look at a country that we can consider a bit of a pariah country by many others in the world, like United States specifically, which is North Korea. Everybody thinks, oh, North Korea, a bunch of jokers, they don't know what they're doing. Well, they're not jokers, because they've been able to extract millions, if not billions of dollars from wallets of exchanges and all that. And they have used that to actually fund their arms program. So that means a country that we consider to have almost no cyber security capabilities managed to actually
steal billions of dollars from supposedly blockchain, which is an ultra-secure technology. And the reason why they've been able to do that is they've been creative about it. Where they did not have capabilities, they purchased the capabilities. And that really means that when we look at attacking is simpler and easier than defending. The attacker only has to get it right once. The defender has to get it right every single time. So it's kind of not a fair game. It's like you can look at it as the guy who plays, if you're familiar, I guess, with soccer, football. If you're the guy holding the goal bar, you have to defend every single kick that comes at you. The other guys only have to get the ball through once and they score. So in that sense, we are not, that's why the previous presenter, when he said that we have lost the war against the hackers, is the hackers have been much smarter and much faster at exchanging and trading information, things like passwords and others, underground and zero-day exploits and so on and so on and so on. And that really means the people that are to defend don't have the capabilities to do so. And this goes beyond very serious things. Let me go back to some serious attack that took place. I took almost, I guess, maybe 3-4 years to study. Maybe some of you heard about it or not, maybe, but it's an important one to kind of learn about it. It's called Stuxnet. Stuxnet is an attack that got perpetrated against Iran as a country, which we expect obviously to have also limited capabilities. It was actually a very sophisticated attack that took almost 4 years to discover and actually got discovered only by luck, not by design. It was an attack that was designed to attack the centrifuges that do actually nuclear enrichment. And it was a very sophisticated attack because it was attacking Siemens equipment that actually controls that. And of course, those machines are not connected to the internet. So people had to devise ways of how do I attack something that is not connected to the internet. It did involve even very sophisticated approach of studying at which frequency do those centrifuges actually break. So it actually was using harmonics and other kinds of technologies to determine at this frequency this thing will break down. So you needed actually musicians and so on to be able to do that. So it was not just programmers. The interesting aspect is that they were able to disrupt and slow down the program, but the country that actually perpetrated this attack ended up paying a heavy price to do so. And the heavy price is, there's an Arabic saying that says that, don't throw a stone if your house is made out of glass. So the perpetrators that received that attack re-engineered that code and then used that code to then re-attack the attacker. And that really means they were able to disrupt things like power grids. They were able to disrupt things like water plants and other things that are not well protected in the attacking country. So that really means that in today's world, even the most sophisticated countries and the ones that use the most technology are the ones that are actually more vulnerable than the ones that actually don't use technology at all, that are still on paper. So somehow you can say people that are still using paper ledgers, that gives them actually a certain level of safety when it comes to actually cyber attacks. But today the kind of attacks that exist are much more sophisticated. So today I can make your prime minister, your president say something that he never said before and distribute it on the news, and people will believe it because it's real. Okay, there's now technology that allows you to detect whether that is true or not and identify some things, but by the time the news is out there, the fake news, then it's very difficult to actually get it back. It's like the cat or the thing is out of the box, so it's very difficult to put it back. Dr. Sayyida Dawood. Assalamu alaikum, I'm Dr. Sayyida Dawood. My question is about, I'm just wondering, so much involvement of AI in human affairs, like in the private lives, in defense, in every sphere of life, in fact. What will be the end of this race between technology and human beings or mind of human?
So is there can you see any logical end to this, or will it go on forever? I give you my quick answer, and I'll let my other colleagues answer. I think I've been in IT for 36 years, and it's been a race without end. I don't see any end to this race. We're talking now about AI. We could have been talking about quantum computing, so you understand. So the point is that you have to look at technology as a mouse trap. So there's always somebody coming up with a better mouse trap, and both sides. There's actually an interesting cartoon that was existing in the United States called Spy versus Spy on Mad Magazine. So those that can have a look at it, you'll understand what I'm talking about. So the point is, I don't think this will finish. Some people talk about something called singularity, which is where the computers can actually replace pretty much every human function. But there's certain things that computers have not been able to actually, and I don't think that they'll anytime soon be able to do, is to things like compassion about human and other aspects that it's very difficult to you know, what a mother feels for her son or daughter. I don't think, no matter how sophisticated the AI is, it will never be able to reach that level. So yes, we can automate and sophisticate some things, but there's always going to be some things that I think require the human uniqueness and human creativity to move forward. So. I would like to add something. You said like there is an end of story something. As George said, there's like new thing is going to come up day by day. Actually, AI is a game-changing technology. It's a game-changing technology. Whatever you are going to think on your last stage is going to be beyond that. So now the legislation is going to come about, and like all the different sort of countries who are basically using the high techs, they are going to make a legislation of it, and they said that this is going to be at that par, and after that you have been punished, right? So the AI, obviously you can do anything, like the ChatGPT, you can set to it like to type the malware code, it can be right. So malware, when you are going to like insert somewhere, it's not a like, it's a crime. So obviously what you are going to take the advantages of the AI and what sort of disadvantages. Every technology have advantages and disadvantages, but you must have a good legislations, and same as like in Pakistan and other areas. Now maybe we are working on it, and obviously I have been like worked like 12 years in UK as a global head, and I've been working in 35 countries and serve it different sort of technologies. Now they are thinking like in Dubai, you know, in 40 years they have a remarkable like improvements, and they have a very effective legislation with respect to the cybersecurity. In 2020, you know, the policies you can see there, and the same thing has been adopted by the Saudi Arabia, and now they are also thinking on it. You know, Saudi Arabia, they don't have a like good technology over it, but now they are thinking over it, and $500 billion project they are going to be announced, Saudi Arabia, and it's basically based on the AI and cybersecurity, IoT, and different things. One of the most important occasion, Hajj is over there, and they want to control it. They want to like a lot of technology they have required in that only that phase, and AI is one of the very effective thing. Like somebody is going to die, so nobody knows he is die or he's sleeping. After 2 days, the person is going to be recognized that he actually has died on Hajj. So what the AI is basically giving you idea, because it's going to be check it out that either the person is alive or not, because at 52 degrees centigrade, nobody is actually having a like, you know, resistance power over there at that time. So there are different sort of there are different sort of things which is you know, it's the requirement. So you must have to be thinking about it, what the technology is going to be used, and what I have said in my presentation, you have to check it out your kids, what they are watching. Either they are watching the cartoons, but actually the cartoons actually are changing their mindsets, and it's taken to negative ways. So we need a very concrete, you know, the controls and the legislations on the government level and the other areas as well. So this is In my concluding remarks, I am going to
talk about the end of it all. There was a question, I will come back to you. There was a question at the back. There was some lady, she's still there? No, she's gone. जी आप थी, इनको दो. I'll come back to you. Hello, my name is Mehreen. My question, since we are talking about ChatGPT, my question is related to challenges in education system in Pakistan, particularly promotions that are based on publications, number of publications. So with the use of ChatGPT, it has become difficult for people who are waiting for promotions since a decade. So how do we address this challenge in academic system when it has become difficult to gauge human intelligence with the number of publications? Thank you. Would you like to answer? Thank you. Good question. Very good. Basically, if you look at your publications, you might have done your publication at your own, but if you have got some help from ChatGPT or some other generative AI tools, that is easily detectable. Turnitin has some further tools that can detect those things. And if you have done your own work based on your writing style, based on your, overall, we are using these tools at our organization to look at the students' assessment, because in our school system in New Zealand, there are no exams. The exams are just only assessment based. Students just need to submit the assessment at university level. I'm talking about university level. Students just need to submit the assessment. The assessment might be a 50-page document, and then accordingly we need to scan the report, and we can detect that this much is AI supported document and this much is your own document. If it is up to some certain extent, like 10 to 14%, it is acceptable. But if it goes beyond that, then it comes under plagiarism, and we need to fail the student. And I think we can apply the same here in Pakistan. Yes. Courageous Sahab has been waiting for a long time. Courageous Sahab. Madam Chairperson, for owning me in QA session. And I am very spiritually associated with August Institute. My query is very crisp and quick on the very enlightenment note and reference of 5 languages by Dr. Shaheer. One language is prediction. So I would like to ask from you that how do you, through this kind of AI, predict peace in South Asia? Very obviously Indo-Pak rivalry, peace in Middle East, and on a very lighter note, today's match between England and Pakistan. Who would like to answer? Actually, everything is based on the previous data. Yeah, that's true. And whatever the data is saying, so we have a different possibilities. Yes, one of the possibilities, peace is there. Because so many people are willing to have a peace. And there are some people are willing to have a war, and some people are also finding out the middle ways. So actually, the predictive analysis or the predictive sciences, when we are basically working, it's not like the starting in AI. We already have working on the data analysis for last 200 years. Okay, and we have a different sort of technique in statistics, okay? And we are actually, I'm basically a statistician as well, so I know like what sort of like statistics tools are going to be used to have a data, and then you are going to exploit it and you can find it out. But how the AI actually give you the idea? Actually, once you have a data, what you want from data, so you give your query over there, and according to your query, human query is going to be tells you that this is actually the outcome. That would be the outcome, the possible outcomes maybe. But once we're talking about the AI predictive analysis, so the story is different. What is the story is different? In the BI, business intelligence, we actually ask the data. But in AI, the data tell us what's going to be happen. So it's a different, So once we have a data, so data is telling us
is by itself that you actually are not thinking that way, but this is one of the way is also there. So there are number of other possibilities according to the parameters, okay, and inputs, and obviously the gap analysis. We have a different sort of outcomes. So of that sort of output, then we are going to work on the sensitivity analysis, okay, and when we're thinking about it, like either this could be happen or not, this is possible or not, what are sort of different sort of ingredients and the inputs are required from the different countries who can make a peace in that area. So obviously you know how to become a peace. Thank you. I would like to add maybe just 2 or 3 things that are important. The important aspect is twofold. The first one is that today we have, with the current powers of GPUs, process much larger amounts of data and much larger dimensions. That means the human brain can deal with 3, 4, 5, 7 dimensions. We're talking about 30,000 dimensions. It means we're talking about correlating things that we don't even expect. There's one interesting aspect that is also proceeding. So that means we can achieve much closer, you can say, predictions or of the data. The second thing that is important is that sometimes we have data missing. So what we're doing is we're using AI to actually generate the missing data. And that can lead to good and bad things. The bad things, we call them hallucinations. That means when the AI thinks something is true, but it's completely false. And I think the last point that I think is important is that humans still need to retain a certain amount of control over the AI. And there's a reason for that. It depends what you use the AI for. If you're using AI for doing computer trading and you're 65% correct, guess what? You're winning because you make more money than you lose, so there's no problem. If I were using AI to drive a car or AI to ride a plane, pilot a plane, the risks are much higher, or if to make even a diagnostic of whether a person should be amputated for a certain thing to prevent cancer, for example. There you need to be 99.9999% correct, because even a mistake, and then the other thing is when the mistake happens, who do you punish? You punish the AI, the code, the programmers, where the data came from. So there's a lot of very serious implications that need to be addressed. So there is unfortunately no simple answer. I'm just trying to provoke thoughts in your mind that you can take with you and then research and then do your own due diligence. That's what I recommend always. The judge will be the super. We are all very provoked already. Dr. Tanveer. Thank you. I am Tanveer Khalid, Secretary of the Institute. My basic field is political science and international relations. I want to know if there are any strategies through artificial intelligence or so when 2 countries are at loggerheads with each other. Recently, in the recent war in the Middle East between Israel and the Hamas, we know that Israel has all the intelligence supported by the United States, protected by the United States, or overprotected by the United States, but still it was believed that it was an intelligence failure on the part of the Israeli government, that they were unable to detect any attack coming from the Hamas. So are there any strategies through this so that in future any conflicts can either be avoided or they can be contained? Thank you. The answer to your question is yes and no. Computers have a limitation of their capabilities. And I'll give you an example, because this is actually a Pakistan example that was discovered here in Pakistan almost probably, 10, 15 years ago. I will not go into the full details, but I'll give you the small version of the details. Usually these, you can call them, for some people they're freedom fighters, for other people they're terrorists. Even with the low budget, they can bypass completely any kind of sophisticated system that you have in place. And I'll give you an example that was found here. That example was found because somebody was able to capture a laptop of one of the perpetrators and analyze the code in that laptop.
So let me give you an example of what was found on that laptop. In that laptop was found a piece of code that almost any little programmer can write for a few $100s that was able to establish communication between two parties and no amount of intelligence would have been able to detect. Now, what did that laptop contain? It contained a piece of code that took a message that you wanted to deliver. It would split that message into various protocols and various technologies. So some part of the message would go via email, some part would go via messenger, via an image, and so on. And the thing would be assembled at the other side. And each side would actually be encrypted in different technologies. So this is very easy to write. Anybody who's a bit of a smart programmer can write it for, a few weeks of programming and testing. The point is, today, US and many other countries have massive amounts of OS Intel that vacuums everything that is sent over the internet and is able to break it, to analyze it. But guess what? This little piece of code would not have been able to be detected even by the most sophisticated system. And the reason of that is human ingenuity can do wonders. So sometimes you have to balance between, you can say, machine intelligence and human creativity. And guess what? Human creativity always wins. Well, we've had three very fascinating presentations by three distinguished professionals in the field. And a question was raised here whether we publish a journal. Yes, we publish a journal. It has been appearing since 1948 without a break. It is called Pakistan Horizon. I'll leave some copies of it over here for you, should anybody want to help themselves to it. And I would request the three speakers, if they would like to, and if it is possible for them, to write out their presentations. We will be able to publish it in our journal. The journal goes out all over the world. It has appeared without a break since 1948. This has been a most enlightening session, and I'm sure that personally I have learned a great deal from it, and I'm sure that the entire audience has benefited from it. But let me ask a question in conclusion, which is being increasingly asked in the world about artificial intelligence. Many fears have been expressed about whether artificial intelligence can lead to the doom of mankind. Some others consider this just a philosophical concern. But many important voices have raised these concerns. You must have all heard about Elon Musk, the entrepreneur who leads Tesla and SpaceX. And he has said, because he has invested so much in it, that artificial intelligence will eventually create a situation where no job is needed and has the potential to become the most disruptive force in history. And in May this year, earlier this year, the Center for AI Safety sent out a message which was endorsed by many of the artificial intelligence gurus. And it reads thus: mitigating the risk of extinction from artificial intelligence should be a global priority, alongside other societal scale risks such as pandemics and nuclear war. Imagine, it is placing it on the same level as what you can suffer because of pandemics and nuclear war. In fact, some people have asked for an artificial intelligence pause in the work of AI to avert extinction. Some countries have taken steps to regulate AI.
the most significant regulation has been made in the European Union. Through its AI Act, China, Singapore, the UK have draft laws, or they have soft laws focusing on privacy and transparency. Many summits have also been held worldwide to regulate AI. I think one of the greatest concerns is that with more and more dependence on AI, humans might just lose the capacity to make their own independent judgments. And in conclusion, I will quote from the long-term thinker and celebrated physicist Stephen Hawking, who is one of my great heroes on science. And I'm quoting, "The primitive forms of AI we already have proved very useful. But I think the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. Once humans develop AI, it would take all on its own and redesign itself at an ever-increasing rate. Humans who are limited by slow biological evolution couldn't compete and would be superseded, meaning that humans would evolve biologically slowly, whereas AI will develop at very great speed." Thank you very much for your presence. I want to thank the three distinguished speakers, and looking forward to meeting you for a cup of tea on the ground floor. Thank you. Everybody who have not yet reached, if you have you with your colleagues, please call them, that we are going to start the next session. And the next session is the artificial intelligence, next generation AI technologies. I'm going to chair this session. And obviously, we are going to talk about the AI in cybersecurity, innovation, creativity, and the future trends. And we have number one speaker is Dr. Muazzam Khan, Khattak. Please come on a stage. He's a senior member of Institute of Electrical and Electronics Engineering and member, and Pakistan Academy of Sciences, and member Prime Minister Advisory Committee for Establishment of IT Center of Excellence in Pakistan. The second speaker is Mr. Dr. Waqar Haider. If he's here, please come on stage. Dr. Waqar Haider Khan, Bengal, senior member and Institute of Electrical Electronics Engineers, and he's an associate professor and chair, Department of Computer Science, Kohsar University, Murray. And the topic is going to be talk about the revolutionizing cyber threat detection and defense using AI. Third speaker, I'm going to call Dr. Nudrat Nida. She's a technical advisor, public sector organization, and AI consultant, National University of Science and Technology, NUST, Islamabad. And obviously the topic is going to be talk about the industrial 4.0 challenges, opportunities within AI paradigm. So without wasting any time, we are going to start the session. And I'm going to call on stage Dr. Muhammad A. Khan Khattak. So please come on the dais and express about the AI and cybersecurity innovation, creative and future trends.
Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to thank the PIIA, Dr. Masuma, and her secretary for inviting me to talk with you on this role of artificial intelligence in cybersecurity. Many things has been covered by a few speakers earlier in the first session. So I will just skip that and will cover those who have not been addressed so far. वैसे before moving onward, ये library जो है इसको पहले digital करना चाहिए rather than अच्छा ये I was sitting there और मैंने एक book यहाँ पे देखी है that how Russia is ruled. And regarding this book, there will be soon how AI is ruling. So we are very close to that as well. So moving onward to my presentation, here is the agenda of my presentation, a brief introduction, and then onward some topics about my talk. Here is my brief profile. I am working as Director of Science and Technology and Director ISS Co-Chair for Data Analytics and Edge Computing at Quaid-e-Azam University. My research area is AI, IoT, and information security. Beside that, I also have some research contribution as well with respect to a few publications, and then onward have some citation as well. We are also organizing some international conferences in United States. And the new Hornet of 2023 will be from 4 to 6 December at Florida. We have international collaborations with United States, UK, China, and I myself did my PhD research at University of Missouri, United States. And so far, more than 60 students from NUST. Earlier, I was at NUST as Dean Computing, and later I joined Quaid-e-Azam University. So more than 60 students are studying at University of Missouri from Quaid-e-Azam University and NUST. So we have signed some MOUs with these universities, and we have a full-fledged students and faculty mobility programs as well. Here are the famous quotes. One of them has been covered a little bit by Dr. Masuma, the first one by Stephen Hawking, where the development of full artificial intelligence could spell the end of the human race. And though I don't agree with it, then the next one you can see computers are going to take over from human, and there is no question. And then Elon Musk AI will be the most likely cause of World War III. And the last one, if you have a look to Vladimir Putin, that is more encouraging that country that leads in AI development will be the ruler of the world. And we should have this theme to keep our young generation motivated about AI. So what is AI? If we have a look, artificial intelligence by itself is nothing. It's human intelligence which is behind a machine. You can see that this is the contribution of human being, our human brain, on human knowledge, which bring a technology, a hardware into life, and then it performs certain actions. The other thing is physical versus cyberspace. If we have a look, I wore this coat just to protect myself from the environment. Or similarly, we might have a lockout of this library to protect the resources in this library as well. Similarly, we all have some existence in the virtual world as well, in the cyberspace. For example, I have my Facebook account, I have LinkedIn,
I have ResearchGate, I have Twitter, X account. Similarly, I may exist in Metaverse. What about security of that place? My security over there. I have my digital account in all banks. I do my digital transactions as well. So what about security of all those resources as well? And that is a question mark. If we have a look, our physical security is static, well-defined. For example, you are sitting on this chair, so you have covered some space. Nobody can occupy this space. But for example, if you are sleeping, your virtual space, your digital space is still there, and people are interacting with that space as well. They are commenting on your pictures, they are looking into your videos, they are looking into your profile, and they might have some interaction while you are physically not there. And what kind of comments or response they have on your activities. So look at this, why we need cyber security. And if we have a look to the figure or the picture at the right side at the bottom. So data is the new oil. The world's most valuable resource is no more or no longer oil, but data. And we by itself is actually adding something in the data. I myself, for example, I'm talking, I am adding some data in the form of videos, in the form of my words, in the form of my slides. So I am actually a source to add something into the data. Then have a look to the biggest security breaches in 21st century. And you can have a look, there are some big giants, tech giants are digital giants, you can say. They have been threatened and they have lost millions of rupees and millions of users. And the question arose earlier as well, that who is responsible for that? And who should be punished for that as well? Then top 8 breaches in 2023, you can see we have lost our take on T-Mobile, Yum Brands, even ChatGPT. While there was a switching from ChatGPT 3 to 4, and it was down, there was a take launch on ChatGPT. Sometime we can say that COVID is a kind of blessing for digital transformation. Though it's a curse, specifically for those who lost their loved ones, but with respect to digital transformation, it's a blessing. And you can see that we have been forcefully transformed to a digital human, to a digital education system, or to a digital economy as well. If there was no COVID, there will be the traditional system which was there from 100 of years. Why AI for cybersecurity? And that is a big question mark. If you can see, human has certain hereditary issues or you can say restrictions as well. Human have tiredness, they need sleep, they need food, and similarly, if they are restless, they are without food, it will have direct effect on their decision making. While there is no such restrictions with AI and computing. There's no restriction at all. And even in near future, they will not be dependent on these traditional electricity system as well. Because there will be deeply charged battery which make them independent from all these requirements as well. So how AI can make a difference, you can see here in this diagram what happens if we bring the two together. Even it's beyond the understanding of human being that how to find out who is looking for you. For example, you can't see millions of people at the same time with whom you are interacting on the internet. But AI can do that. And similarly, if someone is doing that, then he or she might need some rest. He or she might have a break. He or she might have some other obligations as well. So humanly, it's not possible to look at with whom and how you can observe and who is actually looking to intrude inside your system. Here is the
AI security, you can see AI is actually helping us a lot to look into all these matters. And it's actually a three-phase process. The first one is to detect the suspicious person who is looking for vulnerability inside your system to launch an attack. Even if it happened, then the responsibility is to detect what kind of attack it is and which resources has been compromised. And then you just cut off all those resources as well. And then the next one is what recovery procedure you will have. So you should have a set of experts of AI and cybersecurity as well, which wouldn't be possible, but a simple AI model can do all these things for you as well. And here is the benefit. This slide has been shared by George as well. So that is actually the AI which has been contributing for cybersecurity each and everywhere. That start from observation, then detection, then prevention, and the last one is the recovery mode. Here is the National Cyber Power Index. If we have a look, and that's a bit, you can say, not good figure with respect to Pakistan. We stand nowhere. We stand nowhere, and that's why we are lagging behind in these technologies. Fortunately, China and Japan from Asia is there, and that's a good sign that we can also have some competition. Here is with respect to cybersecurity. There is an article published at National Defense University, and Pakistan is rated 79th worldwide for cybersecurity. And just imagine how much our resources are compromised. And where we stand, Pakistan ranks 7th worst in cybersecurity. So we are with Algeria, Indonesia, Vietnam, Tanzania, and so on. No one among them is atomic power, but we are. So I think if we are in the top 7 in that technology, we should be, we can be in the top 7 in these areas as well. So it means the capabilities are there, but the means the intention may not be. Here is, look at this. This is actually from a newspaper in India, and they actually show it, their achievement, Global Cybersecurity Index, India in top 10, and beat China and Pakistan. So that was published in Indian newspaper as an achievement. Here is the state of cybersecurity in Pakistan. You can see the state of cybersecurity, lack of cybersecurity infrastructure, the first thing. Then the Pakistani banking sector, National Bank was actually compromised, and they lost millions of USDs. Here is another publication, Cybersecurity, where does Pakistan stand? We can stand somewhere once the people are aware that this thing is important for us. And later on, we can also build our infrastructure accordingly. Unfortunately, we don't have any infrastructure. Specifically, if I talk by government side, so infrastructure is missing. There are some efforts, some ventures done by the private sector, but not by the public sector. This is a very important question. Is cybersecurity important to Pakistan? And that's where we need to bring awareness. That's what I am asking. Individually, no, it is important, but the system is not accepting. Biggest data breaches in the history of Pakistan, that is against the National Bank incident. Then Pakistan government approves new cybersecurity policy, cybercrime agency. Myself is actually a real example of that. Many people have created my Facebook accounts and asking for money from people. And my students are studying in FIA, and I requested them, and they couldn't find who was there. But just there was a message, बस ये एक SIM card है और ये किसी के नाम पे register नहीं है और उससे ये ID बना है. My own students serving in FIA.
So, and they are at the position of deputy directors and heading all these departments. So look at how much these policies are implemented and how much they are helping people. Doctor, we have another speaker as well, lack of time. Yes. And actually, I will take as much time as you took. So no end in sight for audio-video leaks culture as well. There is another dilemma, you know about it, how it may happen, and who is responsible and how we can prevent. Look at this, here is certain measurement, individual security, technical security, and similarly inside internal team and data security as well. That the people should be aware and they should know about it as well. Here is another one. This is a very common incident that our official website has been hacked by Indian hackers. So recent audio video leaks. Where is Pakistan in the world of cybersecurity, and what can Pakistan do to become stronger against cybercrime? So moving onward, look at this, the top cybersecurity budget around the world. And Pakistan is no more. So that's why cybersecurity has been compromised, because we don't have any allocation of budget for that as well. And beside in US, if you have a look, beside public sector or government allocation, there are tech giants who are allocating budget for cybersecurity. And unfortunately, even in Pakistan, we have few tech giants as well, but they have their own interest. They are not allocating budget specifically for that public sector as well. And now coming toward AI, if we have a look, there are some problem with AI with respect to data privacy, accuracy, and trust as well. Because the AI model look into all the possibilities which has been there, and that's why all your data might be exposed over there. Everything is not positive with AI as well. We also have AI failures as well. So we shouldn't rely totally on artificial intelligence, but we should actually take it as an opportunity, as a helper to help human being to control certain things. You can see here more than 400 crashes by autonomous vehicle. And because of these crashes, Elon Musk by itself is facing many cases in the courts at United States. Here is the future prediction. Prediction is not always on the right side. Nokia by itself was a top company, a big tech giant in cellular network, and it's no more there. So you can see the CEO of Nokia in tears, and he said we didn't do anything wrong, but somehow we lost. Here are the most important thing about the ethics of AI, which has been missed in earlier presentation as well, that we beside awareness, we should also let the people, even the developer, know that what are the boundaries, what are the limits. Then onward, budget allocation for AI as well. The other budget slide was for cybersecurity, and this one is for artificial intelligence. And China and United States is actually investing much more than the whole world. You can see in this slide, top countries with the highest private investment in AI. And even if you aid United States and China budget allocation, it is much more than the whole world allocation. And unfortunately, we are nowhere. Here is a little bit initiative that has been taken by President Arif Alvi, and he allocated some budget of 2.7 billion just to bring awareness, to train our young mind, to train our young students to know about these technologies. And if after these trainings, you have seen an increase in exports of Pakistan as well. So here is the future of AI. You can see AI will be everywhere, including cybersecurity. There is a bit issue with connectivity of these devices, but with the deployment of Starlink, our full-fledged service provided by Starlink will actually address that issue. This is the new area of AI, or a new phase of AI, generative AI, that they by itself can generate different things as well. And the positive thing here is the competition
between the tech giant. So it will be more helpful for the human being once this competition is there, because everyone will try their best to provide the necessary service as well. Here is the Cybersecurity Annual Report 2022, and unfortunately they have also identified certain challenges, and you can see here lack of infrastructure, no budget. School of Internet Governance was established earlier in 2015 by HEC Pakistan, but so far there is no outcome of that. Lack of responsibility fixation and lack of awareness. Here is, you can see the famous quote, there are only two types of organization, those that have been hacked and those that don't know it yet. So it's up to you where we stand. And the eagle at the bottom actually show or give us this message that it's important to be in the right direction. So rather than speed, your direction is more important. So we need to check either we are in the right direction or not. Thank you so much. It's my card. If you have any query, you can write me. And thank you so much. Thank you so much, Dr. Saab. Dr. Muazzam have a great presentation, very appealing, very detailed. I would like to have another speaker, and that is Dr. Waqar Haider, for the revolutionizing cyber threats detection and defense using AI. I have a just request. I know when the presenter is going to be present, it's very difficult to stop, but please curtail your presentation within 15 minutes because we do have another session as well, break time and question answer session. Thank you so much. Thank you so much. My name is Dr. Waqar. First of all, I am very thankful to Dr. Mosna and PIA especially for inviting us, and her secretary as well. I came from Murray, and for the second iteration, I think it must be in summer in the Murray as well of this conference, with some technical session, so that it can be more fruitful for the audience in the technical perspective as well. Secondly, most of our speakers was discussion about the library. Basically, I am a teacher and heading a department as well. And in the field of computer science, I am teaching the artificial intelligence from the last 15 years. And recently, I am working on the language translation as well. Especially, we are working on the local languages for the translations. We worked on the project of Pakistan Law Department into Urdu. Maximum of our decisions of the Law Department are the English, and normal layman person cannot understand what type of decisions by the judges. And we are working on the different dimensions, especially using natural language processing as well. Different perspective I can discuss, but basically today's topic, maximum topics already discussed by our colleagues and fellows in the previous discussions. A little bit technical aspects I will cover: revolutionary cyber threats, detection and defense using AI. Okay, this is a little bit my profile. I am working in the field of artificial intelligence, natural language processing, machine learning. As I told, I am working in the field of natural language processing for the language translation and large language models, and also in the field of health informatics and cybersecurity nowadays as well. Some my publications and profiles as well. Okay. Sorry, if we can write. Okay. Oh, okay. Some rise of. Okay. Okay. Thank you. Unleashing the power of AI. The rise of artificial intelligence offers a ray of hope. AI is rapidly transforming various industries, power of computers to mimic human intelligence, learning, and reasons. As multiple our guest speakers already told about the AI, today's world of AI in the cybersecurity exploring
how this cutting edge technology is revolutionizing the threat detection and responses as well. These are the AI in cybersecurity processing the defense mechanism, protective threat detection, behavior analysis, anomaly detections, automated incidents, threat intelligence, and phishing the detection. These are some scenarios where we can use artificial intelligence in the cybersecurity for the defense mechanisms. As the threat detections, we can discuss that AI can be used to detect cyber threats more quickly and efficiently rather than our traditional methods. Secondly, for how it can be responsive. AI can be used to respond cyber threats more quickly and effective manners, and AI can be used to analyze cyber threats in better ways rather than our traditional mechanisms and techniques. How AI-driven threat detections mechanisms can be used. Traditional threat detection methods have effective to some extent, but they face several challenges. These challenges of maximum discussed by our previous colleagues as well. Additionally, other cyber threats are becoming increasingly sophisticated and can easily evade rule-based detection systems. Lastly, the false positive and false negative responses are the AI threat detection systems accurately detects rather than our own previous techniques. How AI-driven threat detection, advanced pattern recognition, and anomaly detections. AI threat detection systems leverage machine learning algorithms to overcome the limitation of traditional methods. AI have the many dimensions like machine learning and the deep learning and other methods are used for detections of anomalies and these methods. AI algorithms can learn from historical data and provide better mechanisms. Some real-world examples where AI can be used for detecting the cyber threats, network intrusion detections, behavior analysis, and advanced malware detections. Some other real-world examples where artificial intelligence can be used for the cybersecurity threats. This is the slide that Dr. Muazzam already discussed with you, how AI in cybersecurity can be used in better way. Cybersecurity threats for detection, analysis, and responses. These are the descriptive analysis of the previous slide, how we can detect, analyze, and respond the threats in the cybersecurity field by using AI-based technologies. How AI-driven analytics can be identified the potential vulnerabilities. AI-driven analytics can identify potential vulnerabilities, weak points in the organization's security postures by continuously monitoring and accessing the IT environments. By using AI algorithms, we can use and detect, configure the errors and outdated softwares as well. These are some case studies where artificial intelligence can be used. Incident response, automated threat hunting, and predictive security as well. AI in the incident response and mitigations, how artificial intelligence can work for the responsive method techniques. These are the cycles of basically technical details, how artificial intelligence responses and mitigate any cyber threat. How artificial automate and accelerate the incident detection, containment, and recovery. So basically, how this is the three main pillars. Artificial intelligence can be used for the acknowledgement and the acceleration and detection and recovery of the cyber attacks on any system. We can use different methodologies, automate and accelerate and recovery the method as well, how these attacks can be monitored and solved by using artificial intelligence based methodologies. Some of the challenges and the risk that AI in the cybersecurity, enhancing the cybersecurity, it also comes with its own set of challenges. These are the challenges that the organizer must be aware with the following potential pitfalls as well. We have the awareness campaigns and workshops to get the knowledge about the challenges and the risk of AI in the cybersecurity.
potential biases and limitation of AI algorithms. Basically, we are using in the field for cybersecurity artificial intelligence algorithms, but they have some limitations, and we must familiar with these algorithms limitations and biases as well. Risk of AI being exploited by cybersecurity attacks. AI technologies evolves. Cyber attacks can exploit them to their advantages as well. Some future perspective of AI and the cybersecurity. AI's potential in the cybersecurity domain is immense and it's open for the future. Basically, nowadays artificial intelligence is the most emerging field, and papers are using as a hybrid technology rather than using traditional techniques of cybersecurity. We can use artificial intelligence based methods for the predictions and detections and their recovery as well. To conclude, in the conclusion talk, artificial intelligence has potential to revolutionize the cybersecurity perspective, and AI-driven organizations must be used to stay ahead of the curve, need to invest in AI-driven cybersecurity solutions. In the final remarks, as my fellow already told, basically some of the these are the technical perspective and technical cycles needed to recover and detect and provide the solutions using AI-based technologies in the field of cybersecurity. If any fellow has questions. Yes, thank you so much. We have a question answer session. Okay. Thank you so much, Dr. Waqar Haider. He's actually presenting the realizing the cyber threats detection defensing using AI. Actually, right, he's very right that this is a very technical topic. And as far as concerned, we talk about the AI. Yes, we have some knowledge and awareness about the AI, and we already listened to our kids and the children's, then how they are going to use the ChatGPT and different things. But obviously, when we talk about the cybersecurity, so that is a very technical part. And lastly, I'm going to say some words about it, what it is. So thank you so much, Dr. Waqar. It's a very technical presentation. I know some people have good aware about it, and some cannot be understand what actually it is. But thank you so much. Another speaker is Dr. Nudrat Nida. She's please come on stage. She is a technical advisor, public sector organization, artificial intelligence consultant in the National University of Science and Technology, Islamabad. The topic is Industrial 4.0, very important challenges and opportunities within the AI paradigms. So, mic to you. Assalamu alaikum. I'm thankful to PIIA and Dr. Masuma and Dr. Tanveer for inviting me to deliberate on this versatile topic. Already a few speakers already talk about what is the need of AI and how to empower cybersecurity by using AI, because AI has the capability to make things like we can able to generate malwares with the help of AI, and we can able to detect threat if it's not occur. There is a zero-day attack in which there is no pattern already existed in the database. But AI has the capability to understand that there are some anomalies that exist within the pattern of the traffic, pattern of the internet traffic. So the topic that I have chosen to deliberate today is Industry 5.0, and what are the challenges and opportunity that are held within this era of technology. So please play the audio. I would like to start my talk with this one lyrics that has been generated by AI for you. यहाँ पे black play करें. Okay, I have generated this lyrics that said about AI in cybersecurity in Pakistan. So that this audio or this music is being created by AI, and
it all been produced by AI. The lyrics, the music, and the background of the pack it down, Industry 5.0's the vibe. Tech revolution, yeah, we thrive. La Jolla to Karachi on the rise. Smart factories reaching new highs. So you see how much AI has been advanced, that it has the capability to conceive, to perceive, to generate semantic information, and then this information is being understood by humans also. So AI is here. The topic my talk will consist of the introduction of AI, industrial revolution, what are the opportunities and challenges. So AI has the capability to make machines intelligent enough to be just like a human being, to understand, to perceive, to make a machine intelligent enough to take their own decisions. So if we take this technology and integrate it with industry, it will help the industry to revolutionize. It will help the industry to provide comfort to the human beings, to provide to do all the tedious work for the humans, and humans have to take the decisions. So this will help to increase the creativity of the humans. So if we talk about how industries has grown, in 1784, the first industrial revolution, in which everything was mechanical, everything, all the devices are mechanical, and we use water and steam to work and produce things. And at that time, only one unit is being produced. Then come Industry 2.0, that is come in 1870, in which electricity is being used to create mass production, in which we can produce lot of product with the help of this revolution. Then come Industry 3.0, in which we use computer systems and electronic machines to produce goods. And then comes in 2010 Industry 4.0, in which we use artificial intelligence in industry to automate things, to take the power of AI to talk to devices that can able to talk with each other. They can communicate with each other, they can make the processors easier for you. So if you have a smartwatch, that smartwatch can able to gauge your blood pressure, your health information, and then transmit it to your doctor or your health monitoring system. So it will work in this way. So that is Industry 4.0, and now we are moving towards Industry 5.0. And what Industry 5.0 say? It says that humans and machines will work together. They will collaborate with one another, and they will work together to make things more productive, more better for the humans. So Industry 5.0 says that people working along with side of robots in smart machines. So that is the main theme. Like everything is being, all the repetitive work is being done by machines, and humans has to give the decision power. Like humans should be in loop. All the decisions should be taken by the humans. So we are standing in industrial revolution in education also. We are heading in industrial revolution in society also. So we have to work in these lines. So if you want to remain existence in this world, then there should be a kind of adaptability in your nature. There should be some flexibility. So Industry 5.0 says that if you are agile or you are flexible enough, then you can able to survive. All 70% of startups that are based on AI are fail, and there might be some reason behind it, because they are not following the sustainabilities, they are not following the principle of agility. So I will discuss in later what was the reason that they failed. Okay, these are the cardinals of Industry 5.0, that you should be, your ecosystem should be sustainable enough,
You should be human-centric. You should use cobots in your industry to move towards Industry 5.2. And you should use emerging technology. If you want to use AI in your industry, then you have to take advantage of all the existing technology that are existing. So these are the enablers of Industry 5.2. Like we have Internet of Things, we have big data, we have cloud computing with us, we have cybersecurity. But if you know that everything that is connected with Internet, that need to be protected, that need to be cyber secured, so that it's not vulnerable to any cyber attack. So if you want to move toward Industry 5.0, if Pakistan want to move towards Industry 5.0, then it has to evaluate that whether that industry is capable to move toward in that direction. So there is one evaluation matrix that is known as Smart Industry Readiness Index, which you call SIRI. Okay, this Smart Industry Readiness Index help you to evaluate that which are the processes that you want to automate with the help of AI. What are the technology that you will going to use in your industry to automate your processes? And are your organization ready enough to adapt it? Your human resource is capable to adapt the latest trend or technology? Are they capable? They have the skill set, or they are in line with the latest trend of the technology? Then only you can start thinking to move toward Industry 5.0. Okay, if you wanted to make your industry empowered with Industry 5.0, first you have to do the things that are analog, the paper-based. You have to convert them into a digital form. Like all the other speakers are saying, that we have to convert our data into digital so that AI has the capability to process it and make it more informative. Then all those things that are manually, if your team is working something manually, then you have to make it into digital form, automate that, and then you should be invisible in that process. You are on the top, on the supervisory role to supervise the processes, but not as a part of that process, okay? So that is how you can move toward Industry 5.0. Why all the startups having AI failed? Because they won't follow this framework, that is volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. If you evaluate these uncertainty, foresighted before, then you can able to overcome those challenges that are going to come in your future, and cybersecurity is one of them, because you are unaware about these attacks. If it is a zero-day attack, you are unaware about the signature of that attack. So you have to use cobots, means you have to use robots with your humans, your workforce, and that will help you to ease your work or reduce the time or effort of your team. So Industry 5.0 is human-centric. It support for agility, like you break the big process into small parts, and then on small parts you will try to come up with the results. Then there come the concept of personalization, in which each customer is important. If you are dealing with your customers, you have to mail them personally with their names. And there should be some resilience and sustainability. So if you see, the diagram is showing that society already has existing. Like first, society 1.0 is about hunting. It believe in hunting, that if you hunt, then you can able to survive. Then society 2.0 says that you have to be an agriculture human. You have to cultivate food to eat and earn. And then comes the industry, in which they start making machines to produce goods and to produce food for themselves. Then come Industry 4.0, in which they use gadgets, and gadgets help them to
get more informative. And now we are in Society 5.0, in which we have to work with machines and yet taking care of all the ethical privacy issues of the humans. We are here to protect the ethics and privacy of the humans. So this image is also generated by all the images that are present in this talk is being generated by generative AI. And Einstein said that we could not solve our problem with the same thinking. You have to think out of the box. If you want to solve some problem, you have to think out of the box, then you can able to solve that problem. So I have already covered that agility, it depends upon, you have to change your mindset. You have to add values in your human resource that they have to move in that direction. They have to follow the principle of Industry 5.0, and then they have to practically implement that. Then as a nation, we can adapt Industry 5.0. So we have to reinvent our industry, because I have already have experience of looking the industrial side of the technology. If I think our academia is far better than industry, because in Pakistan, we talk about public sector industries, we have to move with internationally. We have to adopt those technology to be more informative and to be in the race of trending things. So if you want to adapt Industry 5.0, you have some strategy. You should know which technology you have to use, how you perform analytics, what are the part in which you can innovate something, and how to engage your audience, how to engage your stakeholders. And your team should have a skill set to adapt this revolution, to have a knowledge of cybersecurity, to have a knowledge of AI. Then they can able to adapt Industry 5.0. So if you want to evaluate in this way, so it's not clear from me to the, see that if you don't have the strategy and you have tech, you have the technology, you know the technology, you know how to perform analytics. Some people are saying that we know statistics, so it's the AI. But it's not AI, because analytics is based on previous data. Artificial intelligence help you to forecast in future. So if you don't have strategy, you know the technology, you know the analytics, you know how to innovate, you know how to engage, you have the skill set. So this process is known as digitization. But if you don't have technology and you have strategy, you know how to perform analytics, you know how to innovate, how to engage, what is the skill set, then it will create frustration. But if you don't perform analytics, you have the strategy, you have the technology, you know how to innovate, you can engage the audience, you have a skill set, then you will remain stagnant because you are not performing data analytics. So see how much important it is. You have to invest in this. And if you are not innovating, then you will lag behind. If you are not engaging the humans or your teams, then this will create resistance for you. So these rubrics are very important if you wanted to adopt Industry 5.0. And at the end, if you don't have the skill set of AI or cybersecurity, then this will create anxiety in adapting. So these are the opportunities. Like you don't work totally in automation. There should be some humans to take the decision powers. Then there should be some smart way of doing it. These are the opportunities. Then these are the challenges, like data biasness is there, ethical issues are there, privacy issues are there.
and lack of transparency. Okay. So these are the challenges. These are challenges in database, data biases, data privacy, cybersecurity, and changing regulations. So these are the challenges we have to face in Industry 5.0. The remedy is that we have to adopt Society 5.0, in which we have to take care of all the legal and ethical issues. And at the end, this is a European Union AI governance framework, in which if you want to adapt AI in industry, you have to take care of all the privacy and ethical issues. So these are the cardinals, like there should be some explainability, explainable AI you have to work on. You have to work on the management of your resources. You have to think about the ethics of humans. So I would like to conclude that we have to focus on Industry 5.0 to move towards the current revolution in the industry, in which we have to adapt AI with cybersecurity. Thank you. Thank you so much. Great presentation, Dr. Nusrat, and wonderful, very informative. This is a very important topics that we have discussed, and our distinguished presenters had giving the lot of information, which is, it's a very, very important thing, because they have actually collect the data for you and present you in 15 minutes. And behind that, the lot of efforts being there. So it's going to be very appreciating. I would like to please clap on these presentation. Second thing, I had talked about like the cybersecurity threats, and obviously this topic is Industrial 4.0, and Dr. Nusrat actually talks about it, Industrial 5.0. Myself, I have been worked like 32 years in the industries and almost implemented more than 1,500 projects in 35 countries. And I also know what is the situation of Pakistan industry. Actually, what happens, like we have mechanical machines over there, and then we required the information system, which is the Industrial 3.0. So nobody had actually adopted. Because there we have required PLCs, we have required controllers, microcontrollers, and the HMI systems and SCADAs. So very few industry basically had adopted. And then basically they are going to convert it, their plants and their system connected to the ERP systems. Even though in 1996 in Ian Lilly basically has adopted the ERP system, and I am one of the leader of that, implementing the ERP over there, and then in Habib Oil. So when Habib Oil basically had stalled the plant, the automated plant, basically they have taken from the Japan, and we are interconnected with the ERP system. So nobody is care about how much the production has been done in a day and what is going on, the milestone has been achieved or not. And then after that, Habib Oil has purchased the wholesale Pizza Hut, and then they are going to open the macro, and then basically they open the Satcom, and 36 billion rupees they have invested only in the fiber cables, only just to have the implemented the information system and the connected with the Industrial 3.0. So we actually have a very, very big gap in the Industrial 3 and 4. And we talk about the 4. First, we have to analyze how we can jump with the 2.0 to 4.0, and actually we have required the awareness sessions. Finally, another thing is the cybersecurity. Everyone are now connected. You in your pockets, you are whole soul connected with this entire village that is called internet, and you are using and you are facilitating by yourself. So important is, once the new things are coming in the market, so you should be aware yourself. You should know how to protect my devices,
my home, and obviously my privacy and my protected data. So this is very important for this session, because not AI only, but the data which should be secure. And you must know that their awareness session is highly important. This is a very good facility. My request to the secretary that they must have to have sessions of the awareness session of the cybersecurity and AI by back to aware the people over here. Now we have a question answer sessions. So I'm not going to take too much time. So please, yes, please give the mic to the question answer. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. डॉक्टर साहब आपसे पहले हेलो आया आज़ाद साहब, आपने 5.0 पे 15 मिनट में वो बताया जो 15 दिन में बताना मुश्किल था लोगों के लिए. वेरी फ्रैंक विद मी. मैंने आपकी पूरी रिकॉर्ड की है, अभी भेज दूंगा आपको. ये देखना चाहिए स्टूडेंट्स को. अच्छा, आपने जिक्र किया है, डॉक्टर साहब ने बता दिया, वो नहीं बोलूँगा कि हमने 3 और 4 को मिस कर दिया है, और उसमें हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड ग्रुप पे चीखते रहे. डॉक्टर साहब मेरे साथ थे 3 के मौके पे स्पेशली कि प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ कुछ करो. 4 आ गया, हमने कुछ नहीं किया. वेरी फ्रैंक, झूठ किसके आगे बोले, नहीं कुछ किया. उसके बाद अब 5 आ गया. 5 में एक बहुत बड़ी बात आई है, आपने लफ्ज़ यूज़ किया ह्यूमन सेंट्रिक. ये ह्यूमन सेंट्रिक है. अच्छा, इसके साथ ही टोक्यो में जापान के अंदर काम हो रहा था 2014 से. सोसाइटी 1.0 पर जिक्र किया आपने उसका. मैं उसका ऐसा रहा हूँ. मैं टोक्यो गया, जापान गया, उनके साथ थोड़ा सा काम किया, समझता रहा चीज़ों को. अब आप ये बताइए, ये मुश्किल सवाल आपसे है. हम जहाँ खड़े हैं, अगली ट्रेनें 100 मील आगे जा चुकी हैं. मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात, 100 मील आगे जा चुकी है. अब सब पाकिस्तानी बैठे हैं. हमारे 2 रास्ते हैं, या तो बस कह दिया थैंक यू मच, अल्लाह ताला, बस यही हमारी किस्मत थी. ठीक है, बड़ी अच्छी बात है. हम क्या नहीं, हम उन्हें पकड़ेंगे जाके. उसके लिए शॉर्टकट्स आ चुके हैं. सोसाइटी 5.0 और इंडस्ट्री 5.0 में बहुत बड़ा रब्त है. उसको बोलने के लिए मुझे 6 घंटे चाहिए, वो 6 घंटे नहीं है. आप बताएं कि ये जो 100 मील का फ़र्क पड़ गया है, इसे कैसे दूर किया जाए. थैंक यू वेरी मच. All we have to do is to produce our workforce. How we can produce our workforce, like you are doing awareness sessions to educate the human resource. At all levels, try to implement. एक सर हैं इम्तियाज़ साहब जो हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप याद करें जापान की एग्जाम्पल, कि जापान में लोग जाते थे, बाहर जाते थे, और वो कुछ सीख के अगर वो बाहर काम कर रहे होते थे तो वापस आते थे अपने मुल्क में, और उस टेक्नोलॉजी को आके यूज़ करना शुरू होते थे और दूसरों को एजुकेट करना शुरू हो जाए. इस तरह जापान ने अपनी वर्कफोर्स या अपनी ह्यूमन रिसोर्स को कैपेबल किया टू रिमेन एम्बार्क और टू रिमेन अपडेटेड. तो ऑल वी हैव टू डू इज़ टू प्रोड्यूस आवर यंगर जनरेशन, टू वर्क ऑन आवर यंगर जनरेशन, ट्राई टू इम्प्लीमेंट थिंग्स. सिर्फ हमने सीखना नहीं है, हमने उसको यूटिलाइज़ करना है. उसको अपने, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हम उसको यूटिलाइज़ कर. अगर आप कोई अपने घर में भी कोई काम कर रहे हैं, आप कोशिश करें कि आप उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करें विद सिंपल कोड. आजकल इस तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि आप विदाउट कोड भी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं. ये जो मैंने आपको एक शॉर्ट सी लिरिक्स दिखाई है, ये विदाउट कोड मैंने जनरेट की है. नो कोड. यस, तो यू कैन एबल टू डू दैट. तो अगर आपका इंटरेस्ट होगा, यू ट्राई टू मूव इन दैट डायरेक्शन. जो आप चीज़ें मैनुअली कर रहे हैं, आप उसको ऑटोमेट करें. इस तरह से आप अपने माइलस्टोन्स रखें, माइंडसेट रखें, और उन माइलस्टोन्स को कवर करने की कोशिश करें. दैट्स ऑल. जी जी, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़. जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी. मेरा सवाल स्पेसिफिक है आपके प्रोफाइल को देखते हुए कि हेल्थ केयर में, और हेल्थ केयर में हमारे यहाँ इस वक्त बहुत सा डिस्कनेक्ट है बिटवीन एपिडेमियोलॉजी, डायग्नोस्टिक्स, प्रिवेंटिव हेल्थ, क्यूरेटिव हेल्थ एंड पैलिएटिव हेल्थ.
اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروڈکشن ہو رہا ہے, جو دواؤں کا پروڈکشن ہو رہا ہے وہ بھی, اس کے ساتھ عجیب قسم کا ایک ریگولیٹری فریم ورک ہے جس میں ہم بیسک میڈیسنس کے بجائے ہم ایڈوانس میڈیسنس کو سوچ رہے ہیں. اور وی ڈونٹ ہیو بینڈیجز بٹ وی آر ٹاکنگ آف روبوٹکس. تو اس میں آپ کیا مجھے تھوڑی سی امبیرسمنٹ اور شرم بھی آتی ہے یہ پوچھتے ہوئے کہ اس میں جیسا کہ ہمارے معزز مہمان نے ابھی پوچھا کہ ہم اس میں کس طرح انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. مطلب یہ تو ایک یہ کہنا کہ ہم لیپ فراگ کر لیں, اوکے وی کین اونلی لیپ فراگ وین وی کین جوائن دا چین, تو وہ کیسے کریں ہم؟ اچھا دیکھیے, تھینک یو. اے آئی جو ہے اس کی کیپیبلٹی یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ٹیکنالوجی یا جتنا بھی ڈیٹا ایگزسٹ کرتا ہے اس کو امپاور کر سکتا ہے, چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈ میں ہے, چاہے وہ آپ فائنینس کی فیلڈ میں کہہ لیں, چاہے کوئی اور سیٹلائٹ ڈیٹا ہے, چاہے امیجز ہیں, ویڈیوز ہیں. If you have data, then with the help of that data, you can perform analytics and you can generate valuable information from that. Luckily, I have the experience to working in the field of medical sciences. ٹھیک ہے, میں نے کچھ کام کیا تھا ٹیومر ڈائگنوسس کے اوپر, اسکن کینسر ڈیٹیکشن کے اوپر اور پریڈکشن کے اوپر. تو اگر آپ کی کوئی بھی پرابلم اسٹیٹمنٹ ہے, چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہے, اے آئی ہیز دا کیپیبلٹی ٹو سالو اٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ میڈیسن کی بات کرتے ہیں تو ڈرگس ڈسکوری جو ہے ایک بہت بڑا ڈومین ہے اور اس میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے کہ آپ ایک پروٹین جو ہے ڈسکور کریں جو کہ اینٹی باڈیز جو ہے کریٹ کرے. تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دیٹ. ود دا ہیلپ آف اے آئی یو کین ریڈیوس دیٹ اماؤنٹ آف ٹائم. مطلب آپ جو ہے ایس آر ایز جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں, آپ مالیکیولس. جی جی, تو وہ پروسیس, وہ ٹائم آپ کا اس نے ریڈیوس کر دیا. نرس میں مجھے ایکسپیرینس ہوا, سائنس میں ڈاکٹر ظفر ہوتے ہیں اور وہ بایو کیمسٹری کے اوپر کام کر رہے ہیں, بایو انفارمیٹکس میں کام کر رہے ہیں. تو جو کووڈ کی ویکسین ہے وہ نسٹ میں پہلے ہی ڈسکور ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, اور اس کی جو کاسٹ باہر ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور جو ہم نے اپنے ملک کے اندر ڈسکور کی تھی وہ بہت کم تھی, کیونکہ انہوں نے میتھمیٹیکل ماڈلس کے بیس کے اوپر وہ اینٹی باڈیز پہلے ہی انہوں نے فارم کر لی. تو دیٹ از دا کیپیبلٹی. آل یو ہیو ٹو ورک ان دیٹ ڈائریکشن. یو ہیو ٹو فرسٹ یو ہیو ٹو فائنڈ دا پرابلم اینڈ سولوشن از آلریڈی دیئر. آپ کو صرف ورک کرنا ہے, پازیٹیو رہنا ہے کہ یہ چیز پاسبل ہے, اینڈ دین یو کین فائنڈ دا سولوشن. جی جی سوری, میم کے کویشچن کو سر آگے بڑھاتے ہوئے آنسر کو, ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ کیا تھا کیٹل فارمنگ کے اوپر ہی, ڈفرینٹ نیلی راوی بھینس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. ہمارا ایک فارمر ہے, اس کے سامنے وہ کاسٹلی بیفلو ہوتی ہے, تقریباً 8 to 10 لاکھ روپیز کے درمیان آتی ہے. تو صرف اس نے کیا کرنا ہے, موبائل ایپ کے ذریعے پکچر لے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اوریجنل بریڈ ہے یا مکس ہے یا کوئی ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے. تو ہم نے وہ شیخو پورہ کے اندر مین ان کا فارم ہے, وہاں پہ ان کے ساتھ ڈیولپ کیا. پھر ہم نے کوشش کی کہ اس کو آفیشیلی ہمارا پاکستان ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ یا کیٹل یہ لے لے, لیکن کچھ ہمارے جس طرح ہے کہ ہم بات بھی سب کر رہے ہیں, اویئرنیس چاہیے گورنمنٹ سیکٹرز کے اوپر بھی کہ اب اے آئی بیسڈ ٹولس اینڈ ٹیکنیکس موجود ہیں, آپ ان کو یوز کر کے. اب ایک فارمر, میں ایک لے مین ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو شیپ لی ہے یا بیفلو لیا ہے یا کوئی اور ہارس ہے وہ اوریجنل بریڈ ہے یا کوئی مکس بریڈ ٹائپ ہے. تو اے آئی بیسڈ ٹیکنیکس ٹولس کو یوز کر کے وہ اسی وقت اس کو پتہ چل جاتا ہے. اسٹوڈنٹس ہمارے یعنی ایکیڈیمیا کام کرنا چاہتا ہے, موجود ہیں, ریسورسز موجود ہیں, لیکن آگے ہمارا وہ اڈاپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے درمیان ایک یعنی آپ کے پاس گورنمنٹ آفیشلس اور ایکیڈیمیا کے لنکیج کی ضرورت ہے. ایک اسی طرح ہیلتھ انفارمیٹکس کی آپ بات کر رہے تھے, میں ریسنٹلی نیشنل سائنس فاؤنڈیشن کے چائنا کے ایک دوستوں کے ساتھ ہم ڈائبیٹک ریٹیناز کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو ہمیں انٹرنیشنلی چائنا کے اندر تو ہم نے سیمپلس اکٹھے کر لیے, لیکن پاکستان کے اندر الشفا والوں کے ساتھ ہیں تو ہمیں بہت زیادہ پرابلمس ان کے بھی آ رہے ہیں. یعنی ہمارے پاس پرابلمس کے سلوشنس کے لیے ہر چیز موجود ہے, اسٹوڈنٹس موجود ہیں, ایکیڈیمیا بھی کام کرنا چاہتا ہے, ورک فورس بھی موجود ہے, لیکن وہ جو ٹپیکل کنسٹرینٹس ہیں ان کو بھی ابھی ہم اس لیول پہ لیجسلیشن لیول پہ ان پہ سوچنا چاہیے کہ اب ہمیں لوگوں کو اویئرنیس کہ ہاں ہم نے وہ ٹریڈیشنلی بس وہ نہیں رہنا چاہیے, جس طرح سر ہمار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بس وہ 2.0 پہ ہے تو اب دنیا 5.0 پہ, جمپ کو کیسے
فل کریں گے. تو یہ ان چیزوں کی ایگزامپلس ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو اس کے اوپر بھی ہمیں تھوڑا سا ورک کرنا چاہیے. اچھا, میں اس میں کچھ انکلوڈ کروں گا صرف ہیلتھ انفارمیٹکس کے حوالے سے. کووڈ کے اندر ہم جان ہیمپٹن یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے وہ ریسرچ کی میں نے, اور ان کے ساتھ ہم نے انفیکشس ڈیزیز کے اوپر پورا ایک یہیں بیٹھے بیٹھے, کوئی ہمیں جانے کی ضرورت نہیں, ہمارا ایک ٹول ہم نے بنایا ہوا ہے پلانٹ اسکین کے حوالے سے, اور ہم نے پورا ان کو ڈیٹا نکال کے دے دیا کہ کس علاقے کے اندر زیادہ کووڈ ہے, کس میں کم ہے, کہاں سے لوگ ٹریول کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پھیل رہا ہے کووڈ, اور کراچی کے سارے ریجن سے نکال کے دے دیا. کوئی ہمیں ضرورت نہیں پڑی اور ہمیں کوئی ڈیٹا نہیں چاہیے تھا. وی ہیو اے سیل فون ڈیٹا, اور وہ سیل فون سے ہم نے ساری چیزیں نکال دی ان کو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ, اور اس پہ پورا ایک ہم نے گورنمنٹ کو بھی پلان دیا تھا, عمار صاحب کو پتہ ہے, انفیکشس ڈیزیزز کے اوپر پورا, کہ پورے ہاسپٹلس کو ہم لے کے جا سکتے ہیں, ہم ڈیزیز مینجمنٹ کر سکتے ہیں, ہم ڈرگ مینجمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے صاحب کہہ رہے ہیں بالکل کہ وہ جو مائنڈ سیٹ ہے ابھی تک وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا ہے کہ شاید ٹیکنالوجی ہمیں ریپلیس کر دے گی اور یہ لوگ آ جائیں گے. اچھا, عمار صاحب کا بھی کوئی سوال ہے, ادھر سے بھی سوال ہے, میں چاہوں گا کہ عمار صاحب بھی سوال کر لیں, اور بھی لوگ ہیں 3-4 جلدی سوال کریں. میرا سوال نہیں ہے, مجھے لگتا یہ ہے کہ ایک صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے گاڑی چلانے کے لیے, ان کے ساتھ ایک اور صاحب بیٹھے ہیں, وہ کون ہے آپ سب سمجھتے ہیں, انہوں نے ہینڈ بریک کھینچی ہوئی ہے. اب یہ کہہ رہا ہے خدا کے لیے اس کو نیچے کر دو, وہ کہہ رہا ہے تیرا گاڑی چلا تو گاڑی چلا. میں ریپیٹ کر رہا ہوں اپنی بات. وہ کہہ رہا بھائی تیرا کام تو گاڑی چلا, یہ میرا کام ہے, جب مرضی کو نیچے کروں گا. بھائی تو اس کو نیچے کرے گا تب آگے چلے گئے. اچھا, اس میں ہم پھنس گئے ہیں. اچھا, میں ہیلتھ کی اور بات کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے 2 ہی مسئلے ہیں, تعلیم اور صحت, بس. باقی سب کراس کٹنگ ہم ٹھیک کر لیں گے. ہیلتھ میں یقین جانیں, یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں ہر اس شخص کے پاس گیا ہوں اس کے پاس طاقت ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, نالج کی طاقت اور ہے, یہ دنیاوی طاقت اور ہے, پیسے کی طاقت اور ہے. اتفاق سے ہمارے جتنے اس حال میں لوگ بیٹھے ہیں, ہمارا کلیم ہے کہ ہمیں نالج ہے ان چیزوں کے اوپر, پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہمارا 2 طاقتیں نہیں ہیں. یہ ریکارڈ پروگرام ہے, لائیو جا رہا ہے. میں بتا رہا ہوں, کل میں آپ کے سندھ کے جو ہمارے ہوم منسٹر ان سے ملا ہوں, ان کو میں نے آلموسٹ ہاتھ جوڑے کا ہے, خدا کے لیے اب ہمیں ایک موقع دیں تھوڑا آگے آنے کے لیے. یہ جو آپ کی گلی کوچوں میں جو کرائمز ہو رہے ہیں, اس کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر کرائم اسٹاپرز کرتا ہے. ہم نے بہت کچھ کیا, یہ لوگ بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ ہیں, لیکن دیکھیں یقین کر لیں یہ ہمیں سب کو تھکا دیں گے. ہم سب تھک کے بیمار ہو کے اپنے قبروں میں چلے جائیں گے. لیکن ناؤ اٹس اوور ججمنٹ کال. یہ ہم سب جو اس حال میں بیٹھے ہیں ہماری ججمنٹ کال ہے. کیا ہم اسے ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ یقین کر لیں جتنے لوگ ہیں, میں ان کا سب کا مشکور ہوں کہ یہ اپنی ملکوں سے باہر سے آئے, اپنی مصروفیات چھوڑ کر آئے, اور اس کمرے کے اندر جسے ڈاکٹر معصومہ نے بتایا صبح, ڈاکٹر معصومہ میری استاد ہیں اس لیے ان کی ہر بات کو بڑے غور سے سنتا ہوں. سب مل کے یہ سوچیں آج شام تک, جب تک ہم یہاں بیٹھے ہیں اس کمرے کے اندر, کھانا بھی کھلا دیں گے اچھا سا, مجھے پتہ ہے گا, کھانا کھا کے آئیں, سوچیں کہ اس سے باہر کیسے نکلنا ہے. ہم سب ایک غار میں پھنس چکے ہیں, اس کے باہر روشنی ہے اور ہم اندھیرے میں لڑ رہے ہیں. کہ پلیز باہر نکلیں. تھینک یو جی. نیکسٹ کوشچن جی پلیز. آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ اے کامنٹ. سارے پینلسٹ آف کورس, عمار جعفری صاحب بھی. Now I have this offer for everyone. So I lead a team of جو کہ بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کرتی ہے, اینڈ وی آر ایبل ٹو گیٹ ریکوائرمنٹس فرام, ہم فی الحال تو موسٹلی نارتھ امیریکن مارکیٹ میں کام کرتے ہیں, بٹ وی آر ایبل ٹو گیٹ ریکوائرمنٹس اسمال بگ all kinds of it, because we started off, ہماری جو کمپنی تھی that started off with accounting outsourcing. آپ کا کوشچن کیا ہے, بیکاز ویری minimum time please. So that's my offer actually, میں بیک گراؤنڈ اس لیے دے رہا ہوں. Now in terms of getting our feet wet and getting things delivered, we have a ton of problems that need solving, and if we have the expertise we can connect you to the right players, and if we can have those problems solved. That is what my offer is. Thank you so much. Yes please, ادھر مائک دیجیے گا پلیز. ادھر پھر میڈم کو مائک دے دیں. آپ کوشچن. شکریہ. میرا نام زرین رفیع ہے, میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہاں پہ PII ایک ہی ممبر ہوں. بہت خوشی ہوئی کہ بہت ہی کرٹیکل ہمارا جو یہ آج کا موضوع ہے, اور میں اس کو بہت حساسیت سے اس لیے لیتی ہوں کہ ہم ابھی تک جو آپ معزز ڈاکٹر صاحبان اور اپنے کمپیوٹرز اور سائبر کے اس میں فیلڈس کے ایکسپرٹس آئے ہیں, یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں اویئرنیس دی.
لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے جو اسٹیٹکس میں نے ابھی تک دیکھی ہیں اس میں پاکستان کہیں بھی نہیں ہے, اور اس سے بڑی دکھ کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن پچھلی دفعہ یہاں پہ ایک سیشن ہوا, اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جس ملک کی GDP کا صرف 2% تعلیم کے لیے صرف ہوتا ہو تو وہ ملک کہاں پہ جہالت کے کس معیار پہ کھڑا ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ GDP کا 2% ایجوکیشن پہ کے لیے مختص ہے, تو ہم ایک جاہل قوم ہوئے نا. ہماری پرائیورٹی کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں سیم ہم یہ جو جس نیو ورلڈ آرڈر کو فیس کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ بھی ہم اسی مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو آپ نے اسٹیٹکس دی ہے اس میں کہیں پاکستان نہیں ہے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں, کس اندھیرے میں ہیں؟ جیسے عمار صاحب نے کہا, جیسے ہر باشعور آدمی جس کی سمجھ میں ابھی تک آ رہا ہوگا, تو ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کہاں کسی اندھیرے وہ بند گلی کی بات یا کس جو اتنا بڑا جو گیپ آیا ہوا ہے اس کو ہم کیسے کور کریں گے, کہاں کھڑے ہیں؟ میں آپ کو ایک اس کی چھوٹی سی مثال بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. ایک جگہ پہ بہت بڑا اندھیرا تھا, بہت بڑا اندھیرا, اور اتنا بڑا اندھیرا تھا کہ سجھائی نہیں دے رہا تھا کچھ بھی. تو ایک شخص بہت چھوٹی سی ایک لا لے کے بیٹھا ہوا تھا, کروڑوں لوگ تھے وہاں پہ. اس میں سے ایک آدمی اس کے پاس پہنچ گیا, کہنے لگا بھائی یہ تم کیا دکھانا چاہ رہے ہو, اتنی سی لا میں کیا نظر آئے گا کسی کو؟ کہہ رہا میں صرف یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ کہیں آپ روشنی نہ بھول جائیں. تو آپ کا جواب یہ ہے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا. وی آر ایوری بڈی از ایکچولی ان پٹنگ ایوری بڈی. دیکھیں ہمارا مسئلہ تو مینجمنٹ کا ہے, ہمارا مسئلہ مینجمنٹ کا ہے. میں تھوڑا سا میں کمنٹ کروں گا اس پہ. آپ کی بات صحیح ہے. میں آپ کی بات کو ایک شعر میں سمو کے بتاؤں گا. ایک چہرے سے اترتی ہے نقابیں کتنی, اور کتنے لوگ ہم ایک شخص میں مل جاتے ہیں. تو پاکستان کا ایکچولی یہی ایک المیہ ہے. میں سٹارٹ کروں گا. فرسٹ سیشن میں ان کا ایک کویسچن تھا اباؤٹ انگلینڈ اور پاکستان کرکٹ کے حوالے سے کہ اے آئی کیا پریڈکٹ کرے گا. دیکھ لیں, اے آئی جو پریڈکشن کرتا ہے وہ پاسٹ ڈیٹا پہ کرتا ہے. وہ دیکھے گا کہ 100 میچز ہوئے ہیں, اس میں انگلینڈ نے کتنے جیتے ہیں اور پاکستان نے کتنے جیتے. پھر اس کے بعد وہ فار ایگزامپل لاسٹ ایئر یا 6 منتھ کی ان کی پرفارمنس پہ آئے گا, ہاؤ دے آر. اور مائٹ بی اٹس ناٹ آلویز کریکٹ فار دا اے آئی ایز ویل. اگر ہم ان کا میچ دیکھ لیں, افغانستان اور آسٹریلیا کا بھی ہوا ہے, میکسویل پلیڈ ویری ویل. 90 پہ ان کے 7 کھلاڑی جو تھے وہ آؤٹ تھے, 7 پلیئرس, اور پرسنٹیج تھی 94% افغانستان ون کر رہا تھا اور 6% صرف انڈیا کا تھا. اینڈ لیٹر آن یو ہیو سین دا گراؤنڈ ریئلٹی ویئر دا ون واز. سو یہ جو اے آئی کی پروڈکشن ہوتی ہے وہ موسٹلی پاس ڈیٹا پہ ہوتی ہے, اینڈ بیسڈ آن دیٹ اٹ گیو اٹس انالیسس. دوسرا میں ایک منٹ, وہ آپ سب بولے ہیں تو آئی واز ایکچولی میں نوٹ ڈاؤن کر رہا تھا وہ پوائنٹ, صرف یہ بتا رہا ہوں. ریگارڈنگ میڈیکل جو آپ نے بات کی ہے, اٹ واز ایکچولی اے آئی الگوریتم جس نے 27 سیکنڈ میں جو RNA اسٹرکچر تھا کووڈ کے اگینسٹ وہ کیا تھا, اینڈ بیکاز آف دیٹ دا ویکسین واز پاسبل. تو ایز کمپیئر ٹو ہیومن بینگ. اچھا, سملرلی آپ دیکھ لیں ود ریسپیکٹ ٹو دیٹ وی ہیو اے کمپلیٹ انٹرنیٹ آف میڈیکل تھنگس, جس میں آپ کے اوپر IoT ڈیوائس وہ امپلانٹ کر لیتے ہیں, اینڈ دین دے گیٹ دا کمپلیٹ ڈیٹا. The new development on this side is that Elon Musk actually get the permission to implant a chip inside human body. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی اپنی باڈی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگی. اب وہ جو پورا آپ کا نروس سسٹم ہے نا وہاں سے کنٹرول ہوگا. تو پھر آپ کا بی پی, آپ کا شوگر لیول, ایون آپ کا جو ڈپریشن یا انزائٹی یا پریشر, یہ ساری ایکٹیویٹی مانیٹر ہوں گی. And it wouldn't be only you, but your family,
your doctor, and other people know about it. آپ لوگ جانتے ہوں گے جسٹ فیو ڈیز بیک انسیڈنٹ ہوا ہے وہ طارق جمیل صاحب کے بیٹے کا کہ وہ ہی واز ان ڈپریشن. اب دیکھ لیں اگر اس طرح کے پیشنٹ ہو اور وہ ہماری آبزرویشن میں ہو, وی نو اباؤٹ اٹ, دین وی کین ہیو اسپیشل ٹریٹمنٹ ود دیم, ہم ان کا خیال کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ انفارچونیٹلی اگر کسی کو ڈسٹربنس ہے بھی تھوڑی بہت, سو رادر دین looking or taking extra care of that person, ہم کہتے ہیں یار چھوڑو پاگل ہے, تو اگنور کرتے ہیں rather than, حالانکہ اس طرح کے لوگ زیادہ محبت اور زیادہ کیئر چاہتے ہیں. Then coming toward your point, that was, میڈم آپ کی بات کر رہا ہوں, the third one. دیکھ لیں میں نے ایک بات کی ہے, direction is more important. Unfortunately ہماری ڈائریکشن ہے ہی اس طرح کے نیچے. میں نے کہا جب ایک کنٹری آپ دیکھ لیں, when there is a will there is a way. یہ ڈاکٹر صاحب سے صبح بات ہو رہی تھی, ہماری ول تھی ایٹامک پاور کی, ہم بن گئے. اچھا باقی ساری چیزوں میں نمبر 1 ہماری ISI, نمبر 1 ہماری فوج, ہمارے ڈاکٹر ٹاپ کے ہیں. آپ دیکھ لیں ان دا ورلڈ دے آر فیمس, رائٹ. آپ اس ویپنز میں دیکھ لیں, آپ میزائل ٹیکنالوجی میں دیکھ لیں, آپ ایون اپ ٹو IQ لیول میں دیکھ لیں, ایران اینڈ پاکستان آر سم ویئر کلوز ٹو دا ٹاپ. لیکن باقی چیزوں میں جہاں پہ ہماری اپنی انٹینشن نہیں, اب یہ باٹل میرے پاس ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں پانی پی لوں اور میں اٹھا نہیں رہا, تو ایسے تو نہیں ہوگا. So we are actually not considering all these things anywhere, and that's why the focus in my talk was that there should be awareness and there should be a direction, that where we want to be in the next 5 or 10 years. آپ دیکھ لیں جو ایوب خان یا جو پرانے لوگ تھے وہ 5 سال 10 سال کی پالیسیز بناتے تھے. آج کل تو ہمیں کل کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ where we will be tomorrow. So this is very unfortunate. جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کا وہ ویژن نہیں ہے. اور دیکھ لیں ویژن پہ قومیں چلتی ہے. آپ دیکھ لیں نیلسن منڈیلا کتنے عرصے بعد نکلا جیل سے, and just look at that person کہ اس کا پھر بھی ایک ویژن تھا اس قوم کے لیے, and where South Africa is these days. So میں صرف یہ کہوں گا that we actually need visionary leadership to fix the vision for the country as well. Thank you, Dr. Sahab. Another question, please. Thank you. Sarfraz Korejo from Shah Abdul Latif University, Khairpur, and that is also the great gift of past princely state Khairpur, جہاں 22% جو ہے نا GDP کا تعلیم اور ہیلتھ پہ ہوتا تھا, بٹ انفارچونیٹلی جس طرح میڈم نے فرمایا 2% یا آپ نے, تو آئی ایم فرام دیٹ. تو جس طرح 100 میل آگے کی بات عمار صاحب نے کی, تو یہ ہے کہ اس میں یوتھ دے کین پلے وائٹل رول جو ہے نا, اگر ان کو اپرچونیٹیز دی جائیں. سو آئی بینگ دا ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیف سالو, تو آن بیہاف آف وردی وائس چانسلر اینڈ تھرو دا گڈ آفیسز آف میڈم چیئرپرسن ڈاکٹر معصومہ حسن اینڈ عمار جعفری صاحب, میں آپ اگست جو اسپیکر ہیں پینلسٹ ہیں, I offer you to come visit Shah Abdul Latif University, Khairpur for linkages, اور یہ جو سیشن ہونے ہیں اویئرنیس سیشن جو ہے نا ہم آپ کو ادھر آفر کرتے ہیں. سر وہی اگین میں شکوہ جواب شکوہ نہیں ہے, کرکٹ میچ کی بات کی, تو پاس ریکارڈ میں آپ بکیز کو بھی انکلیوڈ کریں گے یا ٹیم کی انوالومنٹ کو؟ تھینک یو. وہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ویئر دا پرسن از فوکسڈ. اگر میں کہوں گا, میں پرسنلی بات کروں تو میں شاید پلیئر کی پرفارمنس کو دیکھوں, بیکاز آئی ہیو نو انٹرسٹ ود دا بکی اینڈ نائدر ہیو دیٹ ایکسپیرئنس. لیکن جو دوسرا بندہ ہے جو دوسری سائڈ دوسرے رخ کو دیکھ رہا ہے, وہ مائٹ بی دا فوکس از آن دیٹ سائڈ. جی نیکسٹ کویسچن پلیز. یہ میں سر وہ آپ والی آفر, اف یو شیئر اس دا ایکسپرٹیز وچ یو نیڈ, تو اس میں پھر ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. یس یس. گڈ آفٹر نون ایوری ون. میرا نام سروت سیمسن ہے. سر مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے کہ میں کریٹیو ڈیزائنر بھی ہوں, اور میں مطلب ابھی IT کی فیلڈ میں ہوں, اور یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ جو گورنر ہاؤس میں وہاں پہ سلیکٹ بھی ہوئی ہوں. تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میں نے ایسے کچھ آرٹیکلس بھی پڑھے ہیں کہ جیسے آپ نے ابھی بات کی نا کہ جو پریڈکشن ہوگی تو وہ پاسٹ ڈیٹا سے ریلیٹڈ ہوگی,
لیکن اگر آپ پاسٹ کی ہسٹری کی کوئی چیز نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ایکوریٹ ہے؟ کیونکہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جس کے اندر انہوں نے کچھ ایسی پرسنالٹی جو پاسٹ میں گزر چکی ہیں اور جب یہ حیات بھی نہیں ہیں ان کا نام ڈالا، اور ان کی جب وہ کچھ پکچرز نکالے کہ وہ اپنی جوانی میں یا اپنے بچپن میں کیسے دکھتے ہوں گے، تو وہ ٹوٹلی چینج تھیں، وہ ان سے کسی صورت میچ ہی نہیں کر رہی تھیں. اور ہمارے یہاں پہ بدقسمتی سے ہماری اپنی ہسٹری جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، پہلی بات ہے ہسٹری میں پاکستان پہ کبھی وہ فوکس ہی نہیں کیا گیا، اور جو پڑھایا جاتا ہے وہ بالکل الٹ ہے، کچھ بھی اس کا حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. تو اگر ہمیں کبھی اس چیز سے ریلیٹڈ کچھ، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈیٹا جو ہم نے نکالا ہے ہسٹری سے ریلیٹڈ کچھ ایکوریٹ ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات مجھے یہ پوچھنا ہے کہ چونکہ مطلب جو لوگ اس چیز کا شوق رکھتے ہیں یا جو اسٹوڈنٹس جو اس ٹیکنالوجی کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو جیسے ہاسپٹل، میری وش ہے کہ جب میں یہاں سے سیکھوں تو میں ہاسپٹل جو میڈیکل سائٹ ہے وہاں پہ سرو کروں. تو جب ایسی جگہوں پہ ہم جا کے سرو کریں گے، اور خدا نخواستہ وہاں پہ، کیونکہ ہیومن ایرر جب ہو سکتے ہیں تو پھر مشین ہے، اگر کوئی ایرر آ گیا ڈیٹا میں، اور اگر آنے والے 20 سال کے بعد جو لوگ کام کر رہے ہوں گے انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس چیز میں ایرر ہے؟ یا کیونکہ وہ تو جو بھی چیز کرتے جائیں گے اسی کی بیس سے ریلیٹڈ کرتے جائیں گے. تو سر اس کے بارے میں اچھا، یہ آپ کا کوشچن جو ہے، یہ دیر آر 4-5 کوشچن ان ون کوشچن. سو میں ویسے تو کمنٹس لوں گا سب سارے پینلسٹ اس کے اوپر. 2 چیزیں آپ کو میں بتا دوں. پروڈکشن اے آئی کے اندر 2 قسم کی ٹیکنالوجیز ہوتی ہیں، ایک ہے فارورڈ اے آئی، ایک ہے ریورس اے آئی. ٹھیک ہے، ریورس الگوریدم پہ کام ہوتا ہے اور ایک فارورڈ الگوریدم پہ کام ہوتا ہے. سورس کی کریڈیبلٹی کو بھی چیک کرنے کے لیے باقاعدہ میتھمیٹکس میں الگوریدمس ہیں. میں آئی تھنک ہیمبرز تھیورم ایک ون آف دا الگوریدم ہے، اور مجھے ابھی یاد نہیں ہے، 1-2 الگوریدم اور ہیں جو کہ یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ سورس کتنا کریڈیبل ہے، آئدر اٹس اے رائٹ سورس اور ناٹ. ٹھیک ہے. تھرڈ، جو ایرر کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ ایررز ایکچولی جو مشین لرننگ ہے وہ ایرر ہی ریڈیوس کر رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ آپ کی کوئی، فار ایگزامپل آپ کسی مارک لگاتے ہیں نا کہ آپ کو یہ اچیو کرنا ہے، اور اگر آپ وہ اچیو کر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ ظاہر بات ہے کہ اسی پر کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 1997 کے اندر میرے پاس ایک بلوچستان گلاس ملز جو کہ پیپسی کی بوٹل اور اس کی بوٹل بناتی ہے سب، تو ہم نے ڈیسیشن سپورٹ سسٹم لگایا تھا وہاں پہ. وہاں لگنے نہیں دیا لوگوں نے، لیکن ہمیں لگا دیا تھا. لگانے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً 1 مہینہ چلایا بھی. اور وہ کیا کرتا تھا کہ جو بوتل بنتی تھی، شیشے کی بوتل ہے ظاہر بات ہے، وہ بنتی بھی آتی تھی تو وہ ٹیڑھی ہو گئی. اب جب وہ ٹیڑھی ہو کے فائنل اسٹیج پر پہنچتی تھی تو پتہ چلا بوتل ٹیڑھی ہے. تو وہ اس کو نکال کے پھر لے کے جاتے تھے، لے آ کے وہاں پہ دوبارہ سے ریسائیکل کرتے تھے. اس لاجسٹک میں ان کے بہت پیسے لگتے تھے. یعنی وہ بوتل کہاں سے واپس آ رہی ہے؟ فل ہونے کے بعد مارکیٹ سے واپس آ رہی ہے، تو جو فلر ہے وہ بھی ضائع ہو رہا ہے. وہ تو ہم نے جہاں بوتل بن رہی ہے وہاں ہم نے پورا لیزر سسٹم لگا کے اور پورا اس کو بوتل کو وہیں پر ہم نے چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد ہم نے ڈیسیشن ماڈل کو دیا تو اس نے 97 پہلے % ایکوریسی دی. پھر کرتے کرتے انہوں نے کہا جی اس کے ایرر ریڈیوس کریں، اس کو 98 تک لے کے جائیں. تو پیپسی نے ایکسیپٹ کیا 98.6 پہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اس سے کم پہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. شیزان نے کیا جی ہم 97 پہ بھی ایکسیپٹ کر لیں گے. تو ایسے آپ نے ایررز تو رہیں گے، ایررز تو کبھی 100% ہو نہیں سکتے. تو آپ اس طرح سے اپنا کوئی جو مارک لگاتے ہیں وہاں پر جا کے آپ کام کرتے ہیں، تو اس کے اوپر اس طرح سے ہوتا ہے. بہت لمبی باتیں ہیں، ظاہر بات ہے ہم اس کو اتنی جلدی سم اپ نہیں کر سکتے. میں کمنٹس لوں گا آپ لوگوں سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی بات کے اوپر، کہ اس کو تاکہ ہم کنکلوڈ کر سکیں. آگے 2 بجے ہمارا جو ہے وہ، جیسے عمار صاحب نے کہا کہ ہمیں کھانا بھی کھلائیں گے یہ لوگ، تو اس پہ پلیز آپ لوگ 1 by 1 اس پہ کمنٹس دیں. تھینک یو. میں تھوڑا سا آپ کو، جو آپ کا پہلے پوائنٹ ہے نا، وہ اے آئی اگر آپ دیکھ لیں ابھی بھی وہ ڈیولپمنٹل فیز میں ہے، رائٹ؟ اٹس ناٹ دا پرفیکٹ. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، اس میں ہمارے پاس پیرامیٹر ہے ایکوریسی اور پریسیجن کی، رائٹ؟ دیکھ لیں آپ اس کو ایک تھیم دیتے ہیں، جیسے اس نے جو فرائنہ مصر ہے ان کی پکچرز بنائی ہے، وہ اسکیچ دیا ہے ہیومن نے کہ یہ کیسے ہوں گے. مائٹ بی دے ڈونٹ ہیو اینی پکچر، اور دیکھ لیں وہ آپ کو بنا کے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے بیسڈ آن دا نالج یو ہیو پرووائڈیڈ. ایک بات یاد رکھ لے کہ جو جنریٹو اے آئی کی ہم بات کرتے ہیں، اوور دیئر دس پاسبلٹی از، وی ہیو ڈن اے پروجیکٹ آن دس ایز ویل، کہ آپ دیکھ لیں تھاٹ انٹو ٹیکسٹ، تھاٹ انٹو امیجز اینڈ تھاٹ انٹو ویڈیوز. تو اب دیکھ لیں وہ برین سگنل ہے جو یہ انٹرپریٹ کر رہا ہے، اور پھر اس کی ایکوریسی اور وہ پریسیجن بائی اٹ سیلف از.
تو میں نے اسٹارٹ میں ایک بات کی دیٹ اٹ از ایکچولی ہیومن نالج وچ ہیز بین انکلکیٹڈ ان ٹو دا اے آئی ماڈل اینڈ دین اٹ از ورکنگ دیئر. آپ نے ایرر کی بات کی, ایرر ہمیشہ ہوتا ہے لیکن سونر از بیٹر, جتنا جلدی آپ فائنڈ کر لیں. آپ دیکھ لیں ایک ایروپلین جا رہا ہے, وہ 0.001% جو اس کی ڈائریکشن ہے وہ غلط ہو گیا. اب یہاں پہ تو وہ بہت کم ہے, لیکن وہ 4-5,000 کلومیٹر پہ جائے گا, وہ ڈسٹنس پھر کتنا ہوگا. سو دیٹس وائی جو ایون انہوں نے وہ باٹل کی ایگزامپل بھی دی کہ وہ اسٹارٹ پہ آپ وہ ایرر آئیڈینٹیفائی کر لے, دین اٹ ول بیکم بیٹر ایز ویل. اور یہ آپ نہ سوچے کہ اے آئی از پرفیکٹ. Look at this, the mind behind that I is, and that's why I also mention about the ethics کہ ہمیں ان پروگرامرز کو ٹرین کرنا چاہیے, ان کی ایتھکس اگر وہ فار ایگزامپل نہیں ہے اس لیول کے اپ ٹو دا مارک, ہم کہیں گے کہ وہ نہیں ہے, دین اے آئی از جسٹ اے ٹول. اے آئی ول ڈو واٹ انسٹرکشن ہیز بین گیون بائی دا پروگرام. تھینک یو. جی, جیسے ڈاکٹر صاحب نے اور ہمارے چیئر نے آپ کو بتایا ہے, اور دوسرا آپ نے کویشچن یہ تھا کہ ڈیٹا کی کلیکشنز کے لحاظ سے, تو جتنا آپ کے پاس ایکوریٹ ڈیٹا ہوگا تو اتنا ہی بہتر آپ کے پاس پریڈکٹیو ماڈلنگ آپ کے اس پراسپیکٹیو سے آ جائے گا. یعنی اگر ڈیٹا آپ کا کلین ہوگا, ایکوریٹ ہوگا, تو لازمی بات ہے جب آپ پریڈکٹیو ماڈلنگ ہم اس پہ کریں گے تو وہ آپ کو اتنے ہی بہتر اور ایکوریٹ رزلٹ آپ کے پاس پرووائڈ ہو کے آ رہے ہوں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی ریزلٹس ہوں گے وہ ایرر فری ماڈلس ہوں گا, تو یہ نہیں پاسبلٹی ہو سکتی. پھر بھی اس میں 100% کوئی اس طرح کا بھی ماڈلس نہیں ڈیولپ ہوئے اے آئی کے اندر جو آپ کو ہر پرابلمس کے لیے 100% ایکوریٹ رزلٹ دیں. ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ پرابلمس ایگزسٹ کرتے رہیں گے. جی اوکے, سب نے جو ہے صحیح بات آپ کو بتا دی ہے کہ جو یہ ماڈلس ہیں اے آئی کے, اس میں ایررز آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. اٹس ناٹ 100% ایکوریٹ, کیونکہ اگر آپ ہیومنس کو بھی دیکھیں تو ہم بھی, ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے وہ کچھ پرسنٹیج ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ایرر ایگزسٹ کرتا ہے. تو ڈیٹا بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس ڈیٹا کے اوپر ہم نے اپنے ماڈلس جو ہیں وہ جنریٹ کیے ہیں, ٹھیک ہے. اگر ہم فیس ریکگنیشن کی بات کریں تو جو ڈیٹا سیٹ آپ کا چائنیز فیسز کے اوپر ٹرین ہوا ہے, تو اٹ کی ناٹ ایبل ٹو ڈیٹیکٹ پاکستانی فیسز, اٹ کی ناٹ ایبل ٹو ڈیٹیکٹ امیرکنس, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جو ماڈل ہے وہ بیسیکلی اس کی انفارمیشن کو ٹرانسفارم کرتا ہے, اس کی انفارمیشن کو ایک میتھمیٹیکل ماڈل میں کنورٹ کر دیتا ہے. تو جو اس کے فیچرز تھے وہ اس نے کنورٹ کر دیا انٹو میتھمیٹیکل ماڈل, ٹھیک ہے. جو آپ بات کری ہیں کہ وہ انفارمیشن, مس انفارمیشن آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے, تو اس کو کیسے ویریفائی کیا جائے. جیسے ہم احادیث کی بات کرتے ہیں, تو جب ہم احادیث ایک ریفرنس جو ہمیں پتہ ہے کہ یہ بک اوتھینٹک ہے, یہ احادیث کی بک جو ہے یہ اوتھینٹک ہے, اور اس میں جو حدیثیں ہیں وہ ویلڈ ہیں, ان کی سورس ویلڈ ہے. اسی طرح ڈیٹا جو ہے وہ آپ ٹرسٹڈ سائٹ سے لیتے ہیں اور اس کی ویلیڈیٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے ان ڈاکومنٹس کو لے کے جنریٹو ماڈل کو دے دیں اور وہ ایک ریٹریول انجن بنا دے جس سے آپ کو ویلیویبل انفارمیشن مل جائے. تو یہ ہم پاکستان کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے ہسٹری کو جو اوتھینٹک سورس کی ہے اس کو ہم نے اس کا ایک جنریٹو ماڈل اسٹیبلش کر لیا جو کہ آپ کو ریٹریو کر کے دے گا انفارمیشن جو کہ ویلڈ ہوگی, اینڈ دیٹ از ڈویبل, دیٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ. ابھی ناسا کا ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن ہوا تھا پاکستان میں, جس میں ہم نے ایک چیٹ باٹ بنایا تھا جس میں ناسا کے جتنے بھی ڈاکومنٹ تھے, جو ان کی ڈاکومنٹیشن تھی, اس کو ہم نے فیڈ کیا تھا جنریٹو ماڈل کو, اور جنریٹو ماڈل نے ان کی ڈاکومنٹ سے ان کو انفارمیشن دی تھی, چاہے وہ کسی بھی پارٹ میں سے ہو. تو اگر وہ ناسا کے ڈاکومنٹ پہ اپلیکیبل ہے تو وائی ناٹ دا ہسٹری آف پاکستان. تو آپ کو ڈیٹا فیڈ ہی ایکوریٹ کریں گے تو اے آئی ول گیو یو رائٹ پریڈکشن, وہ صحیح انفارمیشن آپ کو دے گا, ٹھیک ہے. اور ایتھکس اور ٹرسٹ وردی جو ہماری یہ اے آئی گورننس فریم ورک ہے وہ اسی چیزوں کے اوپر ڈیل کر رہا ہے. پاکستان میں بھی اے آئی گورننس فریم ورک بنا ہے جس میں آپ نے جتنے بھی اے آئی ماڈلز جب اسٹیبلش کرنے ہیں تو اس کی ایکسپلینیبلٹی بھی رکھنی ہے, اس کے ایتھکس کا بھی مد نظر رکھنا ہے. تو ایسا کوئی بھی ماڈل نہیں بنانا. جیسے فار ایگزامپل ہم ایک فیس ڈیٹیکشن کی بیس کے اوپر ایک گن بنا دیں جو کہ فیس ڈیٹیکٹ کر کے آپ آٹومیٹکلی گن فائر کریں, تو اس طرح کے لیتھل ویپنس جو ہیں وہ الاؤ ہی نہیں ہیں, کیونکہ دیر
is always there will be an error in prediction. ٹھیک ہے, ہم 10%, ہم 5%, ہم 1% بھی error. Even in automatic surgery بھی ہوتی ہے جس میں آپ کے جو انسٹرومنٹس ہیں وہ آٹومیٹکلی سرجری پرفارم کرتے ہیں, تو اس میں بھی 100% پرسیشن نہیں ہوتی, 100% ایکیوریسی نہیں ہوتی, تو اس میں ہمیشہ ہیومن ان لوپ ضرور ہوتا ہے, ڈیسیجن پاور ہیومن کی ہوتی ہے. جی نیکسٹ کوشچن. السلام علیکم. سید معاذ شاہ, I'm associated with the Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture. So we represent the entire Muslim world's business interests. اتفاقاً یہ OIC کا ادارہ کراچی میں ہیڈ کوارٹرڈ ہے. We're actually starting a digitization committee because یہ مسئلہ پاکستان میں نہیں پورے مسلمان دنیا میں. جو میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ بھی اس کے اوپر ذرا بات کریں, ہوپ فل پوائنٹ پہ آپٹمسٹک کہ بے شک گورنمنٹ لیول اور مے بی انسٹیٹیوشنل لیول پہ کمزوریاں ہیں, بٹ ٹیلنٹ پول میں تھوڑا سا اسٹیٹسٹکس اگر آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں. آپ نے ایک IQ کی بات بھی کی تھی, بٹ آئی ڈونٹ نو تھوڑا سا AI کے حوالے سے کوئی اسپیسیفک ٹیلنٹ اف یو کین شیئر دیٹ. دی ادر تھنگ آئی وانٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ از کائنڈ آف یور ہنٹنگ اراؤنڈ اٹ از دی ایتھکس آف آل دس, اینڈ آئی تھنک دیٹس اے میجر کنسرن. آئی ایم اے لوئر. So one of the things that obviously comes to our mind is that, you know, how AI and law is coming together. You know, Thomson Reuters, you know, their predictive modeling, I'm pretty sure you've experienced that as well. Automatic contract generation and so forth. And we're talking about AI judges. In fact, there's a short film my friend did, and he wanted me to act in it. So we recently kiya. But these are questions that we're asking ourselves about the ethics of it. آپ سب کو پتہ ہے یہاں پہ بہت مشہور ایک مووی بھی تھی ٹرمینیٹر, اسکائی نیٹ, اینڈ میرے ذہن میں خیر میرے بچپن میں بھی وہ تھا, تو میرے ذہن میں یہی چلتا رہتا ہے کہ اسکائی نیٹ ایک دن نہ ہو جائے. تو یہ ایتھکس کا جو ڈر ہے اور AI کا کس طرف جا رہا ہے, اس کو بیلنس کرنے کے لیے, بیکاز آئی نو اٹس ایکسائٹنگ. آئی مین یو نو ایک نیو فرنٹیئر جب ہوتا ہے, AI از لائک دیٹ نیو فرنٹیئر, اٹس لائک اسپیس. یو نو وی آر ایکسپلورنگ نیو تھنگس ہیپننگ. ChatGPT revolutionized everything, but it's scary at the same time, and the ethics part of it. So I know there's been some challenging cases. In fact, you know, they've created some robot technology that AI predictive tools, I forgot the company, and then they couldn't control it, and they were communicating amongst each other, and they had to shut it down because it was scared tha. So if you could shed a little bit light on that, and also on a brighter note, ہمارا talent پاکستان میں AI اور cyber security کے حوالے سے کہاں کھڑا ہوا ہے؟ اچھا, ماشاءاللہ سے آپ کے کئی سوالات ہیں اس میں بھی, کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اتنے سارے سیشنز ہو رہے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں. کئی چیزوں کا جواب تو آپ کو مل ہی گیا ہے, تقریباً باتیں وہی ہو رہی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جہاں تک آپ لیجسلیشن کی بات کر رہے ہیں, تو اس وقت امریکہ جیسی اسٹیٹ کے اندر بھی لیجسلیشن بن رہا ہے AI کے ساتھ, لاء کے ساتھ. ابھی تک وہ اسٹیبل نہیں ہوا ہے. ایون کہ انہوں نے ایلن مسک کو, انہوں نے فیس بک کے جو CEO ہے اس کو, اور مائیکروسافٹ کے CEO کو انہوں نے باقاعدہ طور پر نوٹس دے دیے کہ if you are going to use the AI algorithms in your systems, so you must have to have like cure about these things. تو وہ ایک طرح کا رائٹ اپ ہے. ابھی تک وہ یہ نہیں ہوا ہے کہ اس پہ سزا ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جیسے کہ ٹرمپ نے یوز کیا AI کو اپنے ووٹنگ سسٹمز کے اندر. اچھا خیر, تو یہ تو خیر چیزیں ابھی بہت دور کی ہیں ہمارے پاس. ہمیں کلیکٹیو ورک کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں پول بنانے کی ضرورت ہے. وی ہیو اے بلیسنگس کہ وی ہیو سم پیپل لائک عمار جعفری اوور ہیئر, اینڈ میں ان کو ماشاء اللہ سر 25 سال سے 20 سال سے جانتا ہوں, اور صبح 8 بجے سے لے کے رات کو 11 بجے تک یہ مسلسل لگے ہوئے ہیں کہ قوم جو ہے وہ کہیں سیدھی رستے پہ آ جائے. ٹھیک ہے, انہوں نے کئی انیشیٹوز لیے ہوئے ہیں کہ ای کراچی سے شروع ہوئے تھے, پھر ڈیجیٹل کراچی بنا, پھر اس کے بعد ڈیجیٹل پاکستان بنا, پھر وہ ای پاکستان بنا, اور ڈیجیٹل کراچی ہب بنا, اور بہت سارے انکیوبیشن سینٹرز بنے. یہ اپنی جگہ اپنی انڈیویجول ایفرٹ کر رہے ہیں, ایک الگ کیبنٹ لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, جہاں تک ہم ان پٹ دے سکتے ہیں دے رہے ہیں. اور ایسی بات نہیں ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, انڈیویجول لیول کے اوپر IQ کی کمی نہیں ہے, انڈیویجول لیول کے اوپر بہترین ڈاکٹرز موجود ہیں, بہترین انجینئرز موجود ہیں. میرے والد صاحب 1972 میں جب وہ جاتے تھے تو انگلینڈ میں اترتے تھے, تو وہ وہاں سے جو امیگریشن آفیسر ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ او کمنگ فرام دی ڈاکٹرز انجینئرز کنٹری. تو اتنے ہمارے انجینئرز اور ڈاکٹرز جو تھے وہ دنیا بھر میں جاتے تھے, اور آج بھی ہیں, ایسی بات نہیں. انڈیویجول لیول پر آج بھی ٹاپ ناچ لیول کے اوپر ہمارے پاس لوگ ہیں. میں نے 11 سال انگلینڈ میں کام کیا, بہت سارے جو دوستوں کے ساتھ بہت سارے ملکوں میں گیا.
میں نے پاکستانیوں کو کسی لو پروفائل جاب پہ نہیں دیکھا. آئی ایم ویری سیریسلی ٹو سے دیٹ. ایون دو یو ایس میں میرا جانا نہیں ہوا, لیکن وہاں پہ میرے دوست وغیرہ جو ہیں وہ کوئی بھی لو پروفائل پہ نہیں. دے آر ہیڈنگ دی آرگنائزیشن اینڈ دے آر ویری گڈ آن دیٹ اسٹیٹ. پرابلم یہ ہے کہ ہم ظاہر بات ہے کہ کم ہیں, دنیا میں دوسری قومیں زیادہ تعداد میں ہیں. ہمارا اگر 10% جو لوگ ہیں وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ 10 لاکھ ہوگا, ٹھیک ہے, ان کا 10% جو ہے وہ 10 کروڑ ہوگا. تو فرق یہ ہے, مسئلہ یہ کہ تو ہم بیسکلی ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی ایک بات بھی کی تھی بیچ میں کہ ہمیں ایک باقاعدہ, آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے, بیچ میں عمار صاحب ملے, عارف اللہ حسینی صاحب ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر تھے. ہم نے ان کے ساتھ پورے پاکستان کی آئی ٹی پالیسی بنائی تھی اور پوری ہم نے اے آئی پالیسی بھی بنائی تھی. ان کا انتقال ہو گیا کووڈ میں ہی, اور ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم یہاں سے پاکستان میں جا کے مختلف جگہوں پر اپنی لابنگ اسٹیٹس کھولیں گے اور یہاں سے لوگوں کو ٹرین کر کے وہاں لے کر جائیں گے اور 5 سال بعد ان کو واپس لے کر آئیں گے, جیسے کہ برابر ملک والے لوگ کر رہے ہیں. اور ایک ہمارا جو ہے وہ سسٹم چلنا شروع ہو جائے گا کہ ہمارے لڑکے کو ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ملے اور واپس آ کے وہ اسی جاب پروفائل پہ کام کرے اور اسی جگہ پہ, جیسے ہمارے یہاں آج کل ٹیکنالوجی پارک بن رہے ہیں لیکن ابھی بھی وہ اس اسٹریٹجی پہ کام نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, وہ بن تو رہے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ اسٹریٹجی پہ کام نہیں کر پا رہے. کام یہ تھا کہ ہمیں باہر سے کام لے کے ریونیو لانا ہے. میں ڈی پی ورلڈ کے اندر میں آپ کو بتاؤں, ہم نے ابھی امپلیمنٹیشن کی تھی, گوگل کا الگوریدم ہٹا کے ہمارا الگوریدم لگا تھا وہاں, اور ہم نے کس طریقے سے لگایا کیونکہ جب وہی برابر والے لوگ موجود تھے اور ہمیں لگانے نہیں دے رہے تھے کہ آپ کا نہیں لگے گا, ٹھیک ہے جی. تو ان کا 62% پہ کام کر رہا ہے اور جب ہمارا لگا تو ہمیں کہہ رہے ہیں اب 80% پہ آپ کی ایکوریسی ہونی چاہیے. میں نے کیوں بھائی, ان کی جو 62% آ رہی ہے ہماری 80 کیوں ہونی چاہیے, ہماری جو 63 بھی ہو تو تمہیں لگانا چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, کیونکہ لابی ان کی ہے. ان کو پھر ہم نے لگایا, خیر ہمارا 82% پہ اس وقت وہ چلا. اس وقت وہ 97% پہ کام کر رہا ہے اور پورا ڈی پی ورلڈ ہم نے اس پہ اے آئی پہ کنورٹ کیا. پورٹ کے سارے ہمارے سسٹمز ہیں جو ہم نے لگائے ان کو دیے ہیں. پرابلم یہی ہے ہمارے پاس کہ ہمارے اب وہاں ایک چائنیز مل گیا, چائنیز بھی یہاں موجود ہیں. اب وہ چائنیز کا آپ سوچ دیکھیں وہ کیا ہے, وہ آپ سے پورا سسٹم سنے گا, آپ سے سولوشن سنے گا اور اس کے بعد وہ چائنا لے جائے گا, چائنا لے جا کے بنائے گا اور وہاں جا کے وہاں لا کے اپنی پوری ورک فورس لے آئے گا. مطلب ان کے 6000 لوگ اتر جائیں گے وہاں, جن کی سیکیورٹی بھی ان کی اپنی ہوگی, ان کے آفیسرز بھی اپنے ہوں گے, ان کے انجینئرز بھی ہوں گے, اور وہ سب کچھ ڈپلوائے کر دیں گے اور پیسہ اپنے ملک لے جائیں گے. $19 ٹریلین کی اکانومی کر لی انہوں نے اس طریقے سے. میں آپ کو بالکل صحیح بتا رہا ہوں. مطلب میری کمپنی جو ہے وہ رائل فیملی کے ساتھ کام کر رہی ہوتی تھی, ہم رائل فیملی کے گروپ میں کام کر رہے ہوتے تھے, تو ہم سب کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آرک لگا کے کام ہوتا ہے, کس طرح سے کام ہوتا ہے, کیسے ورکنگ ہو رہی ہے دنیا کے اندر. چائنیز نے کیسے جمع کیا پیسہ, وہ یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ ریپلیکیشن ہی کر رہے ہیں لیکن وہ ملک میں پیسہ لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں سولوشن ہمارے ملک سے بن کے آئے گا. انہوں نے ساری پورٹس قبضے میں کر لی ہیں. آپ دیکھ لیں سنگاپور کی پورٹس, آپ دیکھ لیں سری لنکا کی پورٹس, آپ دیکھ لیں کیا کہتے ہیں انڈیا کی بہت سے گوادر کی پورٹس, ہماری یہاں کی پورٹ قاسم کی پورٹس, سب چائنا کے انڈر میں چلی گئی ہیں تقریباً, اور وہ سارا سسٹم اپنا لے کر آ رہے ہیں. انہوں نے سسکو نکال کے باہر پھینک دیا, انہوں نے ہیورڈ نکال کے باہر پھینک دیا, انہوں نے کہا ہمارا سسٹم لگے گا, جونیپر لگے گا, ٹھیک ہے, ہمارے چیزیں لگیں گی, ہواوے لگے گا. نو یو تھنک اباؤٹ اٹ کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے پاس ٹیکنالوجی سے مسئلہ سارا ہمارا یہ ہے. میرا جو پریزیڈنٹ تھا وہ مجھ سے کہتا تھا یو آر اے موسٹ ٹیلنٹڈ پیپل اوور دا ورلڈ بٹ یو نیڈ اے گڈ مینیجرس. پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہماری لوگوں کو ٹیکی تو بہت ہیں, مینجمنٹ نہیں آتی ہے. تو مینجمنٹ جب نہیں ہوگی تو اسٹریٹجی نہیں ہوگی, اسٹریٹجی نہیں ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہوگا, ڈائریکشن ہی نہیں ہوگی تو کیا کریں گے آپ. تو ہمیں ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے. عمار جعفری صاحب نے ایک ڈیجیٹل کراچی ہب کا بھی ایک آغاز کیا ہوا ہے, اور اس میں یقینی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ آپ کسی کو منع کریں گے. سر پلیز, سر پلیز. ہماری چونی گری ہے نائرآباد میں اور ڈھونڈ رہے ہیں ڈیفنس گراج. کسی نے پوچھا کیا تو ڈھونڈ رہے ہو کہ یار روشنی ہے, اور بھائی جہاں گری ہے تو ڈھونڈے جا. ہماری چونی گری ہے جہاتوں کے اندر. پھر کیا بالکل صحیح بات. زراعت کے لوگ بیٹھے ہیں میرے سے, میں بھی آپ سے بات کروں گا جنہوں نے بات کی ہے. ہماری چونی گری ہے اپنے کھیتوں کے اندر, کسانوں کے پاس. ہم ڈھونڈ رہے ہیں بڑے شہروں میں, پلیز ایسا نہ کریں. اور آپ یقین کر لیں ہم صرف اور صرف زراعت کو دے دیں تو ہم کہیں سے کہیں چلے جائیں گے. جتنے بھی لوگ ہم بات کریں, یہ NARC PRC 55 محکمے کھلے ہوئے ہیں.
वो हैंड ब्रेक वाला मसला मौजूद है वहाँ पे। हम सब चले गए, उनसे मिल गए कि भाई हैंड ब्रेक नीचे कर लो, अगले काम पे आते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, सर लास्ट सर की बात को आगे एक्सटेंड करते हुए हमारे इन्होंने फेलो ने पूछा कि टैलेंट के लिहाज से, तो माशाल्लाह पाकिस्तान आईटी के लिहाज से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। लेकिन वो जिस तरह बहुत ज़्यादा मैं ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ, हमने पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के अंदर एक प्रपोजल सबमिट करवाई, डॉक्टर शाहिद बेग साहब हैं, तो उसमें ये था कि हमारे पास जो टैलेंट सिमिलरिटी इंडेक्स को चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर है, तो सिर्फ इंग्लिश के लिहाज से चेक करता है। तो हमने कहा कि मल्टी लैंग्वेजेस, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ की अगर किसी ने अपने थीसिस को चेक करवाना है तो कोई नहीं चेक कर सकता। तो हमने वहाँ पे अपना प्रपोजल सबमिट करवाया कि जी हम इस तरह के आपको बना के देते हैं ऐप जो, और उसके अंदर उसके हमारे जो लैंग्वेज, चूँकि मैं बेसिकली NLP पे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे भी काम करता रहता हूँ, तो उन्होंने हमें सिंगल लाइन के अंदर एक आंसर करके साइंस फाउंडेशन ने रिजेक्ट कर दी कि ये आप एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं तो ये बेनिफिट्स नहीं है। तो आईटी के जो दोस्त हैं वो बेहतर जानते होंगे कि इस आंसर से कितना डिसहार्ट होते हैं, लेकिन फिर हमने खैर इंटरनेशनल फंडिंग के अंदर अपनी ये प्रपोजल सबमिट करवाई है और कोशिश कर रहे हैं कि टर्निटिन के अंदर ये प्लग इन आपके पास ये पे आ जाए कि वो आपकी इंग्लिश, उर्दू, मल्टी लैंग्वेजेस के लिहाज से उस पर काम कर सकें। तो खैर हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, हमारे पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह आईटी का बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, वो भी मौजूद है, लेकिन बस थोड़ा सा ऊपरी लेवल पे अगर पॉलिसीज़ कुछ प्रॉपर्ली बन जाएँ तो इंशाल्लाह फ्यूचर की। Thank you so much for the very kind information from the panelists. I'm very grateful and thankful to all of you that you come here and given your precious time. And we have a lunch break and inshallah फिर मुलाकात होती है. Thank you. So just a quick note to set the theme for the session, and then I'll invite the panelists. I'll quickly provide an introduction to both the general and Pakistani perspective over AI for cybersecurity. So in the rapidly evolving cybersecurity landscape, the integration of artificial intelligence has emerged as a game changer. Traditional cybersecurity measures often struggle to keep pace with these sophisticated tactics employed by cyber adversaries. Artificial intelligence, with its ability to analyze vast amount of data, identify patterns, and adapt in real time, presents a formidable solution to this challenge. One of the key strengths of artificial intelligence in cybersecurity lies in its predictive capabilities. Machine learning algorithms can learn from historical data to anticipate and prevent from cyber threats before they materialize. This shift from reactive to proactive defense is crucial in a digital environment, especially where the threat landscape is constantly mutating. Also, AI plays a vital role in threat detection and response. By continuously monitoring network activities, artificial intelligence systems can swiftly identify anomalous behaviors indicative of a potential attack. So this not only reduces the response time, but also minimizes the risk of false positives, enabling security teams to focus on genuine threats more. So moreover, the automation capabilities of artificial intelligence streamline routine cybersecurity tasks, allowing human experts to concentrate on more complex and strategic aspects of defense. So from vulnerability assessments to incident response, AI-powered tools enhance the efficiency and effectiveness of cybersecurity operations overall. So we just spoke about SOC in general earlier in the sessions today. So this is where the next-gen concept of SOC comes in, and the digital forensic and incident response come in. So it's the incident forensics in the live operations environment that we have to conduct. In specific context of Pakistan, the adoption of artificial intelligence for cybersecurity holds immense significance. As the country navigates a dynamic digital landscape, the threat landscape evolves constantly. Artificial intelligence offers a strategic advantage in bolstering the nation's cybersecurity posture. So Pakistan faces unique challenges, including the need to secure critical infrastructure, protect sensitive information, and address the growing sophistication of cyber threats.
So artificial intelligence technologies can be tailored to address these specific challenges by providing adaptive and context-aware defenses. Ladies and gentlemen, distinguished guests and esteemed panelists, welcome to this insightful discussion on AI for cybersecurity for the emerging world. So in an era where the digital landscape evolves at an unprecedented pace, the intersection of artificial intelligence and cybersecurity stands as a beacon of innovation and defense against the ever-growing threats in the cyberspace we face. So today we have the privilege of hosting three esteemed experts, each focusing on distinct facets of the cybersecurity landscape. I would like to call on them on the stage. So our first panelist will shed light on the future trajectory of cybersecurity in Pakistan. The second panelist will delve into the critical role of cybersecurity in addressing the complexity of cyber warfare. And the third will explore the significance of standardization in bolstering our collective cyber defenses. So as we embark on this intellectual journey, let us explore not only the challenges that lie ahead, but also the potential solutions that arise from the fusion of artificial intelligence and cybersecurity. So without further ado, let me introduce our panelists. I would request Mr. Ammar Jafri, Maliha Masood, and Rahim Ali to please join on the stage. So our first panelist, Ammar Jafri, who will guide us through the path forward for cybersecurity in Pakistan. Our second panelist, Rahim Ali, will talk on technology and cybersecurity to address cyber warfare. And our third panelist, Maliha Masood, will highlight on the role of standardization in cybersecurity. A quick round of detailed introduction for my panelists and about myself. So this is Khwaja Muhammad Ali. I have a multi-sectoral experience and in the IT governance, information security. I have experience in cybersecurity, data privacy, and digital forensics. And I'm also a high-tech crime investigator in certain cases. Currently, I'm heading technology strategy, risk, and governance at National Bank of Pakistan, which is the largest public sector organization we know. I'm also cyber warfare subject matter expert at Department of Defense and Strategic Studies, a role I have fulfilled since 2019. I have the contribution in this field encompassing electronic warfare, cyber warfare, and information warfare. Formerly, I have been heading Cyber Crimes Federal Investigation Agency as a regional head. I've been amongst the founding members of Cyber Secure Alliance of Pakistan and Pakistan Information Security Association and serves on boards of several national and international organizations relating to our area. I'm a graduate from Curtin University of Technology, Australia. And to my credit, I have international certification in the field of data privacy, system assurance, risk, and controls. And I also pride to be the first and only ISACA International Certified Cybersecurity Professional in Pakistan. I'm also an industrial expert at various centers developing indigenous capabilities in emerging technologies, especially cybersecurity. I'm continuously contributing several national initiatives to bring Pakistan's cybersecurity strategy in place and establish national level cyber emergency response team. So I'm unwavering committed to excellence in fields of technology, leadership, and security. I have with me Mr. Ammar Jafri, who has over 40 years of experience in governance, digital forensics, information technology, security, education, and philanthropy. He has served in and led different departments in the federal government of Pakistan, also been my ex-boss in FIA, and has been recognized with some of the highest industry honors in Pakistan as well as internationally. He serves as the Pakistan point of contact for a number of international initiatives of cybersecurity, like the Microsoft Law Enforcement Forum 2020, currently engaged in various public and private projects in a personal capacity. Welcome, Jafri Saab. Then we have Mr. Rahim Ali, who is an experienced computer engineer and security expert with a proven track record of success in various fields. He is currently the Chief Technology Officer of an international business process outsourcing firm, where he is responsible for leading the company's technology strategy and ensuring that its systems are insured and reliable. He has a deep understanding of the latest cybersecurity threats
Simultaneously, he is also a skilled trainer and educator and has helped to train thousands of people in the field of cybersecurity. Rahim Ali is a passionate advocate for cybersecurity and is committed to helping organizations protect themselves from cyber threats. He is a frequent speaker at industry events, and he has shared his expertise with audiences around the world. Good to have you with us today. Finally, we have the third panelist, Maliha Masood, is a young seasoned professional with over 16 years experience in risk management, information security management, internal audit, and software quality assurance. She holds Bachelor's of Science degree in Computer Science from Hamdard University and a Master of Science in Mobile Computing and Information Systems. Throughout her career, she has proven her expertise in IT audit and consultancy and information security, making her a sought-after professional in the industry. She has served as the visiting faculty at NED University since September 2015, reflecting her desire to inspire the next generation of professionals in the technology and information security sectors. Her combination of practical experience and academic contribution makes her an invaluable asset to the industry. So thank you, Fennel, for being with all of us today, and your time, and all of the distinguished guests for your patient listening. So without further ado, we'll begin with our panelists. And as we delve into our discussion today, I'd like each of our esteemed panelists to provide an insight, brief insight into how you perceive the intersection of artificial intelligence and our cybersecurity shaping the future. So to start with Mr. Jaffrey, so what in your view is the most significant impact and or potential that AI brings in the realm of cybersecurity? So we have 15 minutes for each panel to talk on this, and then we'll have closed questions and then question answer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत रहमान और रहीम है। सबसे पहले मैं डॉक्टर मासूम हसन और इदारे का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया, और सुबह से बड़ी अमेजिंग डिस्कशन हो रही है यहाँ। उसके बाद मैं अपने जितने भी पैनलिस्ट तशरीफ़ लाए उन सबको शुक्रिया अदा करूँगा कि वो तशरीफ़ लाए, मुल्क से बाहर से भी, मुल्क से भी। Okay, since morning we are discussing very complicated things. I could see that there are mixed type of people here. And so I will start from what is AI, what is machine learning, what we all are talking about. Because there are two segments of it. One is AI and one is cybersecurity. So what is AI? It's like electricity, to my understanding. You can use it the way you like. The way you like. Now, there are certain components of AI through which AI operates. The first is machine learning. What is machine learning? Machine learning is a way in which you train a computer to do something for you. What is something? We'll talk about it, right? For example, when a child sees a glass of this bottle, the mother tells, "Pani ki bottle." That's it. Then he or she again asks, "What is this?" Ooh, pani ki bottle. Now, his or her eyes are seeing it. The words of mother is in the ear. And so after 3-4 days, the child says, "Pani ki bottle." Iska matlab hai, she or he has learned it now. No, machine learning is a process in which we train the machine to do whatever we like. Very simple as that, right? Second is, it works on data. I think since morning people are talking about it. Big data. What is big data? Accumulation of data. So AI through machine learning helps us to have a fusion of it. What is a fusion? Collection of data, applying certain things, applying certain statistical algorithms, and then getting something out of it. So what is out of it? I think we are talking about it this morning, including cybersecurity, right? So it works on patterns. The third thing is statistical techniques. In 1970, I did my master's in statistics, right? From Punjab University, Lahore. Then subsequently, I did my master's in computer science. So all these two masters gave me understanding of what we are discussing today. I'm very clear about statistics and very clear about computer science. So when we apply statistical technique on our data,
and use it for the purposes we want to do it. We call it a machine learning. Now, the learning pattern is very important. What is our learning pattern? The first is large amount of data. There's no use if we are applying some technique on a small amount of data. We can do it manually also. We can do it some calculation also. So very large amount of data. And I am talking about zettabytes of data. That's how, in which the human beings cannot do, right? Large amount of data. The next is how the computers work. Very simple and straight, right? I won't go into the architecture of computer. Everybody sitting here knows about it. But computers learn something, they do something, they operate something, right? So all these things add value to the functionality of the computer. What are the benefits of machine learning? And I believe that it can handle complex processes, which we cannot, as a human being, which we cannot. For example, if I request you to multiply 8 by 8, you can do it manually. If I request you to multiply 3,500 something into 3,000, you need a calculator for that. So it depends what we are aiming at. It provides insights from large data sets. What is a data set? Data set is based on the requirement. You can have agriculture database, anything. So it can work there. Then it is informed decision making. For example, Dr. Masuma is the head of this organization. She does not know how many chairs we have in this building, how many are functional and how many are damaged. How she can make decision? The administration says we have to invite 200 people. She should know, click, do we have 200? So it helps us to make an informed decision making. Then we have patterns. I won't go into things like this, what is automated vehicle and what is EV and everything. So this can apply to anything we talk about, right? Machine learning is basically aiming us to do something what we are thinking but cannot do due to limited resources like human beings. I'm just touching upon topics so that when I start cybersecurity, everybody clear about it. Now, what are the types of the machine learning? So it's my last on this topic, then I'll go into that. I think categorization of machine learning algorithms are very clear now. The first one is supervised learning. I will not go into the details of supervised learning because experts are sitting here, they can talk about it later on. So the data sets are made through supervised learning. These are algorithms which are trained for a specific purpose. Second is unsupervised learning, right? I would expect our panelists to talk about it so that people understand what we are talking about. Then reinforced learning. So there are three categories of it. So it depends what we are. I think this morning, one of the panelists really very exciting discussion on what is deep learning. I think there was a very good example. That what is learning and what is deep learning, right? So from here, I would like to introduce myself. My name is Amar Jafri, very clear introduction. Ladies and gentlemen, we had internet, we are having internet, but we are about to have some different internet. So today we are setting the pitch and tone of the internet we are perceiving in 2024, 25, 26, right? Emerging technologies, everybody talks about it, but I think what is emerging? Which is now emerging. When we are talking, something is emerging in USA, Canada, Japan. So when we learn about it, it is a strange thing for you, right? Artificial intelligence, as I told you, it is something not new. I think for the last 60, 70 years, we are working on that. But now we have reached to a culmination point where we see the benefit of using it and also the disadvantage of not using it. People say that artificial intelligence will replace human beings. No. They will replace those who will not learn artificial intelligence. Just think about your cameras. We had very fancy Kodak cameras. Where are the cameras? So I think for the last 100 years, things are being replaced by certain new things. So AI is not going to replace anything, not any human being. It is going to replace those who do not know AI, right? There's a role of machine learning. And I've just touched upon the topic. The first in the area of cybersecurity,
is the anomaly detection. What is the anomaly detection? I think people know about me, about my role into establishing first cybercrime wing of FIA, where Khaisa was working and doing so many things for the last, I think, plus 40 years now. I think the biggest challenge to any head of an organization is having data. That what is the anomaly going on? What is the anomaly? Normally, this camera is not here. You enter in this room and camera is here. So this is an anomaly. Your eye immediately detects it, right? So when we are safeguarding our data, the established patterns are working. That from these IP addresses, we will have information access. From these IP addresses, we will have not access to the information for changing it, just to view it. So I'm talking about the database architecture, the user's view, right? Immediately, some anomaly comes and a packet comes from an unidentified organization, right? Maybe somewhere in Cuba or somewhere in Japan, somewhere. So this is an anomaly. This packet should not landed in your database for the query purpose or for some access purpose. So it is being done by two reasons. One is somebody has mistakenly sent you the packet. That's it. That's not the anomaly. But if it is coming repeatedly and it is coming in odd hours, just think about all financial. अखै साहब आपने भी 2 मिनट पहले बताया ताकि वो खत्म कर दें. मेरे प्रॉब्लम भी ये है कि टाइम का मसला रहता है, तो 2 मिनट पहले हम बताएंगे. The all attacks which came in Bangladesh and which came in even in our country also, those were made in the late hours because they knew it that this is their off time and nobody is watching it. So anomaly detection using AI is the strongest weapon of AI now in terms of cybersecurity, right? In question answer, I can respond to any case study on this also. Then predictive analytics. We are trained for the last so many years for reactive cybersecurity. What is reactive cybersecurity? We started from firewalls. We started from certain SIEM, SOC, SOAR solutions, right? Lately, we came the CERT also, right? But these are all reactive cybersecurities. That's why something happens, and then we are worried. What has happened now? What is predictive cybersecurity? You predict that after 3 days, this attack is going to come. And trust you me, there's a 90% accuracy into it now. 90%. You exactly know that this thing is going to happen in this on this day and approximately in this time scale. What is this? Based on the huge data. There are so many think tanks working on that. I am a member of so many think tanks. They inform me. And I inform the government of Pakistan. They inform me. Why they inform me? Because there was no national CERT in Pakistan. And all of you understand that 20 years before, I made this national CERT. Not national CERT, I made it a PISA CERT. You know what is PISA, right? So we were doing it very humbly as a not-for-profit organization. And I think for the last so many years, and very interestingly, on 13th December, we are completing our 20 years of this exercise. So I request all of you to join us in Islamabad on 13 December. और उसमें हम कोशिश करेंगे कि किसी नए पैटर्न की बात करें. हम 20 साल से काम कर रहे हैं. और जब ये नेशनल CERT बनी और उसके सरबराह बने, और तो हमने उनको जाके बता दिया कि जी आज के बाद हमारा इस काम से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि आप नेशनल CERT हैं और नेशनल CERT बनाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. हमने एक जगह ऑक्यूपाई की एज ए प्रॉक्सी. आप नहीं थे, हम आगे आ गए, लेकिन अब ये हमारा काम नहीं है. हम अपनी चीज़ चलाएंगे, लेकिन अब आप इसको लेके चलें. और डॉक्टर साहब यकीन करें, मैंने उनकी तारुफ कराना शुरू कर दिया. चाइना CERT से करा दिया है. अभी कोई 2 हफ्ते पहले हमने चाइना CERT को इनवाइट किया, उनको बताया कि जी ये हमारी गवर्नमेंट के CERT है और आप ये जाने. देखिए गवर्नमेंट के बेशुमार मामला सेंसिटिव होते हैं. तो व्हाई शुड दे टेल मी? When they tell me something which is sensitive, I get panicky because that information should not be with me, because right now I'm not in government service. Yes, when I was heading an R3C, that was my responsibility. But now holding the information is not good for me. So now we are connecting them with other CERTs. So it's their job to predict, right? The next is natural language processing. This is something very technical. I won't go into detail, but in cybersecurity, you can exactly know the content of an email.
For example, I send you a email which is you are not feeling good for you, so I'll give, and that will give you something. So that is you process the big text and you go for it. 3 minutes. Okay, fine. अभी जब मैं कोई जाऊंगा पर अच्छा मजे की ये ताज़ा कलाम मैंने सुबह ही लिखा है, वैसे मैं इनको बता रहा था अभी कि आज सुबह ही लिखा है मैंने. अच्छा, इसमें एक चीज़ है दैट इज कॉल्ड ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स. ये बहुत ज़रूरी है कि आप के सिस्टम है. देखिए आपके 8,000 सब्सक्राइबर हैं और आप एक डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो आप उसको ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दें कि जी आप क्यों आ रहे हैं, आप तो ऑथराइज नहीं हैं इसके ऊपर, तो अलर्ट हो जाएगा. और आप ख्याल करें कि ये ऑफ टाइम में भी हो सकता है. फॉल्स पॉजिटिव, आप सब समझते हैं व्हाट इज फॉल्स पॉजिटिव. साइबर सिक्योरिटी के केस में अगर आपके पास डेटाबेस पिछले 10 साल का है, 20 साल का है, 30 साल का है, तो वो खुद बता देगा आपको कि ये फॉल्स पॉजिटिव है. ठीक है जी. मैं आखिर में फ्यूचर ट्रेंड की बात करूँगा क्योंकि मुझे अब नोटिस मिल गया इधर से. देखिए मैं हमेशा मॉडरेटर का बड़ा एहतराम करता हूँ. जब कोई बैठा होता है तो फिर हम सोचते हैं उसको कि वो जिम्मेदार है टाइम पे ख़त्म करने का, इस टाइम पे शुरू करने का, या कितने लोगों को इरेलीवेंट बोलने देता है, उनकी जिम्मेदारी है. अच्छा जी, फ्यूचर रिस्पॉन्स में क्वांटम कंप्यूटिंग. क्वांटम कंप्यूटिंग कोई नई चीज़ नहीं है. एक साहब थे डॉक्टर फैज साहब, 30 साल पहले उन्होंने कंप्यूटर को जोड़ के मुझे कहा ये क्वांटम कंप्यूटिंग है. 30 साल पहले वो हमदर्द यूनिवर्सिटी के अंदर होते थे कंप्यूटर साइंस की, बस PhD डॉक्टर, आप जानते होंगे डॉक्टर फैज साहब आजकल अमेरिका में होते हैं. उन्होंने कंप्यूटर को जोड़ के कंप्यूटर को, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है. बट व्हेन क्वांटम कंप्यूटिंग इज गोइंग टू अप्लाई AI, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. तो ये तो फिर मतलब है कि आप सब चीज़ बता सकेंगे मुस्तकबिल में क्या होने वाला है. अच्छा जी, उसके बाद जो आपके AI ड्रिवन जो जितनी भी सिक्योरिटी के रोल्स हैं वो सब AI ड्रिवन हो जाएंगे. और ये सब काम को अगले 20 साल में नहीं होगा. ये जो सुबह से बात हो रही है सेंसर्स की और IoTs की, देखिए चंद चीज़ें ऐसी हैं. मैं बड़ा खुश हूँ कि डॉक्टर नुसरत ने आज 5.0 की बात की है. अब टाइम खत्म हो गया, कोई सवाल कर लीजिएगा, मैं उस पर ज़्यादा बोल लूँगा, अभी तक टाइम मेरा खत्म हो रहेगा. और बड़ा अच्छा इन्होंने इंडस्ट्री 5.0 को लिंक किया SID 5.0 के साथ. मैं सोचता था कि कौन लोग होंगे जो SID 5.0 की बात करेंगे, क्योंकि वो चले लेटर साइड एक साहब हैं रिहान अल्लाह वाला, वो मुझे अक्सर कहते हैं कि यार तू कटे खोलता रहता है, तेरे 2 कटे बड़े लाते तो 4 और खोल देता है. तो मैंने कहा ये भी कटा ना खुल जाए कि SID 5.0 का, तो मैं कहूँगा ये कट्टा खोला है डॉक्टर नुसरत ने, तो मैं तो इनके पीछे आ रहा हूँ इस कट्टे के ऊपर. सीधी बात है कि ठीक है जी. अच्छा, इसमें जो है ना इसमें जो गेटिंग इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर AI बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है. ये आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक गैदर कर रही होगी और ये एक पैटर्न बना देगी आपको कि जी आपके, देखें बड़ी सिंपल सी बात है. अभी रिसेंटली हमारे मुल्क में जाली पासपोर्ट बने हैं, आपने देखा है. कितनी डेंजरस बात बता रहा हूँ आपको मैं, कितना खतरनाक काम है. जो DG पासपोर्ट है वो हमारे साथ कहीं रहे एक ज़माने में, उन्होंने मुझे बुलाया तो हमने उनको 10 मिनट बता दिया कि ये जाली पासपोर्ट इस तरीके से बने हैं. हमको लजूमी तो नहीं थे, हमने उन्हीं के सिस्टम को एनालाइज किया, उनके डाटा फ्लोज को एनालाइज किया, और हमने सिर्फ उनको ये नहीं बताया कि जाली पासपोर्ट कैसे बन गए आपके. हमने उनको यही बताया कि जी चूँकि आप नादरा से डाटा लेते हैं तो पहले वो नादरा का फैमिली ट्री चेंज किया गया है, डाउटफुल लोगों को वहाँ डाला गया है. देखिए ये जो होते हैं ना, जो क्रिमिनल्स होते हैं जो ये काम करते हैं, उनके हाथ बहुत लंबे होते हैं. वो पहले 4-5, तो ये जो डाटा की जो पैटर्न्स हैं, अगर वो डाटा वहाँ पे फीड हुआ था नादरा के ऊपर और वो फैमिली ट्री में पहले नहीं था वो आदमी और अब आ गया, तो कोई तो क्वेरी सिस्टम है जो उससे पूछे यार ये आपको 22 साल बाद ख्याल आया कि बेटी आपकी है. तो मतलब ये क्या एनॉमली है ना कि एक आदमी 22 साल के बाद कह रहा है कि ये ज़ैनब बीबी मेरी बेटी है, उसको इसमें डाल लो. तो इसका मतलब ये है कि कोई एनालिसिस नहीं हो रहा था वहाँ पे. फिर अभी रिसेंटली उन्होंने हमें एक रिसर्च दी, उस पर हम काम कर रहे हैं. तो हमें अगर मैं आखिरी बात ये करना चाहूँगा, इसमें आप लोग मेरा साथ दें, हमें AI को यूज़ करना चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए. आप यकीन करें डॉक्टर साहब फेडरल सेक्रेटरी रही हैं और ये ताकतवर फेडरल सेक्रेटरी थी. मैं अब कई वाक़यात ऐसे हैं कि जो मैंने इनकी ताकत को देखा है. ठीक है जी. ये जिसको आप मुनाल कहते हैं ना, इस्लामाबाद जाके सारे समोसे खाते हैं, डॉक्टर साहब की वजह से कायम हुआ है. पूछे सामने बैठी हैं, अंदर गुप होता था यार. एक दफ़ा हमें कोई दोस्त थे, डॉक्टर साहब हमें सरप्राइज करती थी, हम जाके चांद देखते थे वहाँ पे. आई एम सॉरी अगर मैं कोई ऐसी बात करूँ जो आपको पसंद आए, मुझे माफ़ कर दीजिएगा. हम लोग रखा चंदा ग्रुप, तो एक साहब कहने लगे आप चंदा लेते. मैंने कहा यार चंदा ही लेते भाई, चांद को देख के गाने गाते हैं. तो आप यकीन करें डॉक्टर साहब ने जिक्र किया मुल्क के सरबराह से, वो चले गए वहाँ पे, वो कच्ची सड़क पे गए थे. ठीक है जी. उसके बाद ये जो कुछ आप देख रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ, मैं बैठ के आप ही के दोस्त इनको मैं कहता हूँ कि भाई खुदा का खौफ करो. ये लाखों बंदा बैठा है,
آپ دعا دیں ایک خاتون کو جو ہمیں لے کر آئی یہاں پہ, اور آپ یقین کر لیں کہ یہ دیکھیں, یہ لوگ ہوتے ہیں فیوچر میں دیکھ لیتے ہیں. ہم دیکھتے تھے یار یہ سب اچھا چل رہا ہے یہاں سے, ایک کھوکھا بالکل جس کے اوپر لکڑیوں سے ایک بندہ ٹکے بنا کے دے رہا ہوتا تھا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ نے مجھے بہت ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. Thank you, Jafri Saab. So thank you, Jafri Saab. Rahim Ali is with us. So I would request to provide brief insight on the intersection of AI and cybersecurity and how it's shaping our future. Thank you, everyone. And it's a pleasure being here. Ammar Jafri Saab, as always, shuru karte hai, to he's absolutely right. He opens too many Pandora's boxes, and it is very difficult for us to close them. And inki guftagu sunte sunte, I wanted to be on a track ke I speak about something very diligently and very focused, but when he started talking, he added a few pointers that were not covered in my original notes, so I've added them as well. Now, cybersecurity and artificial intelligence, two very distinct and yet two very interesting fields. So, mera cybersecurity se ताल्लुक back in my early youth रहा था. हम थोड़े शरारती हुआ करते थे, तो उस टाइम पे इतनी समझ भी नहीं थी. ये स्कूल गोइंग डेज की बात है. कंप्यूटर से नए नए रोशनाज हुए थे. वालिद साहब की कमाई का एक बड़ा चंक जो है हमने कंप्यूटर की नज़र किया था. बहुत नाराज भी हुए थे वो उस टाइम पे, कुछ खराबियां भी की थी, तो मार भी पड़ी थी. खैर, अच्छा, सो इन दोज डेज लाइफ वाज वेरी सिंपल. वी हैड अ डायल अप मोडेम. आजकल की यंग जनरेशन को शायद पता जाएगा कि वी हैड मैक्सिमम बैंडविड्थ of 56 kbps. और जब हमें 56 kbps की, हमें 52 kbps की स्पीड मिलती थी ना, we used to start jumping up and down. wow, यार इतना फास्ट इंटरनेट. In those days, the concept of cyber defense, cyber offense, cyber warfare, ये सब नहीं थे. Life was very simple. उस ज़माने में सिक्योरिटी का मतलब होता था घर के बाहर एक गार्ड खड़ा होगा और उसके हाथ में एक चाबी का सेट होगा और वो हर जगह के ताले लगा रहा होगा. दैट वाज सिक्योरिटी एट मैक्स. लाइफ वाज डिफरेंट एंड थिंग्स वर वेरी 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 सिंपल. बट व्हेन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग कंप्यूटर्स, व्हेन नेटवर्क स्टार्टेड हैपनिंग, तो हुआ ये कि हमें ये रियलाइज़ हुआ कि यार इंटरनेट के पैसे कौन भरता है. उस ज़माने में IBM यूज्ड टू ऑपरेट इन पाकिस्तान, और IBM ने अपने एम्प्लॉइज़ को एक डायल अप इंटरनेट यूज़र ID पासवर्ड दिया हुआ होता था. सो IBM के किसी एम्प्लॉइज़ के, IBM का एक एम्प्लॉई था हमारी स्कूल के अंदर, उसका बेटा हमारे साथ पढ़ता था, तो उसके पास वो था, तो वी टुक इट फ्रॉम हिम. साइबर ऑफेंस. जब वो लिया तो पता चला कि भाई यार ये तो बहुत अच्छा चलता है, पैसे भी नहीं भरने पड़ते हैं, तो हर महीने जो है या हर हफ्ते वाले साहब की डांट भी नहीं सुननी पड़ती कि तो पैसा बर्बाद कर रहा है. चलो यार ये अच्छा है. सो वी स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम ऑन दोज ग्राउंड्स. ये हमारा बचपन था, हमने ये सब चीज़ें सीखी थी. जब दोस्त अहबाब में बैठे तो रहीम तू इंटरनेट कहाँ से लेता है? नहीं यार मेरा तो दोस्त है, उसका मुझे यूज़र ID पासवर्ड पता है. यार मुझे भी देना. अच्छा तू भी ले ले. सो द सोशल नेटवर्क स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व्ड. Once this total network started getting involved, हुआ ये कि वो जो 4-5 दोस्त जो इनिशियल शेयर करते थे, वो इवेंचुअली इंफॉर्मेशन स्प्रेड होते 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 सडनली IBM रियलाइज्ड कि यार व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन. हमारे ये डायल अप के ऊपर एक टाइम पे ये 1200-1500 यूजर्स कैसे आ रहे हैं. सो IBM स्विच्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम, और हम सबके इंटरनेट चलना बंद हो गए. So that's how simple was. The reason why I'm telling you this story is because के cyber security, जब हम बात करते हैं, when we use these words cyber security, it has two aspects to it: cyber offense and cyber defense. ये बिल्कुल इसी तरह से कि हम बचपन में चोर पुलिस की गेम खेलते थे. एक चोर होता था, एक पुलिस होता था. ये दोनों एलिमेंट्स हैं सिक्योरिटी के अंदर. अगर चोर नहीं है तो पुलिस की ज़रूरत नहीं है. So from that aspect, if you think of it, it has two major components: cyber offense and cyber defense. And the example that I shared with you is because cyber security does not fall into the domain of computers only. And if the slide is up front, no, can you put up my slide please? Just one slide. Excuse me. Yeah.
So if you look on screen, I'm sure this will be up and running very shortly. Okay, cybersecurity, all these planes that you see is cybersecurity. It has physical, it has virtual, and it is cognitive. So think at it from the lines of a very complex domain. Now that's cybersecurity. It has the element of electronic, radio, information, physical, social, geographical, all of it. ابھی ہمارے جعفری صاحب نے ایک بڑی مزے کی بات کی, نادرا کا جو پاسپورٹ بن رہے تھے تو پتہ چلا نادرا کا ڈیٹا جو ہے وہاں سے پرابلم شروع ہوا. اب وہ جو نادرا کے ڈیٹا سے پرابلم شروع ہوا تھا, ہاؤ ڈڈ سم ون ریئلائز کہ یار میں نادرا کا ڈیٹا جا کے ٹیپ کروں گا تب جا کے میں فیک پاسپورٹ بنا سکوں گا. از بیکاز ہی مسٹ ہیو رن ملٹیپل سیمولیشنز اور ملٹیپل ٹرائلز جہاں پہ وہ پاسپورٹ بنانے جاتا تھا اور اس کا پاسپورٹ نہیں بنتا تھا. دس از واٹ وی ہیو لرنڈ. سو بیچ میں عمار جعفری صاحب موجود تھے ہمارے ساتھ. وی ویر گیونگ ٹریننگ ٹو این ایلیٹ سائبر رسپانس ٹیم فار ون آف دی آرم فورسز, اور اس میں بات سے ایک ذکر نکلا. تو وہاں پہ میں سائبر ڈیفینس کی ٹریننگ دے رہا تھا, سائبر آفینس کی نہیں. سائبر ڈیفینس کے اندر ہماری بات ہو رہی تھی. سو وہاں پہ ایک سینیریو آیا کہ یار ہم سب تو یہاں ہوتے ہیں, ہمارے نیٹ ورکس آر ایبسلیوٹلی سیکیور, آپ تو یہاں گھس بھی نہیں سکتے. تو میں نے ان حضرت سے کہا سر میں تو یہاں کے شاید 2 مائل کے ریڈیس میں بھی نہ گھسوں, کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ سے بڑی اچھی سینٹریز کھڑی کی ہوئی ہے, میں تو دور سے بھی نہ گزروں. ہاں لیکن مجھے آپ کے ڈیٹا کو ایکسیس کرنے کے لیے اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر آپ کریں گے کیا؟ میں سر میں بہت آسان سا کام کروں گا. میں یہ فگر آؤٹ کروں گا کہ آپ کا بیٹا اسکول کہاں جاتا ہے. اس بات کا اس سے کیا تعلق ہے؟ Then I explained him how a threat vector is developed. And I told him, sir, the place where your son goes to school is the least protected area. Over there, I can have access to his cell phone. And if I have access to his cell phone, that means I have access to your home network. That means I also have now access to your cell phone, which you will bring to work. And which you will bring to work and connect to your work Wi-Fi, and now I have access to your network as well. That is how we think. And this brings me to a very important point, کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا سائبر وارفیئر کی, جب ہم بات کرتے ہیں سائبر سیکیورٹی کی, specifically on the warfare side, the defense infrastructure and the civilian infrastructure, they overlap. And this was one of the examples. بھائی پولیس والے ہیں, فوج والے ہیں, بچے کہیں تو پڑھنے جائیں گے نا, کوئی دوست احباب تو ہوں گے, ریسٹورینٹ میں تو جاتے ہوں گے. I won't target you at the place of your work. I will target you where you're most vulnerable. That's how hackers think. And I can show you numerous examples کہ آپ کسی کافی شاپ کے وائی فائی پہ بیٹھ کے کسی کنٹری کے ڈیفنس نیٹ ورک کو کس طرح سے سیبوٹاج کر سکتے ہیں. There have been multiple examples of it. Let's take it a little bit forward. So what we talk about is not always cyber defense or cyber offense or cyber security. What we talk about in our life or in our place of work is what we call cyber resilience, which is a much broader term than cyber defense, cyber offense or cyber security. Let's have another angle to it. There was a concept جو کہ in the hacking community has been used since I remember it from a very long time ago. I don't know who came up with this term, but this is something that is used very frequently. اور ایک آدھ دو کسی موویز کے اندر بھی یہ کور ہوا ہے. And when I saw that movie, I forgot the name of that movie, I don't remember it, but when I saw that movie, I realized, oh, they started talking about it too. The word that we use is called fire sale. Now what does this word mean, fire sale? آگ بیچ رہے ہیں جا کے؟ نہیں, we are not selling fire. What we are doing is کہ we are systematically disengaging a country's infrastructure. What does that mean? اب جب میں یہ بولوں گا تو آپ کے دماغ میں خاکہ بنے گا, اور وہ خاکہ آپ کو کچھ ایونٹس کی یاد دلائے گا, اور آپ کی جو یادداشت آپ کو جو ایونٹ بتا رہی ہوگی وہ بالکل درست ہے.
So let's draw this picture with our minds. So सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले network compromise किया जाता है. So your cell phones don't work. Phone lines are down. You're not able to connect to the internet. You're not able to make phone calls. Then आपका electronic media gets affected. Your TVs, your radios, they stop working. अच्छा, this is not always in this sequence. ये चीज़ें आगे पीछे हो सकती है. And depending on what you want to do, हम इसमें एक आध दो चीज़ें skip भी कर सकते हैं. Then what happens? Then आपकी utilities affect की जाती हैं. Your electricity, your gas, your water infrastructure, your roads, your public infrastructure, that is targeted. So they become offline. कुछ याद आ रहा होगा किसी को. Then from over there, your communication is gone. मैं ऑफिस में हूँ, मेरी बेगम घर पर है, मेरी बेगम मुझे फ़ोन करिए, फ़ोन नहीं लग रहा है, अरे क्या हो गया यार, ये हो गया, बात नहीं हो रही है, पैनिक. यार मैं जा रही हूँ, जाके रहीम को दफ्तर से लेके आती हूँ. She is on the road, everyone is out on the road, signal lights stop working, there is massive traffic jam, no one is able to move anywhere. Now you imagine this picture, and in that picture you see chaos, you see panic. And when you see that chaos and panic, that's where someone at the back door is trying to do something or trying to steal something. So what is trying to happen? Either you're trying to steal something, or you're trying to sabotage something, or you're just trying to compromise something. This is what a fire sale looks like. And why am I telling you this? And there is a very particular reason on it. This concept of fire sale and this concept of how cyber defense and offense works is now a very important paradigm shift into the artificial intelligence side. So, पहले हमारे पास problem क्या होती थी? On the defense side, हमारे पास problem ये होती थी कि यार अमार साहब को एक चीज़ पता है, मैक को एक चीज़ पता है, मैम को एक चीज़ पता है, सो हम चार लोगों को चार चीज़ें पता है, एंड दैट इज़ द नॉलेज ऑफ आवर यूनिवर्स. और हमने क्या किया है, हमने इवेंचुअली जाके ना 10-15 लोगों से कुछ और चीज़ें सीख ली हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट फ्रॉम अ लेंस इन टर्म्स ऑफ कि दिस इज़ व्हाट वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर ऑर्गेनाइजेशन और आवर कंट्री और आवर इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट. नाउ दैट डजंट हैपन वेरी ईजिली. व्हाई इज़ दैट? बिकॉज जब आप उसको उस वेक्टर के अंदर रख रहे होते हैं तो यू आर लुकिंग एट 15 आइटम्स, 20 आइटम्स, 30 आइटम्स, 50 आइटम्स, 100 आइटम्स. सो व्हाट हैपेंड विद द एडवेंट ऑफ एआई वाज कि वी रियलाइज्ड कि यार एक सेकेंड, वी डोंट हैव टू लुक एट 100 थिंग्स नाउ, वी कैन लुक एट 1 बिलियन थिंग्स नाउ. दैट मीन्स आई कैन बिल्ड अ वेरी लार्ज मॉडल और मैं उसको बता दूं कि भाई ये सोर्सेज हैं, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आए ना, इसको प्रोसेस करते रहो. तो मैंने इसको पैरामीटर्स दिखा दिए. सो पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन एआई, एंड आई एम श्योर पैनलिस्ट जो भी हमसे थोड़ी देर पहले बात करके गए, यू हैव अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ एआई वर्क्स, एंड वी हैव सीन हाउ एआई इज़ इफेक्टिंग अस एवरी. और मैं आपको उसके भी एक लाइव एक आध दो एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करूँगा. एंड दैट इज़ कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके आप ये सारे डेटा सेट्स को गैदर करना शुरू करें और उसको सिखाना शुरू करें. अच्छा, ये सिखाना जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. आई एम गोना पार्क इट फॉर अ मिनट, आई एम गोना कम बैक टू इट राइट एट द एंड ऑफ इट. जब आप उसको सिखाना शुरू करें तो यू विल रियलाइज कि द स्पीड एट विच लर्न्स इज फिनोमिनल. हमने कलेक्टिवली 100 चीज़ों को देख के डिसीजन लेना शुरू किया, एंड वी हैड आवर लिमिटेशन. हमने एक स्लाइड के ऊपर देखा था कि यार वी गेट टायर्ड, वी नीड फूड. हमारी लिमिटेशंस, वी हैव फिजिकल लिमिटेशंस. कंप्यूटर्स डोंट हैव फिजिकल लिमिटेशंस, सो दे कैन लुक एट अ मच वाइडर स्पेक्ट्रम ऑफ थिंग्स विद अ मच लार्जर डिमेंशन सेट, एंड दे आर एबल टू कोरिलेट इट वेरी फास्ट. सो ये साइबर डिफेंस के जो पैरामीटर्स हैं ना, ये सारे इनकलकेट होना शुरू हो गए. एंड देन फ्रॉम ओवर देयर जब ये होना शुरू हुआ तो ऑफेंस की साइड ने सोचा कि यार सिर्फ ये क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते. सो व्हाट हैपेंड वाज कि ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वाज अवेलेबल ऑन द अंडरग्राउंड वेब, पीपल स्टार्टेड कमिंग टुगेदर एंड दे सेड यार अगर इन्होंने लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना लिया तो हम क्यों नहीं बना सकते. सो देयर यू हैव इट, साइबर सिक्योरिटी एंड एआई हैंड्स इन हैंड. थैंक यू.
Thank you. Thank you, Rahim, for a great insight and a brief on warfare as well, cyber warfare. So I request your brief insight, Maliha, on cybersecurity shaping the future in your specific area. देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, whether you are information technology or not, there are always two set of peoples are there. One are the good actors and one are the bad actors, irrespective of their fields, and both are working together in the same pattern they are supposed to. जैसे कि अभी इन्होंने एग्जाम्पल दी थी रहीम साहब ने कि हमारे पास अगर पुलिस उसी वक्त ही काम करेगी जब हमारे पास चोर या डाकू होंगे. सिमिलरली हमारी फील्ड में भी यही है. ये किसी भी फील्ड में चले जाएं, आपको बैड एक्टर्स भी मिलेंगे, आपको गुड एक्टर्स भी मिलेंगे. अगर हम इसी सिर्फ पैटर्न को समझते हुए आगे चलें तो देखें, अगर जो बैड एक्टर्स हैं, अगर हम साइबर सिक्योरिटी के टर्म में भी बात करें, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं. दे डू नॉट नीड टू कंप्लाई बाय विद एनी सेट ऑफ रूल्स एंड दे डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशंस टू कंप्लाई बाय. तो वो कुछ भी कर सकते हैं जस्ट टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव और टारगेट दे हैव सेट फॉर. तो उनके लिए कोई मसला नहीं है. अब गुड एक्टर्स क्या करेंगे? गुड एक्टर्स को चाहिए स्टैंडर्ड्स. तो मेरा टॉपिक रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स और साइबर सिक्योरिटी है, तो मैं उसी को थोड़ा सा प्रोसीड करने की कोशिश करूँगी. व्हाट they need set of standards to follow. अगर मैं बात करती हूँ 20,000 की, 2001 की, 2 की, उस वक्त जो हमारे पास टिल 2015 जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा था वो इंडिविजुअल की कॉम्पिटेंसी को बिल्डअप करने का चल रहा था कि इंडिविजुअल्स बिल्डअप होंगे. उसके लिए हमारे पास सर्टेन सेट ऑफ सर्टिफिकेशन थी. सर CISSP में बहुत काम कर चुके हैं. CISSP थी हमारे पास CISA थी, हमारे पास इस तरह की बहुत सारी सर्टिफिकेशन थी जिसमें हम इंडिविजुअल यानी पर्सनल की कॉम्पिटेंसी को ग्रो करने की, इम्प्रूव करने की बात कर रहे थे. फिर उसके बाद इंटरनेट जिस तरह से एडवांस होता चला गया, उसकी जितनी हमारे डिपेंडेंसी बढ़ती चली गई. अब अगर मैं यहाँ पे टर्म यूज़ करूँ साइबर स्पेस, नोइंगली और अननोइंगली वी ऑल आर पार्ट ऑफ साइबर स्पेस. एनीबडी हु इज़ कनेक्टेड टू इंटरनेट, whichever device they are using, they are in the cyber space, right? तो उसमें हम ही लोगों में से लोग होंगे जो कि बैड एक्टर्स भी होंगे, हम ही लोगों में से लोग होंगे जो गुड एक्टर्स भी होंगे. तो जब हमारे पास टिल 2015 तक हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट था कि हम इंडिविजुअल्स को ग्रो करते थे, वो हमारे लिए चीज़ें बनाते थे एंड हम यूटिलाइज़ करते थे. 2015 ऑनवर्ड जो कॉन्सेप्ट आया, जो एक पैराडाइम शिफ्ट आया, वो आया कि ऑर्गेनाइजेशन भी मूव करने लगी सर्टिफिकेशन बेस्ड कंप्लायंसेस की तरफ. इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल GDPR की है. GDPR जो है 2016 में आया था. क्यों आया था? उसका सर्टेन रीजंस थे. बैकग्राउंड में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी. हमारे पास प्रिवेसी की बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी. हम सब जो भी कनेक्ट होते थे इंटरनेट से, हमने कहीं गए, हमने कहीं जाकर शॉपिंग करी और उसके बाद क्या होता है, हमारे पास SMS आना शुरू हो जाते हैं, कोई डिस्काउंट लग गई. सिर्फ उस ही जगह से नहीं आ रहे होते जहाँ से हमने कोई चीज़ परचेज़ की होती है, बल्कि मुख्तलिफ और जगहों से आने लग जाती है. हमारे पास अक्सर फ़ोन कॉल आ रहा होता है. आप पता लगता है आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इमरजेंसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और एक सडनली आपको कॉल आती है कि सर आप हमारी जो है ये फ़लाँ ऑफ़र आई हुई आप करना चाहेंगे, विच इज़ एक्चुअली बॉदरिंग यू, राइट. तो यहाँ पे आपकी प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट होता है. अब प्रिवेसी के जब इश्यूज़ बढ़ने लगे तो हेयर्स कम्स इन द GDPR, जो कि आपका 2018 के अगस्त में एप्लीकेबल हो गया था. जितने भी यूरोपियन यूनियन के जुरिस्डिक्शन में जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं वहाँ पे आ गया. सो अगर हम GDPR की अगर खाली स्पेसिफिकली बात कर लें तो हमारी एक जो इशू आता है वो प्रिवेसी. आज के दौर में अगर कोई कहता है कि मेरी प्रिवेसी इंटैक्ट है तो वो मैं कहूँगी कि एक स्टेट ऑफ इन्फैचुएशन में है कि वो समझ रहा है कि वो उसकी प्रिवेसी इंटैक्ट है. आपकी प्रिवेसी इंटैक्ट नहीं है. आपकी मोबाइल में लोकेशन खुली हुई है, आप कनेक्टेड हैं लोगों से, आप अपने साथ आप कोई प्राइवेट टाइम नहीं गुजार सकते. इसी कॉन्सेप्ट को एलिमिनेट करने के लिए आपका GDPR आया. और उसके बाद और अब जैसे लोगों को ये नहीं पता कि GDPR जो है वो एक्ट है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है.
تو اٹس اپلیکیبل ٹو سرٹین سیٹ آف کنٹریز جو کہ ایک پرٹیکولر جورسڈکشن میں آتی ہیں, جو کہ یورپین یونین ہے. اب کسی اور نے کرنا ہے تو وہ یا تو اسے ڈرائیو کرے گا یا پھر اس جیسا کوئی فریم ورک بنائے گا. آپ اسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ آپ پہ اپلیکیبل نہیں ہے. اس کے علاوہ مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ جب میں چھوٹی تھی اور میں کالج گوئی ہوں گی, اس وقت ایک ٹی وی پہ بڑا اکثر آ جاتا تھا ایڈورٹائزمنٹ میں کہ وی آر ISO 9001 سرٹیفائڈ, اور اس کا ایک فیشن چلا تھا. اب وہ آرگنائزیشن کو ریکوائرمنٹ ہو یا نہ ہو, وہ چاہ رہا ہے کہ بھائی میں نے 9001 سرٹیفائی ہونا ہے کیونکہ فیشن چل رہا تھا. اب 9001 کی اگر آپ بات کریں تو وہ کوالٹی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ہر جگہ اپلیکیبل نہیں ہوتا. انڈسٹریز میں, انڈسٹریل ایریا میں جہاں پہ ہم OT کی بات کرتے ہیں, آپریشنل ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, یس دے نیڈ اٹ دیئر, لیکن کہیں اور اس کی ضرورت نہیں ہے. سملرلی اگر ہم OT کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اور بہت سارے اسٹینڈرڈز آ جاتے ہیں. 45001 آ جاتا ہے, 14001 آ جاتا ہے, اور اس طرح کے اسٹینڈرڈز آ جاتے ہیں. اسپیسیفکلی اب میں سائبر سیکورٹی کی بات کروں تو ہمارے پاس 27001 آ جاتا ہے. 27001 جو آتا ہے اس کی بھی ایک سائیکل ہے کہ وہ ہر 3 سے 5 سال کے عرصے میں جو ہے وہ ریوائز ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کتنے چینجز آئے ہیں, اس کے بعد ہوتا ہے. وائی وی نیڈ آل دیز اسٹینڈرڈس, کیونکہ گڈ ایکٹرس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. دے نیڈ ٹو کمپلائی بائی ود, ان کو تو ایک پراپر وے چاہیے, وہ ہر کچھ نہیں کر سکتے جو بیڈ ایکٹرس کر رہے ہیں. تو ان کی ایک ریفائنڈ لائن کریٹ ہو گئی, رائٹ. اب 27001 کی بات کروں تو پچھلے سال ہی یہ جو ہے ریوائز ہوا ہے, اور اکراس دا گلوب اگر میں دیکھوں پیٹرن سنس پاسٹ 2 ایئرس, آرگنائزیشن بیسڈ اسٹینڈرڈائزیشن کی نیڈ بڑھتی جا رہی ہے. اگر میں صرف بات کروں مڈل ایسٹ سائڈ کی, وہاں پہ ساما کا اپنا ریگولیٹری فریم ورک ہے فار فائنینشیل انسٹیٹیوشن, اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ 22301 بڑا یوز ہو رہا ہے. اب 22301 کیا ہے ISO کا, یہ بزنس کنٹینیوٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. جب بھی کوئی انسیڈنٹ آ جائے یا آپ کا کوئی ڈسرپشن آئے تو اس کے بعد آپ اسے فالو کر رہے ہوتے ہیں. تو آرگنائزیشن آر بیسکلی فالوئنگ اسٹینڈرڈائزیشن اینڈ یونیفارمٹی. ہم اگر پاکستان کی بات کریں, اسٹیٹ بینک کی سم ویئر ان بٹوین اپریل اینڈ مئی ایک آئی تھی ڈیریٹیو آیا تھا کہ آپ نے جتنے بھی اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں اس کو کمپلائی کرنا ہے 27001 سے اور PCI DSS سے. کیوں اس کی ضرورت آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے آئی تاکہ آپ کے پاس ایک سرٹین سیٹ آف اسٹینڈرڈ ہو جو آپ کو ریزنیبل ایشورنس دے رہا ہو کہ آپ کے جو سسٹم ہیں وہ سیکیور ہیں, آپ اس میں اور ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, دیر از نو ہارم ان دیٹ, اور آپ اپنی جو بھی آپ کی آرگنائزیشن کے ایسٹس ہیں اس کو سیکیور کر سکتے ہیں. اچھا, ISO کی اگر میں بات کروں, ISO کے بہت سارے اسٹینڈرڈز ہیں. 27010+ ایک نیا کانسیپٹ آیا ہے جس میں سائبر سیکورٹی کے بھی فریم ورکس آ گئے ہیں, جس میں انسیڈنٹ مینجمنٹ کے بھی فریم ورکس آ گئے ہیں, اور اس کو آپ جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں ایز پر یور نیڈ. اسپیسیفکلی اگر میں 27001 کی یا ISO کے اسٹینڈرڈس کی بات کروں, یو وڈ بی سرپرائز ٹو نو سو فار ISO کے 25,000 اسٹینڈرڈس سنس 1947 بنے ہیں. 25,000 از اے ہیوج نمبر وین اٹس کم ٹو اسٹینڈرڈز, اینڈ نو بڈی ریممبر آل دوز اسٹینڈرڈس. مجھے کچھ یاد ہیں 8-10 میں بتا سکتی ہوں, فوراً نام لے لوں گی, نمبر لے لوں گی, 22301, 9001, 45,001, 27001. لیکن 25,001 یو وڈ بی سرپرائز ٹو نو کہ اتنے سارے اسٹینڈرڈز ہیں, تو یہ کہاں کہاں فال کرتے ہیں. یہ آپ کی کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آپ کی فیلڈ کے حوالے سے, کچھ اس میں انجینئرنگ کے بلانگ کر رہے ہوں گے, کچھ میڈیکل کے کی فیلڈ سے بلانگ کر رہے ہوں گے, تو یہ اسٹینڈرڈز جو بیسکلی ہیں یہ مختلف فیلڈ سے بلانگ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ہاؤ دے ڈیولپ, آپ کی ایک ریکوائرمنٹ آئی, ایک جگہ پہ ایک ریکوائرمنٹ آئی, آپ نے پرپوزل دیا, وہ ISO میں جاتا ہے تھرو ٹیکنیکل کمیٹیز, اور وہ ٹیکنیکل کمیٹیز جو ہوتی ہیں ممبر ہوتی ہیں آپ کے مختلف ممالک کے جو بھی آپ کے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ وہاں سے آپ کے پاس راؤٹ ہوتی ہے. ٹیکنیکل کمیٹیز بیٹھتی ہیں, کنسنسس کے ساتھ ایک اسٹینڈرڈ لے کر آتی ہیں, اور ہر 3 سے 5 سال کے بعد یہ اسٹینڈرڈز جو ہیں وہ ریوائز ہوتے ہیں تاکہ یہ اپڈیٹڈ ہیں یا نہیں ہے. لائک 27001 کی بات کروں جو انفارمیشن سیکورٹی مینجمنٹ سسٹم ہے, یہ 2022 میں ریوائز ہوا ہے. اب اس میں جو ایک جنرل انہوں نے سیٹ آف ریکوائرمنٹس دی ہوئی تھیں انفارمیشن سیکورٹی کے سے ریلیٹڈ, اس کو انہوں نے اپڈیٹ کر کے کیا کیا,
जितनी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की चीज़ें हैं, जिसमें थ्रेट इंटेलिजेंस आ गया, जिसमें AI आ गया, जिसमें आपका मशीन लर्निंग आ गया, जिसमें आपका क्लाउड आ गया, वो सारे एरियाज़ भी इसमें जो हैं वो कंबाइन कर दिया. ओके, सो यहाँ पे स्टैंडर्ड्स का मतलब ही यही है कि अगर आप देखें कि गुड एक्टर और बैड एक्टर जो हैं आपस में मिलके कर रहे हैं. अब आपके जो गुड एक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आप सबको भी सेफ गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि वन वे और द अनदर एक जर्नल बंदा जो कि इंटरनेट को यूज़ कर रहा है थ्रू हिज मोबाइल डिवाइस और नॉट या किसी और भी डिवाइस से वो कर रहा है, वो साइबर स्पेस का हिस्सा है. अब वो क्योंकि जितने थ्रेट्स को इनकाउंटर करता जा रहा है, उसको सिक्योर करने के लिए क्या है, उसको सिक्योर करने के लिए गुड एक्टर्स जो कि आपको टूल्स बना रहे हैं, जिसमें आपकी AI की भी हेल्प है, जो प्रेडिक्टिव एनालिसिस करते हैं. जब आपके पास कोई चीज़ आती है, आपको वार्निंग अलर्ट होती है, वो कैसे होती है, वो प्रेडिक्टिव एनालिसिस के थ्रू ही हो रही होती है. बट ऑल ऑफ देम आर कंबाइंड टुगेदर. हमने जब मैं आई थी मैंने देखा कि एथिक्स पे भी बात हो रही थी. जब एथिक्स आती है ना, यहाँ पे आपके ना स्टैंडर्ड्स आना शुरू होते हैं, बिकॉज दे गाइड यू द वे कि आप कैसे काम कर रहे हैं. अब इसके अलावा आपके जो भी सवालात होंगे फिर आप क्वेश्चन लीजिएगा, फिर हम करेंगे. मेरा टाइम अप हो गया, अली ने बता दिया, तो आई हैव टू रैप अप देयर. थैंक यू सो वेरी मच. Thank you, Melia. Thank you for a great insight on standards. Is this working? Yes. Is it working now? Yeah. So, Jafi Saab, if we come to focus questions, so in context to Pakistan, what are some unique challenges and opportunities in the field of cybersecurity, and how you think can AI be leveraged to address them? So first I would like to discuss challenges and opportunities. I think the biggest challenge is to secure our critical infrastructures. What is a critical infrastructure? Which incapacitate the functionality of your state. Let me repeat again. Which incapacitate the functionality of your state. Your state is not working on that day. Right? I think back in 2007, the world has witnessed Estonia. Right? For 5 days, I think 27th April to 2nd May, I happened to go there at that time. There was no email in Estonia, no train, no aeroplane, nothing. And that was a detailed country at that time, Estonia. Right? Yes, it triggered after a political chaos there, because there were ex-Russian colony, so there were some followers of Russia. So there was a monument, I think, in a famous place. So the government replaced that monument, and as a reaction of that, the students and all these people revolted, and then the Russian attackers came, and then they did it. Right? So, it can happen anywhere. I think in Georgia, what happened? The slang came bullets before bites. Or bites, I reverse. Bites before bullets, right? So, first the Russians incapacitated their systems, their monitoring systems and their scanning systems, and then they physically entered, right? So, I'm talking about maybe, I think, so many years before, but now we are talking. One tweet from a head of the state changes your foreign policy. One tweet, right? So, this is very interesting that we should be very, very careful about these things. There is no thumb rule that if you do it, you'll fix these things. It needs an enabling environment. It needs an ecosystem. It needs a framework. Everybody has to work. Unluckily, the challenge is we do not have any framework in Pakistan. The person who is telling it to you is the person who for the first time started a cyber crime wing in FIA in 2002. I got a chance to speak in India one time. I told them in their, what we have like NDU, we have a ISDA there. So I told them we were much ahead of India in cybersecurity. Why? In 2002, let me repeat again, our ETO came. And there were two sections, section 36, 37, which were exactly for the cyber crimes. And that we took the cognizance of it and started
taking action against people. 2002, think for a minute, right? That's why in 2003 I had this conference which I'm trying to repeat now after 20 years, right? Government never asked for me. This ISC Scare, the CISP organization, they gave me a award in Bangkok, I think somewhere in 2005 or 6. So I asked them, why you are giving the award? I'm a government officer. They said, no, because you are the only person who, apart from your duty, you did this. Because I established PISA at that time. So PISA was not my responsibility at that time. Actually, my organization criticized it. Why you are doing it? I said, cybercrime is something different and cybersecurity is something different. I was very clear about it. Cybercrime, even today, Dr. Saab, is the responsibility of government of Pakistan. Make laws, make rules, arrest people, whatever they want. It has nothing to do, we do. But the cybersecurity is a shared responsibility. The responsibility of PIIA, responsibility of people like you, me, NGOs, everybody. The biggest for the challenge to our system is right now that this point is still in blur. Let me repeat again. Still in blur. I think 2 weeks before, when I was giving a Lifetime Achievement Award in Islamabad, I told them that few hundred people have tried to fix things in Pakistan, right? And thousands, millions people are disturbed for those things. So what is the blur? I and you are trying to fix cybersecurity in Pakistan. What is the blur? Blur is that nothing is clear. And my quick answer to this is handbrake. जिस दिन हैंडब्रेक नीचे कर दी काम शुरू हो जाएगा. ठीक है जी. एक मिनट जी. वर्ड अबाउट दी. मैं एक मिनट देता हूँ. मैं बस यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ. ये मैंने बात की है चैलेंजेस की. आप मुझे पहले बता दिया करें कि अब आपका इस सवाल का जवाब ख़त्म होने वाला गड़बड़ हो जाएगी वरना. अच्छा, अभी मैं बड़े काबिल एहतराम है, मॉडरेटर कर रहे थे हमारे साथ. जो अपॉर्चुनिटी है वो सबसे बड़ी है. यूथ बैठी है यहाँ पे. मैं आपको बड़े तमाश से कह रहा हूँ, थाउजेंड्स ऑफ जॉब अवेलेबल हैं. डॉक्टर शहबाज से आप बात कर लें. लेकिन वो डिग्री वाले जॉब नहीं है. मैं पहले बता दूँ आपको. वो जो अभी फरमा गई हैं हमारी कुलीग, वो सर्टिफिकेशन के जॉब से. आप CISSP करें, आप CISA करें, आप CISM करें, आप एथिकल हैकिंग करें, आप ये जितनी भी चीज़ें हैं, 50 चीज़ें हैं इसके अंदर. मैं नहीं जानता हूँ चीज़ों के बारे में. स्टैंडर्ड्स को करें. अभी GDPR की बात की है. GDPR अब नए AI के बाद नए इरा में आ गया है. चूँकि टेक्निकल डिस्कशन की इजाज़त नहीं देंगे मॉडरेटर साहब, इसलिए उधर नहीं जाते, वरना से बात हो सकती है कि अब ये आपकी ISO 27001 वगैरह ये सब चीज़ें भी अब रीमैप शुरू होंगी. लेकिन क्या डॉक्टर मदिया हम उसको देखते रहेंगे? बच्चों की तो हाँ ये हो गया. मैं यहाँ ख़त्म करूँगा. मुझे पता है आपको इसमें है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल ऑलवेज. वन हु मेक थिंग्स हैपन, सोचा और कर दिया. 2, दे सी थिंग्स हैपन. एक और कैटेगरी डॉक्टर साहब, दे से व्हाट हैज हैपेंड. थैंक यू. दो तरह के लोगों का तो मैं भी अभी बताऊंगा. सो थैंक यू जाफरी साहब. So the question that what are the unique challenges? So Jafri Saab has summed up in saying that it's not a unique there's no unique cyber threat to Pakistan. It's the global threat that cyber space has, and Pakistan is part of it. So if there's some cyber attack or cyber threat that has been recognized in any part of the world, so Pakistan should also be ready to face it. So thank you on that. So the two type of people I say who fall prey to this is, one is those who don't know what to secure, and the other people are those who don't know how to secure. So these two type of people always fall prey to cyber crimes and all these things. And so continuing your talk, so what are some the current state of cybersecurity awareness and infrastructure challenges in Pakistan, you think, especially the cybersecurity awareness part? Actually, awareness of anything is a continuing process. We do something, nothing, and new things come. We do something, we do. It's like a rising sun. Every day we have a new sun, right? So awareness process should continue, and it should never stop. Now, who is responsible for that, right? Currently, I see universities, very good.
Then I see organizations like PSDF and these all technology boards, and there's NEFTAC and all these organizations that they are using spend. But my worry is that I have asked this question to almost all organization heads, that you have spent X amount of money, which is a public exchequer money, on training of these things. Doesn't nobody pays you and me for that training, but there is a public exchequer money. It is spent. It is given to the teachers, it is given to the institutions, it is given to the even students. They pay to the students also, right? What is the outcome? Give me a analysis, give me a statistics that 100 people took this training and out of that, this many people joined that profession. Trust me, this data is not available. So, whenever somebody talks about the awareness, please ask for this data. Second part is, I think we should go to the grassroots. वही वाली बात चवन्नी घूमी है वहाँ पे, उनको बताएं. वो ठीक है, ये मुश्किल बातें नहीं समझ पाएंगे जो हम इस वक्त कर रहे हैं, एआई की, वेब की, लेकिन यकीन करें मैं बहुत देहातों में जा रहा हूँ आजकल. इतने अमेजिंग बच्चे हैं वहाँ पे, और मैं रोज़ाना उनसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ कम से कम वेबिनार्स के अंदर. तो क्योंकि हमारे शहरों के बच्चे डिस्ट्रैक्टेड हैं. उनकी प्रॉब्लम ये है, उनकी प्रॉब्लम इंग्लिश है, उनको इंग्लिश पढ़ाएं. अब कौन पढ़ाएगा मुझे नहीं पता, कौन पढ़ाएगा मुझे नहीं पता उनको, ताकि वो कोर्सेरा कोर्सेज कर सके, वो छोटे छोटे कम्युनिकेशन कर सके. और ये कोई बात नहीं है. दूसरी बात ये, उनको डायरेक्शन दिखाएं. इस वक्त वो टींडा भरना करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं. और ये अवेयरनेस हम ही लोग दे सकते हैं. मुझे उसमें सबसे आसान तरीका आज के अंदर आता है वेबिनार्स का, सेमिनार्स का. देखिए अब आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, अभी मैं देख रहा था बेशुमार लोग उसको देख रहे हैं. वो फिजिकली तो नहीं आए यहाँ पे, डॉक्टर साहब नाराज़ हो रही थी, लोग नहीं आए. डॉक्टर साहब बहुत लोग देख रहे हैं, आप पूछिए अपने कंट्रोल के लोगों से. नहीं मैं ही बता रहा हूँ. तो कहने का मतलब ये है कि ये फिजिकली तो नहीं आएगा कोई लाला मूसा से या फैसलाबाद से, लेकिन ये जितना आप लोग सुन रहे हैं वो भी हमें सुन रहे हैं. और थर्ड, मैं आखिरी बात ये करूँगा कि हमें गवर्नमेंट को एडवोकेसी के ज़रिए, आप गवर्नमेंट से लड़ नहीं सकते, सीधी बात है, एडवोकेसी के ज़रिए बताते रहना चाहिए कि ये काम नहीं होगा अगर आप हैंड ब्रेक नीचे नहीं करेंगे. थैंक यू वेरी मच. Thank you, Jeffrey साहब. So cyber threats have become increasingly sophisticated. Raheem, how can AI help in distinguishing between regular cyber incidents and those with potential national security implications? And in the realm of cyber warfare, that's your area as well, what are the most pressing threats that nations face today? And how can advanced AI technologies and tools can contribute to proactively, defense? Thank you, Ali. I'm just a little worried about your question. I hope I'm able to reach home after this. Cyber warfare. Now, this is the conversation which is Amar Saab and we need to distinguish. Sorry, yeah. We need So, to distinguish so between regular and then cyber. yeah. So this is the conversation that Amar Saab and I had multiple times. I mean, state actors, non-state actors, warfare, defense. How does warfare cater into it? Let me start by an example. बहुत सादा सी example. So, some time ago, हुआ ये, there was a country, let's call it country X. One fine day, they realized that during the regular course of business, their stock exchange. Acha, so I'm not sure if every one of you understands how stock exchange works globally, but दुनिया में होता ये है, हमारे यहाँ तो ट्रेडिंग बहुत डिफरेंट तरीके से होती है. दुनिया में ट्रेडर्स जो हैं वो अपने दफ्तर में बैठ के ट्रेडिंग करते हैं, वो स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में नहीं जाते हैं. सो वो कनेक्टिविटी होती है, उनके दफ्तर से स्टॉक एक्सचेंज तक एक कनेक्टिविटी बनी हुई होती है. सो सम टाइम अगो हुआ ये कि वन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज in a country realized that there is a lot of trades that are being booked on our platform which is a counter bet on our currency. So for example, ये चलता इस तरह से है कि आपके पास, let's say हमारे पास currency trading होती है, हमारे यहाँ तो इतनी नहीं होती है, दुनिया में बहुत होती है. US डॉलर की ट्रेडिंग होती है, let's take that for example. तो US डॉलर के अगेंस्ट होता यह है कि लोग अमूमन इस पे बैटिंग करते हैं कि आज अगर मैंने 100 रुपये का डॉलर ख़रीदा तो कल मैं इसको 102 रुपये में बेच सकूँगा.
that's generally how it works, but physical ये नहीं होती movement, ये electronic trades होती हैं जो कि computer के अंदर feed in हो जाती है और वो खुद ब खुद execute हो जाती है. So the stock exchange realized कि someone is betting against their currency. That means कि वो कर ये रहे हैं कि they are buying today at a value X and they are trying to sell it tomorrow for a value Y. यानी कि वो कह ये रहे हैं कि आज मैं पाकिस्तानी रुपी 10 रुपए में ख़रीदूँगा और कल मैं इसको 4 रुपए में बेचूँगा. Now this was really alarming. अगर मैं आपको उसको थोड़ा सा खोल के बताऊं, and this is how I'm going to explain it to you what warfare really means in the cyber world, in the space of the cyber realm. ज़रा सा मैं इसको खोलता हूँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को. अगर मैं लेट्स से मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी करेंसी एक दिन इस वैल्यू की हो कि दुनिया के लोग उसे 100 रुपये में ख़रीदने को तैयार हों, $100 में ख़रीदने को तैयार हों, लेट्स कॉल इट लाइक दैट, तो सडनली आई वुड रियलाइज़ कि यार ये जो मेरी करेंसी आज ट्रेड हो रही है मार्केट में $100 के अगेंस्ट, कि 1 रुपया जो है वो $100 में बिक रहा है, मेरे पास 30 दिन के बाद की कोई ट्रेड्स का एक बंच नज़र आ रहा है जो कि कह रहा है कि मैंने पाकिस्तानी करेंसी जो है वो $30 में बेचनी है. तो ऐसा क्या होगा कि मेरी करेंसी सडनली डीवैल्यू हो जाएगी? क्वेश्चन मार्क. At that point in time, no one realized this कि ये उनके स्टॉक मार्केट के डेटा में पड़ा हुआ है. The country which I'm talking about, they didn't realize this. So what was going to happen was that they were the other nation was trying to induce an issue inside that country, and because of which plan ये था, जब वो डॉक्यूमेंट्स डिस्क्लोज हुए, दे आर पब्लिकली अवेलेबल, आप गूगल करके देख लीजिएगा. फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग आई एम नॉट गोना मेंशन नेम्स अगेन, आप गूगल करके देख लीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा. हुआ ये था कि द प्लान वाज कि दे वर प्लानिंग टू असैसिनेट द हेड ऑफ द स्टेट. नाउ हाउ आर दे प्लानिंग टू असैसिनेट? वो कोई असैसिन को बंदूक के साथ नहीं भेजने वाले थे. सो व्हाट दे फाउंड आउट वाज कि द असैसिन हैड अ पेसमेकर इंस्टॉल्ड. द पेसमेकर वाज टॉकिंग टू द कंपनी that manufactured it via an internet link, and what the company could do is they could write reprogramming codes inside the pacemaker via that internet connection. Isn't that alarming? Does it alarm you? Because what I can do with so what is a pacemaker? Pacemaker करता ये है कि वो जब आपके हार्ट की रिदम जब आउट हो जाता है ना, तो उसको एक हल्का सा इलेक्ट्रिक झटका देता है ताकि वो ट्रैक पे आ जाए. Now tell me, can I use the same to give an electrical shock to the heart so that it stops? That was the plan. So once the head of the state dies suddenly and they declare it that we have done it like this, imagine the cost on the economy of that country. Now that is an example of a cyber warfare without ever sending a single soldier on your soil, a single soldier on an aircraft or a ship. That's what cyber warfare is. Now, this is what happens when you talk about cyber warfare. वो अभी जो डॉक्टर साहब हमारे साहब कह रहे थे ना, bites before bullets. This is exactly that example. These are bites before bullets. And this is happening around us today, every day. We are not just aware of it. We just don't know about it. जो अमूमन फौज की ज़बान में कहा जाता है, this is above our pay grade. We will never know about it. But having said this, take it into a wider context. थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको. Now let's bring AI into this deadly mixture. अमूमन ये होता है कि जो IoT डिवाइसेस होते हैं, ये जो पेस मेकर हो गया या ये जो घड़ी होती है हमारी, घड़ी तो खैर चलो आजकल बहुत पावरफुल हो चुकी है, आई वोंट कॉल इट अ IoT डिवाइस. सो द पीपल हु अंडरस्टैंड IoT, डॉक्टर साहब आप यू वुड अंडरस्टैंड IoT वेरी वेल. सो दीज डिवाइसेस हैव अ लिमिटेशन इन प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी एंड द कैपेसिटी टू डू वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क. ये बड़े सिंपल, ये
ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا, یہ بڑے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں, سادہ لوگ ہوتے ہیں, سادہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, اس طرح کر دیا, ختم ہو گئی بات. ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہ ڈیسیجن نہیں لیتے, جو ان کو بتایا گیا ہے یہ وہ کام کرتے ہیں. تو سڈنلی ایک کنٹرول سگنل آتا ہے جو ان کو کہتا ہے کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے, تو وہ اس طرح بیہیو کرنا شروع کر دیں گے وداؤٹ ایون انڈرسٹینڈنگ اینڈ وداؤٹ ایون گیونگ اے فیڈ بیک. وہ پوچھیں گے بھی نہیں اپنے سپروائزر سے یا کسی سے بھی یا اپنے کنٹرول اسٹیشن سے کہ یہ مجھے بولا ہے کہ ایسے کرنا ہے, ایسے کر لوں یا نہ کروں. وہ کرنا شروع ہو جائیں گے. Now, in the first conversation I was hearing, James was talking about Stuxnet. That's how exactly Stuxnet was built. Now, وہ بنا کس طرح سے, وہ ڈیلیور کس طرح سے ہوا, I can take a 2-hour session on that, that's a separate story. But in principle وہ کرتا کیا تھا. جب آپ یورینیم ریفائن کرتے ہیں تو پرنسپل اس کہ آپ یورینیم کو گھماتے ہیں, you spin it around and you have to spin it at a very particular rounds per minute. اگر آپ بہت زیادہ گھمائیں گے تب بھی وہ نہیں ہوگا, بہت کم گھمائیں گے تب بھی نہیں ہوگا. اب اس پرٹیکولر چیز کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا. سو اس زمانے میں جب جس اسٹیٹ کی میں بات کر رہا ہوں, اس اسٹیٹ نے سیمنس کے پی ایل سیز یوز کیے تھے. پی ایل سی کو ہم کہتے ہیں پروگرامیبل لاجک کنٹرولر. یہ آئی او ٹی ڈیوائس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ بیسیکلی ایک کنٹرولر یونٹ ہوتا ہے جو کہ پروگرام کرتا ہے کہ موٹر گھومے گی کیسے, عام زبان میں. When this thing happens in that particular aspect, وہ جو میلویئر تھا, وہ جو اسٹکسنیٹ کی جو بات کرتی تھی, وہ کرتا یہ تھا کہ وہ سڈنلی, اچھا سیمنس کا پی ایل سی ایک کہتا تھا کہ 10,000 RPM سے زیادہ نہیں گھومے گا, تو وہ اس کو تھریش ہولڈ کو بڑھا دیتا تھا 15,000 RPM پہ, پھر سڈنلی اس کو اسٹاپ کرتا تھا, پھر سڈنلی اس کو 15,000 RPM پہ لے کے جاتا تھا. واٹ ہیپنڈ واز بیکاز آف ڈوئنگ دس ریپیٹڈلی, دوز سینٹریفیوجز برنڈ آؤٹ, جل گئے. Hence, the uranium enrichment stopped. Let's have another look. Let's have another example. ہمارے شہر کو پانی دیا جاتا ہے. ہمارا پانی جو ہے وہ دھابے جی سے آتا ہے. دھابے جی پہ پمپنگ موٹرز لگے ہوئے ہیں. What if I'm able to stop and spin those pumping motors? وہ بھی PLC سے کنٹرول ہوتے ہیں. What if I do the same thing with these pumping motors? جل جائیں گے, اور جل جائیں گے تو اس کی ریپلیسمنٹ میں کافی ٹائم لگے گا, تو شہر کو پانی نہیں ملے گا. Now these are examples of cyber warfare. Now how does AI come into it? Now you take these small examples. جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا نا, you have a large data set. You require a large data set to build an AI model. ابھی آپ چھوٹے ایگزامپلس کو لیں اور ازیوم کریں کہ یہ پورا اسٹکس نیٹ کا یا جو جھابے جی کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی, میں اگر ایک ایسا اے آئی ماڈل بلڈ کر سکوں جس کے اندر سارے پروگرامیٹک, یہ پروگرامیبل لاجک الگورتھم, یہ جو سسٹمز ہے پی ایل سیز کو ہم کہتے ہیں, لاجک کنٹرولرز ہیں, ان کے ڈیٹا کو اور ان کو میں اسٹور کر کے بلڈ کرنا شروع کروں, ہاؤ ایزی ڈو یو تھنک وڈ اٹ بی فار می ٹو لانچ اے سائبر وارفیئر اٹیک؟ شرارت میں یا انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی, واٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, how difficult will it become? That's my thought to you. That's exactly what a cyber warfare means, and that's how AI can augment cyber warfare. Thank you, Ali. Thank you, Rahim. Thank you for a detailed insight. A very quick question, Malika. So, how does the lack of standardization in cybersecurity impact our capabilities in combating cyber threats? 2-3 minutes. When it's come to standardization and it's okay. So I would like to give an example for that. کہ how standardization helps in. آپ کی ایک آرگنائزیشن ہے, اس آرگنائزیشن میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹنگ کریں, لائک ولنریبلٹی اسسمنٹ ٹیسٹنگ اور پینیٹریشن ٹیسٹنگ. اس کی ایگزامپل میں اس لیے ابھی دے رہی ہوں کہ انہوں نے اسٹک نیٹ کی بات کی, مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی او ٹی انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ, تو میں اس کو بھی اس میں انکلوڈ کر لوں گی. آپ کے پاس ایک اسٹینڈرڈ پروسیجر ہے ٹیسٹنگ پرفارم کرنے کے لیے. جب آپ کا گڈ ایکٹر ہے, میں اسی چیز ٹرمز کو لے کے چلوں گی, وہ جب آپ کے انوائرمنٹ میں ٹیسٹ کرتا ہے
اس کا ایک پرٹیکولر اسکوپ ڈیفائن ہوتا ہے. اس اسکوپ کے ساتھ اس کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے, کتنا ٹیسٹ کرنا ہے, کس طریقے سے ٹیسٹ کرنا ہے. ٹیسٹنگ کے بہت سارے طریقے ہیں, اس میں تو ہم ابھی نہیں جائیں گے اس کو ڈیفائن کرنے میں. بٹ اگر وہ اس ٹیسٹنگ پروسیجر سے ڈیویٹ کرتا ہے تھوڑا سا بھی, تو اس کی جو ٹیسٹنگ ہے, جو لیجیٹیمیٹ ٹیسٹنگ تھی, وہ انلیجٹ ہو جاتی ہے, وہ لیجیٹیمیٹ نہیں رہتی کیونکہ وہ بیونڈ اسکوپ چلا گیا. تو جب آپ کے پاس اسٹینڈرڈ پروسیجر اویلیبل ہوں گے, یو نو واٹ ایگزیکٹلی یو آر سپوز ٹو ڈو, اور آپ اسی کی کمپلائنسز کے انڈر رہ کر آپ جو ہیں وہ اپنے پرفارم کر سکیں گے. اسٹینڈرڈز ان اے وے اس لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں کہ یہ کیونکہ بائی دا پیسج آف ٹائم ریوائز ہوتے رہتے ہیں. اب ریوائز ہوتے رہتے ہیں تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چلتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ٹیکنیکل ٹیمز ہیں, ریسرچرز ہیں, وہ سارے ہیں. ہم ایز این انڈیویژول ایک اپنی سیلف ایفرٹس تو کر سکتے ہیں, تو ہماری جو لرننگ ہوگی ایک اسٹیج پہ جا کے اسٹک ہو جائے گی. جب بہت سارے لوگ مل کے کوئی چیز بنا رہے ہوں گے تو آبویسلی ان کا جو ایک فریم ورک ہے یا اسٹینڈرڈ وہ لے کر آتے ہیں, دیٹ انکمپاس نالج آف اے لاٹ آف پیپل, تو آپ اس سے اسسٹنس لے رہے ہوتے ہیں. گڈ ایکٹرس کے لیے بہت ساری کمپلیکیشنس ہیں, ان کو لا بھی ابائڈ بائی کرنا ہے, ان کو ریگولیٹری ریکوائرمنٹ بھی ابائڈ بائی کرنی ہے, ان کو آرگنائزیشن کی جو ہے وہ کمپلائنسز بھی ابائڈ بائی کرنی ہے. تو ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ اسٹینڈرڈز آ جاتے ہیں جو کہ ان کو اسسٹنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اسٹک نیٹ سے مجھے ایک یاد آیا, لاسٹ ویک میں ایڈناک کی ایک ٹریننگ دے رہی تھی, وہ OT انوائرمنٹ پہ تھی, سائبر سیکورٹی کی, اور میں ان کو کچھ ایگزامپلس دے رہی تھی انسیڈنٹس کی, اور ٹیسٹنگ سے ہی مجھے وہ یاد آیا کہ ان 2013 ایک پینیٹریشن ٹیسٹنگ پرفارم ہو رہی تھی. اب ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں آ رہا کہ وہ کہاں تھی, لیکن مجھے اتنا یاد ہے کہ وہ پینیٹریشن ٹیسٹنگ پرفارم کر رہے تھے. OT انوائرمنٹ IT انوائرمنٹس میں تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے, جس میں PLC آ جاتے ہیں آپ کے پاس مشین آ جاتی ہے. ہیومن انٹرفیس کا بھی تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے کیونکہ کنٹرولرس کے تھرو اس کو آپ کر رہے ہوتے ہیں. اسکاڈا سسٹم جو ہوتا ہے وہ اس میں تھوڑی سی ہیومن انٹریکشن ہوتا ہے, باقی سسٹم میں PLCs وغیرہ میں ہمارے پاس نہیں ہوتا, تو اسکاڈا DCS ہوتا ہے. اب وہاں پہ جب ٹیسٹنگ شروع ہوئی, پینیٹریشن ٹیسٹنگ, اس ٹیسٹنگ کی وجہ سے ان کے جو لائیو آپریشنس تھے, کیونکہ وہ اسیس نہیں کر پائے OT انوائرمنٹ کی ریکوائرمنٹ, اور ان کے سارے آپریشنز رک گئے. اینڈ دیٹ جو ان کا جو آپریشن تھا وہ 5 گھنٹوں کے لیے ہوا, اور وہ 5 گھنٹے کے لیے ایک OT انوائرمنٹ کا رکنا بہت بڑا ٹائم ہوتا ہے. تو جب بھی آپ اسٹینڈرڈ سے ڈیویٹ کرتے ہیں تو یو ہیو نو آئیڈیا واٹ یو آر گوئنگ ٹو come across as a result. It's uncharted waters actually. Exactly. So standardization کی صرف ٹیسٹنگ کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں, اور سملر طرح کا ایک انسیڈنٹ اور ہی ہوا تھا آگے پیچھے سے, اور وہ vulnerability assessment کر رہے تھے. They are not actually going performing the penetration testing, they are performing the vulnerability assessment, and same sort of incident occurred, and both the incident were unintentional. اسٹک نیٹ تو انٹینشنل تھا, اور انہوں نے ڈیوائسز کو جان کے اور جو اسسمنٹ کری سوشل انجینئرنگ کے تھرو اور باقی چیزوں کے تھرو, بٹ یہ والے جو تھے یہ ان انٹینشنل تھے, اور جس کا آپ رزلٹ نہیں کر سکتے. تو جب بھی آپ بیونڈ جاتے ہیں اسٹینڈرڈ سے, تو آپ کو پھر اندازہ نہیں ہے کہ واٹ کم اکراس, اور آپ کو ان کے ریزلٹس کا, ان کے فیلئرس کا پھر آئیڈیا نہیں ہوتا, تو جو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے. دیٹ از دا ریزن کہ آپ کے اسٹینڈرڈز کو فالو کرنا, رولس کو فالو کرنا, بیکاز آف لاٹ آف کمپلائنسز ریلیٹڈ ٹو ریگولیشن, لیجسلیشن ان دی آرگنائزیشن. Thank you, Malia. So before we move to the Q&A and the closing session, as a takeaway and actionable, on behalf of the panels, I have a conclusion I'll just share in a minute. The application of artificial intelligence in Pakistan's cybersecurity framework can extend to areas such as threat intelligence, risk assessment, and the development of localized solutions. Moreover, artificial intelligence can play a crucial role in enhancing the capacity of cybersecurity professionals through training programs and skill development initiatives. Collaboration between government agencies, corporate sector, and the academia is key to the successful integration of artificial intelligence into Pakistan's cybersecurity ecosystem. By fostering a collaborative environment, the country can leverage its collaborative expertise to stay ahead of emerging cyber threats and build a robust defense infrastructure.
In conclusion, the synergy between AI and cybersecurity transforms how we defend against cyber threats and empowers nations like Pakistan to navigate the complexities of the digital age with resilience and foresight. So we're open for question and answer session. It's a 15-minute session, and then we'll have closing remarks by the chairperson. اگر سوال نہیں آئے تو پھر ہم ایک سوال ہے سب کا وہ. So, young man, the simple answer is no. So, اس پہ میں تھوڑا سا elaborate کروں گا کہ are we ready for cyber warfare? So, یہ کسی نے سوال کیا تھا. I was sitting in one of the defense institution. There was some international delegate who responded to this question from a local delegate, and the question was کہ are we ready for CPEC? So اس نے کہا کہ do we have a choice? So it's a defense. It's not a game that we have to opt to play. It's a defense we have to be ready for. جعفری صاحب نے بھی بتایا. So سائبر سیکیورٹی کے بارے میں کہتے ہیں, سائبر اٹیکس کے بارے میں, سائبر وارفیئر کے بارے میں کہا جاتا ہے. It's not a matter of if it will happen. It's a matter of when it will happen. And we don't know when that when will come. تھوڑی سی بات فراد آپ کے سوال میں کرنا چاہوں گا. کیا ہم بارش کے لیے تیار ہیں باہر جا کے بارش میں جانے کے لیے؟ ہاں بس آپ نے میرے سوال کا خود جواب دے دیا تھا کہ پہلے یہاں سے ہوٹل جانا ہے, بارش بہت ہو رہی ہے, تو کیا میں تیار ہوں؟ اس کے دو ہی چوائس ہے, یا میں نہ جاؤں ہوٹل. ٹھیک ہے, کراچی میں بارش کے لیے اس کے لیے تیار ہیں, چھتری کام نہیں کرے گی. پلیز. جی ڈاکٹر صاحب کا سوال ہے ذرا. I have two questions. اچھا, پہلا کوشچن جو ہے وہ سر عمار سے ہے میرا, اور وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پالیسی ابھی ڈیفائن ہوئی ہے, اس کے کی آبجیکٹیوز جو ہیں وہ آپ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں آڈینس کو. اینڈ سیکنڈ کوشچن از پیگاسس کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. کس کے لیے؟ پیگاسس. اچھا, پیسے کے بارے میں تو وہ پھر کر لیں گے. جی, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا کہ کیا وہ ورنیبلٹی, کیا ہم اس ورنیبلٹی کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اینڈ روٹ کٹس, تو کیپیبلٹی کے بارے میں بتائیے گا پاکستان. اچھا, یہ پہلا پرسن کا جواب میں دوں گا آپ کو. یہ جو سائبر سیکیورٹی کی آپ نے بات کی ہے پالیسی کی, اس کی بنیاد رکھی گئی تھی غالباً 2001 اور 2002 کے درمیان میں, اور جو کمیٹی بنی تھی اس کا میں بھی حصہ تھا اس کا, اور وہ پرنٹ ہو گئی تھی کہ جی یہ سائبر سیکیورٹی پالیسی ہوگی. اس میں گائیڈ لائن وغیرہ دی ہوئی تھی کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کو اس وقت کے پرائم منسٹر نے اس کا پھر وہ انوگریشن کی تھی, اور بہت بڑے پیمانے پہ وہ سب چیزیں پروموٹ بھی ہوئی تھی, وہ ڈاکومنٹڈ ہے. اس کے بعد یہ جو کچھ آپ فرما رہی ہیں کیبنٹ کی اپروول اور یہ سبھی, اس کے بعد وہ اس کے ایکشنز کے طور کے اوپر, اور یہ جو ہماری نیشنل سرٹ بنی ہے یہ بھی اس میں لکھی ہوئی تھی, اور وہ جو پہلا ڈاکومنٹ تھا اس پہ بہت لوگوں نے کام کیا, اور میں بھی اس کا الحمدللہ حصہ تھا اس کا. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے اس سے میں تو اتنا مطمئن نہیں ہوں فرینکلی اسپیکنگ, کیونکہ بالکل اننیسری ڈیلے کی جا رہی ہے اس وقت, اور وہ ڈیلے بہت کاسٹلی پڑ جائے گی ہمیں. ابھی انہوں نے جو او ٹی کی بات کی ہے اس کے اندر, یہ واقعی صحیح ہے. ہمارے اسکیڈا سسٹمز ہیں, ایک دم لائٹ چلی جائے گی, ڈیمز کا مسئلہ بن جائے گا, اور پھر کیا کریں گے, کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا. پالیسی کیا ہوتی ہے؟ میں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے یہ گزارش کروں گا, اس پہ آپ ہماری کو رہنمائی فرمائیں. کسی بھی ملک میں جو اس کی پبلک پالیسی ہے نا, وہ ڈرائیو کرتی ہے تمام چیزوں کو. اب پبلک پالیسی ہماری کہاں ہے, آپ سے اس انسٹیٹیوٹ کے بہتر کوئی نہیں جانتا, کیونکہ پبلک پالیسیز ڈیفائن کرتی ہیں کہ ہمارے پین پوائنٹس کیا ہیں, اس سے پھر آپ کی پالیسیز بنتی ہیں, اس سے پھر اسمبلی میں لوگ بولتے ہیں, اس سے پھر قوانین بنتے ہیں, پھر ان قوانین کی کاگنیزنس کے ادارے سلیکٹ ہوتے ہیں, پھر وہ اپنا اپنا کام کرتے ہیں. تو یہ جو چھتری ہے پبلک پالیسی کی, میں دیکھ رہا ہوں موجود نہیں ہے. اس کے اوپر ضرور موجود ہے, لیکن وہ چونکہ نیچے چیزیں نہیں ہو رہی تو ہم کہیں کہ چھتری بھی موجود نہیں ہے پبلک پالیسی کی. ٹھیک ہے جی, اس کے اوپر میں آپ کے جو آپ سوال کے جواب کے آخری سے میں کہوں گا, بہت فاسٹ ٹریک پہ جانے کی ضرورت ہے. میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ میری خاطر آپ لوگ ضرور آئیے گا. ابھی آخری بات جذباتی کر سکتا ہے بندہ
کہ بھائی آپ 13 دسمبر کو جمع ہو اسلام آباد کے اندر, اور یہ ہم 20 سالہ سالگرہ منا رہے ہیں اپنے پیسہ کی, کیونکہ ہم نے 20 سال پہلے یہ بچہ شروع کیا تھا, 20 سال کا ہو گیا اب یہ. آپ سب لوگ آئیے, اور جتنے بیٹھے ہیں, جتنے مجھے سن رہے ہیں گے, اور وہاں پہ ہم یہ ڈسکس کریں گے. ہم نے 20 سال میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک تاریخی بات بتا رہا ہوں آپ کو. میں ذرا اس وقت میرے پاس اختیار تھا, لوگ میری بات سن لیتے تھے. میں نے خواہش ظاہر کی کہ بروس شیئر آئے. بروس شیئر کون ہے آپ سب سمجھتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے جی. اور وہ آیا, وہ کس طرح میں لایا, پھر وہ میرا کام تھا اس کو, وہ آیا. اور میں چاہتا ہوں اسی ہال کے اندر بروس شیئر دوبارہ بیٹھا ہو, لیکن اب اس کی شرائط بہت زیادہ ہو گئی ہے. میں ریسنٹ اس کو میل کی ہے کہ آپ سمجھ رہے میں کیا کہہ رہا ہوگا, ٹھیک ہے جی. تو ہمیں اس طرح ایک بات سوچنی چاہیے. کہتے ہیں آلویز ایم ہائی. آپ ایم ہی چھوٹا رکھیں گے تو کیا کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب, اتنا بڑا خواب دیکھے کہ دوسرا ہنس پڑے آپ کا خواب دیکھ کے کہ یار یہ کیا بات کر رہا ہے گا, لیکن اس کے بعد گھر جا کے سونے جائے پکوڑے کھا کے, پھر اس کے لیے کام کرے. تو بس یہی کہوں گا کہ بہت ڈیلے کر رہے ہیں, نہ کریں. اور اگر آپ, مجھے یقین ہے آپ تو ضرور ساتھ ہوں گی, اس میں ہم یہ نہیں کریں گے ایک بندہ کھڑے ہو کے 2 گھنٹے لیکچر دے رہا, نہیں ایسا نہیں ہوگا. اس میں جو میری ٹیم کام کرے, ہم ڈائلاگ کرائیں گے. فار ایگزامپل ہم یہ کہیں گے جو گیپ ہے کیوں آیا, اور اس پہ ریپچرز ہوں گے, رپورٹ لکھیں گے. ہم ڈاکٹر صاحب ریکویسٹ کریں گے, ان کا ادارہ بڑی سی رپورٹیں لکھتا ہے کہ ہماری کوئی مدد کریں گی اس میں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اب اس سے پہلے کہ میں دوسرے سوال کا جواب پیگاسس کر لوں, تو کیونکہ جاوید صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں تو تھوڑا اثر آ جاتا ہے. ہم یقین کریں کہ جہاں 20 سال پہلے تھے, آج ہم اس سے پیچھے ہیں. اور یہ اگر ہم بات کریں گے, اور اس دن ہم کریں گے 13 دسمبر پہ, تو ہم لٹرلی اس سے پیچھے ہیں. اور OIC کے اندر اگر ہم بات کریں تو پاکستان واز ون آف دا 2 کنٹریز جو لیڈ کر رہا تھا اس چیز کو. آج ہم ہیں ہی نہیں OIC کے اندر. اسی طرح سے سرٹس کی بات ہم کریں گے تو آج بھی ہم نیشنل لیول پہ ممبر نہیں ہیں, ایکسیپٹ پاکستان آفیشلی پارٹیسپیٹ کرتا ہے. بروس شنائر کی بات کی, لوگ اس سے ملنے کو ترستے تھے. وہ 2003 میں پاکستان آیا اور اس وقت ہماری اسٹریٹجی لے کے چلنا چاہتا تھا, اینڈ دیر مینی ادر تھنگس. سو لیکن ہم آج پیچھے ہیں اگر دیکھا جائے تو. اور اسی لیے جو میں نے یہ بات اس لیے سوچی, جو جعفری صاحب نے 2-3 دفعہ, کہ ہمیں بہت فاسٹ ٹریک پہ کام کرنا ہے. اس وقت جس ٹریک پہ کام کرنا تھا اس سے ہمیں کم از کم 20 سے 25 سے 30 گنا زیادہ اسپیڈ پہ ابھی ہمیں کام کرنا ہے. شاید ہم وہ اچیو کر لیں جو ہمیں کر لینا چاہیے انشاءاللہ. پیگاسس کا اب سوال کا جواب دیں. So, an important question actually. So, what everyone needs to understand is, Pegasus is a software, right? Just like any other software के अंदर improvements आती रहती हैं. So, the Pegasus that we know, based on various media events and based on various national incidents, is far obsolete. That is far obsolete, right? That Pegasus does not exist because the vulnerabilities that it exploited, the manufacturer of the devices has already patched it. They don't exist. However, there are new vulnerabilities available. Now, I'm not sure if anyone follows these vulnerability newses, but there is actually an entire chat forum which discusses the known vulnerabilities and the new vulnerabilities, and there are quite a handful of players in that as well, جہاں پہ یہ ساری vulnerabilities کافی openly discuss کی جاتی ہیں, اس کے mitigations discuss کیے جاتے ہیں. یہ discuss کیا جاتا ہے کہ یہ vulnerabilities identify کیسے ہوئی, بنی کیسے ہیں, and what led to these vulnerabilities existence. So, Pegasus that we know does not exist. However, a newer version, many new exploits, many new options are available today, and this is something, this will never die out. So the software اپنے نئے ورژن کے ساتھ ڈیفینیٹلی آتا رہے گا, نئی چیزوں کو وہ ڈیفینیٹلی ایکسپلوئٹ کرتا رہے گا. اینڈ ان ٹرمز آف اس, چونکہ سی اٹ از ناٹ ان آور ہینڈ, ہم ڈیوائس مینوفیکچررز نہیں ہیں. وی ڈونٹ مینوفیکچر فونز, وی ڈونٹ مینوفیکچر ٹیبلٹس, وی ڈونٹ مینوفیکچر کمپیوٹرز. ہم سیمی کنڈکٹرز ہی مینوفیکچر نہیں کرتے, ہم ان کا کوڈ بھی نہیں لکھتے. جو ڈیوائسز آپ میں ہم سب یوز کر رہے ہیں, مائکس, فونز, کیمراز, پاکستان contributes nothing to these devices, unfortunately. So trying to figure out whether we have capability doesn't make sense, because we are not manufacturers, we don't contribute to the code, we don't write the code. So we can hope and pray that the companies manufacture them,
وہ اس کو پیچ کر لیں ٹائملی. ہاں آپ سب سے میری ایک ایڈوائس ضرور ہوگی, ڈیوائس کے اوپر جب بھی نئی اپڈیٹ آئے تو پلیز اسے ضرور انسٹال کیجیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. آئی ہیو سین اے لاٹ آف ڈیوائسز اینڈ ایون ٹوڈے اگر میں آپ میں سے یہاں سے بھی ایک رینڈم پول کروں گا, there would be devices I will find جو 3 یا 4 اپڈیٹس مس کر چکے ہیں اور اس کے اوپر وہ فلیگ ہو رہا ہوگا کہ پلیز مجھے اپڈیٹ کر لو, اللہ کے لیے مجھے اپڈیٹ کر لو, لیکن ہم بزی ہوتے ہیں, ہم کرتے نہیں ہیں. پلیز ڈو دیٹ اپڈیٹ. دیٹس دی اونلی ڈیفینس دیٹ یو کین ٹیک. آئی ہوپ آئی آنسر دا کوشچن. اچھا میں ایک کوئک کمنٹ کرنا چاہوں گا. یہ پرانی بات کر رہا ہوں, ظاہر ابھی تو نہیں ہوگا یہ. جب ہم کے ریڈ وغیرہ کرتے تھے کہ دفتر کے اوپر, تو ہم چیک کرتے تھے کہ ڈیوائس سسکو کون سی لگی ہوئی ہے, تو ہمیں پاسورڈ کا مسئلہ پڑتا تھا. تو 95% ڈیوائسز کا پاسورڈ وہی تھے جو کمپنی رکھا ہوا تھا. تھینک یو. عامر صاحب آپ کے سوال تھے. جی عمار جعفری صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو 20 سال پہلے آپ نے جس ادارے کی بنیاد رکھی تھی تو وہ سرکاری سطح پہ تھی یا وہ پرائیویٹ تھا؟ اور دوسری بات یہ کہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے ہمارا حکومتی سطح پہ, تو سائبر سیکیورٹی کے لیے جو FIA کا ادارہ غالباً کام کر رہا ہے, اس کی کیپیبلٹی اور اس کی اسپیشلٹی سے آپ مطمئن ہیں؟ اچھا پہلے بات یہ ہے کہ جس ادارے کی میں نے بنیاد رکھی تھی گورنمنٹ کے لیے, اس کا نام تھا NR3C, نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائمز, جو بعد میں سائبر ونگ بنا. ٹھیک ہے, وہ لیکن میں ریٹائرمنٹ کے بعد بنا, میں نے نہیں بننے دیا اپنے زمانے میں. میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں سے سب سے ایک سوال کروں گا کہ یہ نام کیوں رکھا گیا تھا, نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائمز, یعنی یہ پوری ملک کا سینٹر ہوگا. اور آپ یقین کریں آج لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس کا نام یہی ہونا چاہیے. تو جو نام 20 سال پہلے رکھا گیا تھا, یعنی 2002 کی بات کر رہا ہوں, جب میں ایکچولی میں گیا تھا FIA میں ایئرپورٹس کے لیے, مجھے باقاعدہ ٹرانسفر کیا گیا تھا وہاں سے ایئرپورٹس کے لیے, اور وہ میں کام کر رہا تھا اپنا, تو پھر یہ ایڈیشنل ذمہ داری دی گئی تھی مجھے. تو اس کا جب مجھے کہا گیا کہ اس کو دیکھو, تو میں نے یہ کہا اس کا نام ہونا چاہیے نیشنل رسپانس سینٹر. جیسا میرے ذہن میں تھا کہ نیشنل سرٹ بھی اس کے انڈر ہو اور کرائم کی کوارڈیننس بھی اس کے پاس, تو پورا اسٹرکچر ہے, میں آج بھی شو کر سکتا ہوں. اور الحمدللہ میں نے خود بنایا تھا, اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے بنایا تھا, جو ویسے ایئرپورٹس پہ کام کرتی تھی. سائبر کی جتنی ٹیم ہے یہ سب بعد میں ریکروٹ ہوئی ہے گی, پہلی بات تو یہ. دوسری چیز کا ہم یہ کر رہے ہیں, یہ جو 13 تاریخ کا ایونٹ ہے, ہمارے پیسہ کا ایونٹ ہے, پاکستان انفارمیشن سیکورٹی ایسوسیشن. یہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن ہے, اور یہ اس لیے بنائی گئی تھی تاکہ یہ جو سائبر کرائم کا معاملے FIA دیکھیے. اینڈ آئی نیو کہ میں ریٹائر ہوں گا تو پھر مسئلے بنیں گے, اور ریٹائرمنٹ کے بعد میں فوری طور کے اوپر اس کو لے کے چلوں سائبر سیکورٹی کے اندر. اور اس کے لیے خواہش صاحب بھی تھے اس محفل میں. یہ ہم نے PC لاہور کے اندر DG FIA صاحب طارق پرویز صاحب, میں ان کا مشکور ہوں, وہ تشریف لائے. بلکہ انہوں نے پوچھا بھائی ہمارا کام تو نہیں ہے. میں کہا نہیں سر, یہ ہم اسٹیبلش کر دیتے ہیں, بعد میں کچھ لوگ چلا لیں گے اس کو, اور یہی ہوا. تو وہ تو ہم کر رہے ہیں. الحمدللہ اس وقت کوئی ادارہ جو سرٹس کا ہے وہ لنک نہیں ہے دنیا کے ساتھ سوائے پیسہ سرٹ کے. کل بھی ہماری افریقن سرٹ کی سائبر ڈیل تھی, اور یہ سب کو پتہ ہے فری کرتے ہیں, وی ڈو ناٹ چارج اینی تھنگ. وہ میں سمجھتا ہوں میری کمپنی کی CSRs ہیں. بلکہ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا اس کو جوائن کریں, اس کو لے کے چلیں. آپ نے جو بات کی مطمئن ہونے کی, تو میں وہی والا جواب دوں گا, نو میں مطمئن نہیں ہوں, کیونکہ وہ گورنمنٹ کا محکمہ ہے. میں اکثر جب بہت TV چینلز پہ آتا ہوں, لوگ پوچھتے ہیں FIA کی کارکردگی اس کے بارے میں, کہتے ہیں جو باقی اداروں کا حال ہے وہ اس کا حال ہے. سیدھی بات ہے. اس میں سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے وہ اس چیز کی آ رہی ہے کہ اتنے سائبر کرائم بڑھ گئے ہیں کہ ان کے پاس یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ جس زمانے میں خواہش صاحب تھے یہاں سندھ کے اندر, تو ہمارا چھوٹا سا آفس تھا, تو اس آفس میں اب خیر بڑھ گیا ہے آفس, یہ نہیں میں کہہ رہا اتنا ہی آفس ہے, لیکن یہ یوں سمجھ لیں کہ پانی کی ریکوائرمنٹ ہے 6 بالٹیوں کی, اور 1 بالٹی موجود ہے. پریشر تو آئے گا ان کے اوپر, پریشر ان پہ بھی آ رہے ہیں, اور ان کو ضرورت ہے ان کی ٹریننگس کی, ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنے کی. وہ جو فرینزک کے ٹینڈے بھانڈے تھے جو ہم نے اس زمانے میں خریدے تھے, وہ پرانی باتیں تھیں. اب سارے ڈیٹا کلاؤڈ پہ چلا گیا, اب اس کی چیزوں کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان کے ادارے کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, اور پھر اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب آپ سوال کریں. السلام علیکم. ایک کویشچن عمار جعفری صاحب سے ہے کہ دنیا میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج کل پاکستان میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بے روزگاری بہت زیادہ ہے اور لوگ پڑھے لکھے ہیں, جاب نہیں مل رہی. لیکن میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ پوری دنیا میں بے روزگاری نہیں ہے, لیکن لوگوں کو رائٹ سکل لوگ سیکھ نہیں رہے, اور اس وجہ سے وہ جاب لیس رہتے ہیں. کیونکہ مارکیٹ میں آج کل ڈگریز, آپ جیسے آپ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھتا, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سکل سیٹ کی ہمیں ضرورت ہے, یہ کام ہے, اس کا سلوشن جو بندہ دے دے گا وہ وہاں پہ جاب پہ رکھ لیں گے,
اور وہ اگر ان کے لیے یوز لیس ہو جاتا ہے، بے شک وہ پی ایچ ڈی ڈگری ہولڈر ہے یا کوئی دوسری ہے، تو اس سلسلے میں گورنمنٹ لیول پہ کیا ہم لوگ ایسا کچھ کر پائیں گے جس میں ہم اپنی یوتھ کو رادر دین گوئنگ فار ماسٹر ان یا پی ایچ ڈی کسی ایک پرٹیکولر فیلڈ یا سوشل سائنسز میں، ریگارڈلیس کہ ان کی امپورٹنس ہے، لیکن اگر ہم جاب کے حوالے سے بات کریں تو کیا ہم ان کو اس طرح کے ڈیجیٹل سکلز یا مارکیٹ کو سروے کر کے، خاص طور پہ آپ گلوبل ولیج کی ہم بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ کا سروے کر کے کیا ہم اپنی یوتھ کو اس ٹریک پہ لا سکتے ہیں؟ جی، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایک فالٹ لائن ہے ابھی تک چل رہی ہے. جو ہمیں اسکول میں پڑھانا چاہیے ہم کہتے ہیں وہ جا کے کالجز میں پڑھیں گے، جو کالج میں پڑھانا چاہیے ہم کہتے ہیں یونیورسٹی میں پڑھیں گے جا کے، اور جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ جا کے باہر سیکھیں گے. یہ جتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں ان کو ایف وائی پی کس نے بتایا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹیچر نے بتایا ہوگا، موسٹلی ٹیچر بتاتے ہیں یا تو یہ کر لے، تو ایک اڑنے والی بوتل بنا لے، بس کیسے بنا تو دیکھ لے جا کے. اس کے بعد وہ اپنے بھائی نے کہہ دیا، بہن نے کہہ دیا، محلے والے نے کہہ دیا، دوستوں نے کہہ دیا. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جس دن بچہ فیصلہ کرتا ہے نا اپنے ایف وائی پی کا، مطلب یہ ہوتا ہے فائنل ایئر پروجیکٹ جو ایچ ای سی قانون کے مطابق ہر اسٹوڈنٹ کو کرنا پڑتا ہے گا. تو میں سمجھتا ہوں اس دن بچہ اپنی 3 نسلوں کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ میری نسلوں میں کون کیا کرے گا، کیونکہ اس کے بعد کی شادی ہونی ہے، پھر اس کے بچے ہونے آگے. تو چونکہ ہم 95% کیسز میں اس کو پتہ نہیں ہوتا اپنے ایف وائی پی کا، تو وہی ہوتا ہے جو رزلٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے. تو جو آپ بات فرما رہے ہیں اسکلڈ کی ضرورت ہے، ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہے، اور میرے منڈے نے ڈگری کی تھی، اور میری تو جو کڑی آئے گی وہ تو ماسٹر کر کے آئی ہے گی. ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، یہ ہماری کلچر ریکوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کی جاب نہیں ملے گی جب تک ڈگری نہیں ہوگی آپ کے پاس. تو ہم کیوں اتنا بڑا نظام کو روکنے کی کوشش کریں؟ تو ڈگری ہوتی رہے. میں پروگرام لایا ہوں یونیورسٹی پلس کے نام سے. وہ کیا ہے کہ یونیورسٹیاں ڈگری دیتی ہیں نا ایز پر، ہم ان کی کیپیسٹی بلڈ کرتے رہے اسکلز کے اندر. جن لوگوں کو نہیں پتا، ڈاکٹر صاحب 4 ماہ کی جو سرٹیفکیشن ہے اگر وہ آپ نے کی بھی ہے کسی کو، کہتے ہیں آپ آ جاؤ. ان کی اپنی سرٹیفکیشن آ گئی ہیں ہر چیز کے اندر، امیزون کی اپنی آ گئی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ڈگریز پروگرام کو نہیں چھیڑنا چاہیے، ورنہ میں ایک اور کنٹروورسی میں چلے جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑی ورک فورس تیار کریں جس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ لوکل مارکیٹ میں نہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں. تو کیا وہ پریشر میں نہیں ہیں گے؟ اور لیٹر سائڈ میں کسی گاؤں میں گیا تو ایک صاحب بڑے ناراض ہو رہے تھے اپنے بیٹے پہ، اس کو نوکری نہیں ملی. کہنا وہ دیکھو نلائق 8ویں تو نصیحت سی، وہ بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں، نلائق میرے کو بیٹھے ہیں کہ ابا پیسے نہیں میرے کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلیز اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. اب بس ڈاکٹر صاحب جی پلیز ایک سوال پہلے جلدی، بس سوال چھوٹا ہو تاکہ جواب بھی جلدی ہو. جی پلیز. بات کی گئی ان کی معصومیت کی، تو سائبر سیکیورٹی اور جو سائبر تھریٹ کو جو پروفیشنل ہے، جو دیہات کا پروفیشن ہے، وہ ایگریکلچر سے جڑے ہوئے ہیں. تو میں سر سیشن چیئر سے اور عمار جعفری صاحب سے کہوں گا کہ آپ اس میں کمپریہنسو انلائٹن کریں کہ کیا تھریٹس آپ دیکھتے ہیں ایگریکلچر پہ جو ہے نا، تھرو دا پرزم آف سائبر یہ تھریٹ اور یہ سیکیورٹی. تھینک یو. دیکھیں میں کوئکلی رسپونڈ کر دیتا ہوں. اب وہ ٹائم کم ہے لیکن بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ورلڈ اکنامک فورم کو میں 5 سال سے بہت کلوزلی فالو کرتا ہوں اور وہ تھریٹ لینڈسکیپ بتاتا ہے کنٹریز کا. پاکستان کا اس دفعہ کا جو تھریٹ لینڈسکیپ ہے اس کی ٹاپ 5 رسک کے اندر جو نمبر 1 رسک ہے وہ ہے لیک آف ڈیجیٹلائزیشن. یعنی کہ وہ اٹ سیلف ایک تھریٹ ہے ہمارے پاس. ہماری ریچ جو ہے ڈیجیٹلائزیشن ہے ہی نہیں، وہ ایک تھریٹ ہے ہماری. تو ایگریکلچر میں بھی وہی بات ہے، ہم پیچھے رہ جائیں گے. سیکنڈ ہے لیک آف سائبر سیکورٹی میئرز. اس میں پاکستان دنیا کے اندر واحد 2 کنٹریز میں سے ایک کنٹری ہے جس کے اوپر ہم نمبر 2 پہ آتے ہیں رسک میں. اینڈ سو آن، پھر سسٹین ڈی ویلیویشن اینڈ دین پھر اسٹیٹ کلیپس تک 5th رسک آتا ہے اینڈ سو آن. تو جیسے باقی سارے ایریاز پہ اس کی امپورٹنس ہے تو ایگریکلچر پہ بھی ہے، لیکن ایگریکلچر میں سائبر سیکورٹی رسک ایسے ہی اتنا زیادہ نہیں ہے جیسے باقی، کیونکہ ہمیں امپلیمنٹیشن آف ٹیکنالوجی نہیں ہوئی ابھی تک. لیکن اگر وہ نہیں ہوئی تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم اگر امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو ہم ویسے ہی پیچھے رہ جائیں گے. تو جیسے باقی ایریاز میں تھریٹس ہیں وہی وہاں پہ بھی ہیں. اگر آپ کوئی ٹیکنالوجی لگائیں گے تو اس کے اوپر سیکورٹی بھی لگائیں گے. او ٹی وغیرہ کی ہم نے بات کی، بہت ڈیٹیل ٹاپک ہوگا، بٹ ایسا کوئی فوکس تھریٹ ٹو ایگریکلچر ان پاکستان نہیں ہے. جیسے باقی ایریاز میں ویسے ہی ہے یہاں پہ بھی. لیٹ می شیئر اے ویری اسپیسیفک ایگزامپل، ویری کوئک بٹ ویری کوئک. سو ہماری اپنی زمین ہے رائٹ ٹھٹا کے اندر. سو واٹ وی ڈو از، جب
چونکہ فادر کی تھی تو وی ڈنٹ فالو اٹ دیٹ مچ, سوری تایا کی تھی تو وی ڈنٹ فالو اٹ دیٹ مچ, اور پھر سب گزر گئے تو ذمہ داری کندھے پہ آ گئی تو کرنا پڑتا ہے. وین وی اسٹارٹیڈ آف ہماری پر ایکڑ ییلڈ جو تھی, ہم چاول اگاتے ہیں اس سے, پر ایکڑ ییلڈ جو ہماری تھی وہ اراؤنڈ 55-60 کلو کے آس پاس ہوتی تھی. وی ہیو بین ایبل ٹو برنگ اٹ ٹو 110 کلو گرامس. 55-60 سے ہم اس کو 110 کلو گرام تک لے کے گئے. وی آر ٹارگیٹنگ 300 کلو گرام. اینڈ ہمارا جو ورک فورس ہے, جو ہمیں لیبر لگانی تھی, جو ٹائم کنزیومشن ہم کرتے تھے اس پہ, وی ہیو بین ایبل ٹو برنگ اٹ ڈاؤن, ایفرٹ ہماری لگتی تھی, وی ہیو بین ایبل ٹو برنگ دیٹ ایفرٹ ڈاؤن ٹو 1/10. یعنی کہ جو ہمارے اطراف میں جو زمینیں ہیں, جب وہ اس کو لگا کے کمپلیٹ کرتے ہیں, ہم تب تک کر کے سو جا چکے ہوتے ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹو وری اباؤٹ اٹ. دیٹس دی امپیکٹ آف ڈیجیٹائزیشن. ناؤ اف وی آر ایبل ٹو ڈو اٹ, imagine if everybody else does it in our area. ہماری فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ کم ہو جاتا ہے. ہمارے پاس تو کتنی 50 ایکڑ زمین ہے, which is nothing. سو اٹس انیبلمنٹ جو کہ ہمیں ہر ایریا میں چاہیے. آبویسلی سکسیس اسٹوریز ایز این انڈیویجول تو اویلیبل ہیں. سو بس آئی تھنک ٹائم بہت کم ہے ابھی. ٹائم 2 منٹ بس. میڈم کبھی آپ پلیز, جی پلیز. I just want to say that if I change or use the word artificial intelligence in active warfare between states, so how would the chair respond to that? In active warfare? Warfare. I mean, so, not hybrid war or cyber so war. AI is a tool, is a subset, I would say, but active warfare, yes. So AI is part of that. AI is a tool for active warfare. Okay, So let me answer your question absolutely directly. So imagine there is a warfare, and in that warfare, one of the biggest tool that is deployed is misinformation. Agreed? Dr. Saiba has been able to demonstrate how AI can be used to develop generative images, generated audios, generated videos. Now what's stopping them to use the same technology, use the same tool to propagate information over social media, on electronic media or news media, کہ بھائی ہم نے آپ کے جو ہے نا 10 پلینز مار گرایا, یہ رہی اس کی ویڈیو. ہم نے جو ہے آپ کے ہیڈ آف اسٹیٹ کو کیپچر کر لیا, یہ رہی اس کی ویڈیو. ڈس فنکشننگ, وٹ از ڈس فنکشن؟ I'm not getting the context, sorry. Done easily or without the use of artificial intelligence. That means if aircraft is not able to take off, or fighter aircraft, or it is not able to submit. Oh, disablement of our war arsenal. Yeah, okay. So the disablement of our arms and ammunitions. So the newer generation fighter crafts, absolutely. The newer generation tanks, absolutely. The newer generation ships, absolutely. ہاں جو میکینیکل پرانی شپس ہیں نا, they are still safe. سو اس میں بس کوئکلی ایڈ کروں گا, دس از دا ریزن وی گو فار انڈیجنس ڈیولپمنٹ. اسی لیے ملٹری کے اندر انڈیجنس ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے. وی گو فار ری انجینئرنگ. جب بھی کوئی ہم کیپیبلٹی ایکوائر کرتے ہیں, ابھی اوفینسو کی بات کی, میں سب مرینس کی بات کرتا ہوں, پاکستان اس پہ کام کر رہا ہے, تو ہم نے ری انجینئر کی ہیں 4 سب مرینس, پہلے 2 اور پھر 2 اور, ان کو پہلے ری انجینئر کیا جا رہا ہے, یہی دیکھنے کے لیے کہ اس میں کوئی لوپ ہول تو نہیں ہے. اینڈ دین اس میں لرننگ بھی ہوتی ہے, اینڈ دین وی ڈیولپ آر اون انڈیجنس کیپیبلٹیز. سو دا آنسر از دا رسک از دیر, اینڈ دا اونلی سولوشن ٹو دیٹ از ٹو ہیو یور انڈیجنس کیپیبلٹیز ڈیولپڈ. لیکن وہ جب تک ہم انڈیجنس کیپیبلٹیز ڈیولپ کرنے کے چکر میں وہ جو پیڈل کا بریک لگایا ہوا ہے نا, اس سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. بہت سی بات پہ ختم کرنا چاہوں گا. یہ بتایا ہے کہ ہماری ایئر فورس نے ریسنٹلی چائنا کے ساتھ مل کے جو ایفرٹ کی ہے طیارہ بنانے کی, بہت کامیاب ایفرٹ ہے میں سمجھتا ہوں. ہم اس بلڈنگ کے قریب ہے جہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے, تو میں دیکھتا رہتا ہوں گا, اور میں سمجھتا ہوں جو خواہش صاحب نے کہا انڈیجنس اسی کی ضرورت ہے, اور ہمیں سلولی دور جانا چاہیے. ادروائز 100 سال پہلے ایک بات کیا گیا تھا, ہے جرم میں ضعیفی کے ساتھ مرگ مفاجات.
डॉक्टर साहब सॉरी बस 2 मिनट आपके लिए छोड़े हैं बाकी, लेकिन आप जितना टाइम लेना चाहें आप ले सकती हैं. आर अपॉलॉजीज. तो क्या माइक प्लीज. ठीक है. अच्छा क्वेश्चन कोई नहीं. वे डन बस जी. It is very difficult to do justice in conclusion to the very vibrant sessions which we have had today. Especially because I am not really, and far from it, an expert either in artificial intelligence or in cybersecurity. But I must pay a compliment to the brilliance of all the speakers. There was a great deal in today's sessions which was very technical, but almost all of them tried to make it easy for the lay person to understand. And for that, I am extremely thankful. I want to thank Mr. Ammar Jafri, who helped to provide the list of speakers, as well as directed us towards the development of themes and sub-themes. It was his initiative, and I want to thank him and his team. Also, I want to thank the audience, which has shown so much patience in listening to a subject which was new for many of them, and which the dimensions of which, all of which they did not understand. During this session, these various sessions, we have ranged over many issues, not only artificial intelligence and its sub-themes, but also cybersecurity, the fusion between artificial intelligence and cybersecurity, cyber attacks, cyber warfare, and also a futuristic vision. However, there have been also some depressing statements about how Pakistan is really standing back where other countries are progressing in this field. I think one of the speakers said that we haven't moved in 20 years. Reference has been made to public policy and how it is formulated. And one thing I would like to say, because in the course of my career, I have had some association with public policy, that one of the things which every policymaker should do is to talk to the people.
It is they who know which policy is needed and which is not needed. Policies should not be dictated by donor agencies. Policies should not be dictated by international financial institutions because it is part of their agenda. If you talk to the people, you will know what they really want. I'll just give you a small example. When I was Cabinet Secretary, I traveled throughout the country. And I went to Chitral. You know, they have those festivals in Chitral. I don't know if any of you have attended them. And the road to Chitral was so perilous. I thought that the vehicle in which I was traveling was going to fall into the valley below at every single bend. The driver was very adventurous. And I was sure that we are going to have an accident. In fact, if you look at the newspapers these days, you will see that these vehicles are always falling into the valleys below. And so I was also very scared. And in the evening, I talked to the people there, and I went to call on the village headman. And the Kalash people, some of them had converted to Islam under the influence of the mullahs who had penetrated that valley. But they lived side by side. So I went to this headman and I asked him, I said, is there anything that the government can do to help you? And I was sure he would say that, can't we have a proper road to Chitral, because that will make everything easy. Transport, bringing of food, supplies, everything would have improved. He said, no. What we would like is for you to open a girls' school. He said the boys can go to Peshawar to study, but the girls are left out of education. So please tell the government to open a school. So you know, the perception of the person on the ground about what he or she needs is very different. They don't need these grand projects. They just need simple solutions to the simple problems of their lives. We've had many conferences over the years. Last year we celebrated our 75th anniversary conference, our 75th anniversary by holding an international conference. A very successful international conference to which Ammar also came. But we also have regular smaller conferences, and they have always been successful. Ammar's statements brought back some memories about, we were both members of the Chanda group. We used to sit on the hilltop in the full moon, and those were very happy days. And we all, the owner of the restaurant used to switch off the lights, and we used to sing in the moonlight. But those days have gone by, and they are fond memories. I want to thank those who have made this conference a success. My team members, Dr. Tanveer Khalid, the Secretary of the Institute, the researchers, Wajiha, Tehmeena, Yash, Arif, Asif and Irfan, and for the excellent arrangements made by Amir and Fakhruddin and by Khalid. I want to thank Mr. Ishratullah Siddiqui, our librarian, and his entire team, the support staff of the Institute,
all the office persons led by Farooq. He is one of the oldest people working in our institute, and also the janitorial staff led by Chand Babu. And last but not least, my thanks are due to Rashid, the printer, who helped to design the brochure. He worked with me on it, and he also printed it and delivered it on time. And I will now conclude with एक शेर के साथ. किसी ने जिक्र किया कि हमारा पानी जो है वो कहाँ से आता है, कराची का, तो एक बहुत प्यारा शेर है कि बरसों से पनपती हुई साजिश ने डुबोया, बरसों से पनपती हुई साजिश ने डुबोया, कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया. बरसों से पनपती हुई साजिश ने डुबोया और कहने को मेरे शहर को बारिश ने डुबोया. So goodbye, and for those who are going out of Karachi to their home countries or to their home cities, have a very safe journey. And those who will stay back in Karachi because their homes are here, I hope that they will stay safe. Thank you all for your presence. And before you go, please have a cup of tea with us. Thank you. जी, एक बात कहना भूल गई, और वो ये कि अम्मार जाफरी साहब ने मेरी तकरीर का वो दिया था, ड्राफ्ट ली थी, और उन्होंने कहा था कि वो उसका हवाला देंगे और उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मुझे यकीन था वो नहीं करेंगे, और वो उसको सिर्फ इस्तेमाल करेंगे ताकि वो मुस्तक़बिल में अपनी इवेंट्स में उसको इस्तेमाल कर सकें.